Good afternoon, members. May be seated. Call on the Minister of Agriculture, Horticulture and Fisheries for prayers. Let us pray. O Lord, our Heavenly Father, high and mighty, King of kings, Lord of lords, the only ruler of princes, who dost from thy throne behold all the dwellers upon earth. Most heartily we beseech thee with thy favor to behold our most gracious sovereign Lord, King Charles, and so replenish him with the grace of thy Holy Spirit, that he may always incline to thy will and walk in thy way. Endue him plenteously with heavenly gifts, grant him in health and wealth long to live, strengthen him that he may vanquish and overcome all his enemies, and finally, after this life, he may attain everlasting joy and felicity, through Jesus Christ our Lord. Amen. Dieu plein de grâce, nous vous implorons humblement en faveur de la province en général et plus particulièrement du lieutenant-gouverneur et de l'Assemblée législative, assemblée en ce moment sous l'égide de notre très pieux et gracieux souverain, qui vous plaise de diriger et de faire fructifier leurs délibérations pour votre plus grande gloire, la sécurité, l'honneur et le bien-être de notre souveraine et de notre province. Que tout choix soit par leurs travaux si bien ordonnés et établis sur les fondements les plus solides, que la paix et le bonheur, la vérité et la justice, la religion et la piété puissent régner parmi nous pendant toutes les générations. Pour eux et pour nous, nous vous demandons ces faveurs et toutes les autres qui sont nécessaires au nom et par l'intercession de Jésus-Christ, notre divin Seigneur et Sauveur. Amen. Together let us pray the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Car c'est à toi qui appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Introduction of guests. The Deputy de Kent Nord. Bonjour, Monsieur le Président. Merci beaucoup. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Joanne Robichaud et d'autres membres du comité d'action de Kent pour un air pur, ainsi que des citoyens et des citoyennes de la communauté de Richibouctou et les communautés avoisinantes. Joanne Robichaud est la présidente du comité d'action pour l'air pur de Kent, ce comité qui représente les citoyens de Richibouctou et des environs. Le comité d'action pour l'air pur de Kent sommes une organisation environnementale qui travaille à la fermeture de Coastal Shell Products, qui est une usine de séchage de crustacés à Richibouctou. Elle est située sur les rives de la rivière Richibouctou, à côté d'une école primaire, d'une résidence pour personnes âgées, d'un centre récréatif et des résidents qui payent des impôts. Ils ont été forcés de s'organiser en raison de l'absence de réponse du ministre de l'Environnement du Nouveau-Brunswick à la multitude de plaintes des résidents qui se comptent par centaines. Les plaintes ont commencé il y a environ 6 ans lorsque l'usine a commencé à fonctionner. Les plaignants ont informé le ministre de l'Environnement de l'odeur. Merci beaucoup. C'est difficile d'introduire mes invités, Monsieur le Président, sans dire pourquoi, mais je respecte votre opinion et donc, Monsieur le Président, je veux de tout cœur souhaiter la bienvenue à Joanne Robichaud, les citoyens, et certainement les féliciter pour leur capacité de s'organiser autour d'un projet commun très important pour notre région. Et j'aurai l'honneur, Monsieur le Président, de déposer une pétition en leur nom où j'expliquerai plus à mes collègues pourquoi ils sont ici. Merci. Condolences. The member from Southwest Miramichi, Bay Devin. Mr. Speaker, I rise today in sadness and respect to speak on the passing of Jean Murdoch Kelly.
Gene had a great love for his community. He was a member of the St. Bridget's Roman Catholic Church and the Derby Senior Citizens. He served on various committees over the years, and he had a love and passion for politics and was an active supporter in the PC party. Sports were an important part of Gene's life as well. Whether it was watching, playing, or coaching, he was always ready to lend a helping hand and help friends and strangers alike. I asked my colleagues to join me in expressing sympathy to Gene's wife of 52 years, Anne, his daughters Lisa and Lana, sisters Lee and Patricia, and the lights of Gene's life, his grandchildren, Megan, Michael, and Grace. Messages of congratulations. The Minister for Education and Early Childhood Development. Mr. Speaker, I rise today to thank everyone involved in this year's Haunted Halloween Hayride in Woodstock. The Halloween candy is long gone, but the memories of the haunted hayride will last a lifetime. On October 29th, the Rotary Club of Woodstock, in partnership with the town, challenged local businesses to help make Halloween even more fun this year. The result was an escalating evening of scare stations offering everything from spookiness in the early evening to terrors and madness incomprehensible by those in the physical world as the night wore on. No kidding. The admission charge was by donation and/or by non-perishable food items in support of the Valley Food Bank and Harvest House Woodstock. We all had a really good time, and I can't wait till next year. Thank you, Mr. Speaker. Deputy Debater, Syriac, Yep. Merci, Monsieur le Président. C'est un immense privilège pour moi de me lever en chambre aujourd'hui et de féliciter l'école de Mathieu Martin, qui a célébré dernièrement son 50e anniversaire. L'école de Mathieu Martin a remporté des prix dans toutes les disciplines durant les 50 dernières années. C'est l'excellence même de nos écoles acadiennes dans la province du Nouveau-Brunswick. Je tiens à lever mon chapeau à tout le personnel enseignant, tous les gens qui travaillent de près ou de loin, les parents qui contribuent à faire le succès de cette école. Vous avez passé à travers vents et marées. Vous êtes reconnus à travers l'Acadie, à travers le Nouveau-Brunswick et dans différentes disciplines, même à travers le pays. Donc, longue vie à l'école Mathieu Martin. Vous avez formé des milliers de jeunes Acadiens et Acadiennes. Continuez votre beau travail. On vous supporte à 100%. Merci, Monsieur le Président. The member for Fredericton South and leader of his party. Mr. Speaker, I'd like to congratulate the screenwriters, producers, filmmakers, actors, and musicians who won awards at the 2022 Silver Wave Film Festival on November the 5th at a gala ceremony held at the Playhouse in Fredericton. This year's awards celebrated its 22nd anniversary and recognized excellence in the cinematic arts across 28 different categories. Recipients this year included Sam Vigneault for Best Student Short, John Mann for Best Documentary Feature called Call Me Roger, Roger Augustine, Bria LeBlanc for Best Atlantic Canadian Short, Martin Kunowski and Lucas Murillo for Best Documentary Short, Mustafa Kashfari for the Best Feature Film, Travis Grant for Excellence in Picture Editing, and Best New Brunswick Short. Mr. Speaker, I invite all members to please join me in congratulating these artists and these winners of the 2022 Silver Wave Film Festival Award. The member for Fredericton York. Mr. Speaker, I rise today in respect and gratitude to congratulate Angus Hamilton, World War II veteran. Last Wednesday at Christ Church Parish Centre, there was a special Remembrance Day ceremony to recognize Mr. Hamilton, who celebrated his 100th birthday earlier this year. He graduated in 1939 and joined the forces in 1941. After the war, Angus Hamilton went to the university and pursued a career as a surveyor with Canada's National Mapping Organization. He then moved to Fredericton in 1971 to take on the role of chair of what is now known as the Department of Geodesy and Geomatics Engineering at the University of New Brunswick. He has since been named Professor Emeritus. Mr. Hamilton has worked on several books and memoirs, sharing his knowledge and experiences in the military with a new book on the way. I ask my colleagues to join me in thanking Angus Hamilton for a lifetime of service. Thank you, Mr. Speaker. The Deputy of the Resolution West. Merci, Monsieur le Président. La Chambre de commerce de Saint-Quentin a tenu le 5 novembre dernier son banquet annuel de la PME et a rendu hommage à 3 entrepreneurs. Le titre d'entreprise de l'année a été remis à Véronique Poirier du Centre de soins La Renaissance.
Créée en 2001, l'entreprise offre des soins esthétiques, thérapeutiques, holistiques et médicaux. La microbrasserie Novembre et son propriétaire Yannick Dubé ont été récompensés du prix Coup de cœur 2022. Son entreprise de rêve s'est concrétisée avec ses partenaires en février dernier et connaît beaucoup de succès. Le prix de la nouvelle entreprise de l'année a été remis à Céline Babin de Bucco Hygiène Dentaire. Ouvert en novembre 2021 à Saint-Quentin, on apprend durant la soirée qu'elle prendra de l'expansion et ouvrira une autre succursale dans la péninsule acadienne. Je suis extrêmement fier de constater l'engouement envers l'entrepreneuriat chez nous au Restigouche, et ce, par des jeunes dynamiques, innovateurs et soucieux du bien-être des autres. Ces entreprises ont le support de leur communauté et des citoyens. Dommage que ce gouvernement ne les voit pas. Merci. The Deputy to Kent North. Monsieur le Président, hier, j'ai eu l'honneur d'assister à la première mondiale de l'Ordre secret de Phil Como devant une salle comble au Festival international du cinéma francophone en Acadie. L'Ordre de Jacques Cartier, connu aussi comme la Patente, était une société dite secrète qui a servi les Canadiens français et les Acadiens comme outil de réseautage et de noyautage de 1926 à 1965. Ses objectifs étaient simples, défendre les intérêts des minorités francophones du Canada. M. Como a aussi reçu hier soir l'insigne d'officier dans l'Ordre des arts et des lettres de la ministre de la Culture de la France. Il s'agit d'une décoration honorifique française qui récompense les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. J'invite donc les députés de cette Assemblée de me joindre en félicitant Phil Como, la distribution et l'équipe entourant la réalisation de ce film, ainsi que le FICFA pour cette première mondiale plus que réussie. Député de Edmundston, Madawaska Centre. Monsieur le Président, lors du gala de la PME du Madawaska, le prix Prestige communautaire a été remis afin de souligner un organisme ou une association communautaire qui apporte du bien-être à sa collectivité et reconnaît les bienfaits socio-économiques. Cette année, le prix Prestige communautaire a été remis à la Fondation Bob Fife, qui a pour mission d'offrir un repas chaud lors des journées scolaires à des élèves dans le besoin des écoles de Saint-François à Sainte-Anne de Madawaska. Bob Fife est né à Edmundston le 21 avril 1939. En 1964, il débuta une carrière de 28 ans avec la Sûreté municipale d'Edmundston. Bob Fife nous quitta à l'âge de 53 ans. Il était un grand athlète et bénévole dévoué, aimé et respecté de tous. Par sa générosité à servir, il a marqué de sa grandeur d'âme plusieurs organismes sociaux. Aujourd'hui, en souvenir de cet homme au cœur d'or, la Fondation Bob Fife continue de consacrer temps et effort au mieux-être de ceux qui sont dans le besoin. Monsieur le Président, je tiens à remercier le Conseil d'administration actuel et passé pour leur continuel dévouement. Merci, Monsieur le Président. Statements by members. The Deputy de Shediac. Yeah. Merci, Monsieur le Président. Mon père était un homme généreux. Si tu avais besoin de 22 pièces, il y en avait 20, il t'aurait donné son 20 pièces, il aurait trouvé les deux autres. Lors de ma première campagne électorale, j'ai rencontré des milliers et des milliers de personnes. Seulement une personne en a dit du mal, ce qui confirme qu'en français, dans la grammaire, on dit toujours qu'il y a une exception qui confirme la règle. 30 ans passés dans cette Chambre, mon père a quitté son parti parce qu'il voulait accueillir des membres d'un autre parti. En refusant de suivre les règles, il est d'ailleurs devenu exceptionnel. Pourquoi je parle de mon père aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui même, il aurait 77 ans. Et mon père, j'ai le triste malheur de te dire que malgré tes efforts, l'histoire est en train de se répéter. Et pour ta fête, mon père, je te souhaite une chose. Au nom de mon père et de son fils, j'espère qu'il y a quelqu'un pour l'unité de la province, de l'autre côté, qui va se tenir debout. Merci, Monsieur le Président. The member for Farrington South and leader of his party. Thank you, Mr. Speaker. This morning, I attended a news conference with my caucus colleagues hosted by Alexandre Cédric Doucette, the President de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. He had brought together representatives of 21 organizations from Acadian civil society, Mr. Speaker, 21 organizations representing students, representing youth, representing women, representing seniors and teachers, representing municipalities and businesses, Mr. Speaker. And they were brought together to speak and did speak with one voice
demanding two things. One, that the Premier remove the Minister of Public Safety from the ad hoc committee in reviewing the recommendations of the Commissioners that looked at the Official Languages Act, and two, that the deliberations on improving the Official Languages Act and considering the recommendations to do so be considered in the light of day by committee of this Legislative Assembly. My colleagues in the Green Caucus agree. Thank you, Mr. Speaker. Member for Carleton York. Mr. Speaker, as the holidays approach, many New Brunswickers have begun to shop for those special people on the Christmas list. Mr. Speaker, why not take this time to support small business and shop local? Whether that be a homemade baked good from a local market, a gift certificate, a local brewery, or a restaurant. Booking family photos with a local photographer. There's something for everyone on your list. Mr. Speaker, the local business owners of New Brunswick are creative, talented, and deserve all the success this holiday season. This government urges all New Brunswickers to explore ways in your region to shop local all year round. Thank you, Mr. Speaker. La députée de Madawaska-Levack-Edmundston. Monsieur le Président, au cours des derniers jours, j'ai reçu des courriels d'élèves qui sont inquiets des modifications que veut apporter ce gouvernement au programme d'immersion française. Selon les élèves, l'immersion française enrichit la vision du Nouveau-Brunswick et est une source de fierté. La langue est un facteur d'unification et permet d'acquérir une meilleure compréhension de la culture acadienne. Notre identité est unique dans la seule province officiellement bilingue du Canada. Here's what a French immersion student wrote me. In my opinion, changing the program means taking away the opportunity for kids to learn another language and to communicate with many of our Francophone friends. Monsieur le Premier ministre, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Qu'en pensez-vous? The deputy to Kent North. Monsieur le Président, aujourd'hui, 21 organismes acadiens demandent la démission du ministre de la Sécurité publique du comité secret sur les langues officielles de la branche exécutive de ce gouvernement. Il s'agit d'un jour tristement historique. Jamais cette province, dans l'ère moderne, n'ait eu autant de tensions entourant le projet unificateur qu'est la loi sur les langues officielles. Le triste legs de ce premier ministre est dorénavant des fissures linguistiques bientôt irréparables à cause de la complaisance de son cabinet et de ses conseillers au bureau du premier ministre. Cette Assemblée législative est indépendante de l'aile exécutive du gouvernement et doit agir rapidement pour la réunification des communautés linguistiques. Il est grand temps que l'Assemblée législative se dote d'un comité permanent des langues officielles, un comité où parlementaires pourront discuter, réfléchir et unir les Néo-Brunswickois autour d'un projet de société qui mobilise les citoyens pour des causes communes. Est-ce que les députés continueront à encenser le comportement puritain fractionnel du premier ministre ou est-ce qu'ils auront le courage de leur dite conviction? Member from Miramichi. Speaker, this government encourages all New Brunswickers to explore our beautiful province this winter. We have some of the coziest coffee shops, local breweries, and indoor craft markets to take in with family and loved ones. And of course, Mr. Speaker, New Brunswick has plenty of outdoor activities too. Go ATVing and snowmobiling on the local trails, pick up stick and play some pond hockey, or enjoy an ODR with some old friends, or spend a long day in the slopes. With all that New Brunswick has to offer, the possibilities are endless. Mr. Speaker, this government would love to see all New Brunswick bundle up and explore New Brunswick and start planning your winter festivities. Thank you, Mr. Speaker. The deputy to Chippewa-Lemec-Miscou. Monsieur le Président, le coût du carburant représente une part importante des coûts d'exploitation des pêcheurs et nombre d'entre eux ont du mal à rester rentables. L'industrie de la pêche contribue de façon importante à notre économie. En plus des recettes fiscales qu'elle génère, l'industrie de la pêche est un employeur important. On craint de plus en plus que les pêcheurs qui ont de la difficulté à atteindre le seuil de rentabilité décident de vendre leurs bateaux à des acheteurs de l'extérieur de la province. Cela serait désastreux. Nous avons déjà perdu trop de permis de pêche au profit de pêcheurs d'autres provinces. Le gouvernement doit intervenir et aider cette industrie qui est menacée. Il doit y avoir un programme de remise sur le carburant et une autre forme d'aide aux pêcheurs pour compenser ces coûts croissants et protéger l'industrie. Le gouvernement a un énorme surplus
Il est temps d'investir dans cette industrie vitale avant qu'il ne soit trop tard. Merci, M. le Président. Member for Memramcook-Cantonmel. Monsieur le Président, en juin, l'Association francophone des aînés du MB a présenté son rapport « Vieillir dans l'indifférence et l'indignité » pour répondre aux besoins des aînés dans les foyers de soins, les foyers de soins spécialisés et ceux et celles qui reçoivent les soins à domicile. L'association a émis des recommandations dont s'assurer que tous les services des foyers de soins de longue durée, des foyers de soins spéciaux ainsi que des services de soutien à domicile soient offerts en français à tous les aînés francophones de la province. Exiger une formation appropriée, voire à une bonne alimentation des aînés. Commencer une transition progressive mais substantielle vers un plus grand investissement dans les soins à domicile et commencer progressivement à suspendre le nombre de foyers privés et créer un nouveau modèle d'organisme sans but lucratif. On doit s'assurer que chaque aîné est traité avec dignité et respect. Member for Moncton South. Thank you, Mr. Speaker. New Brunswick's Premier is building a New Brunswick advantage. Those words caught my eye yesterday, a New Brunswick advantage. I couldn't agree more. New Brunswick has a fiscal advantage, and it has been well earned. A lower tax burden, consecutive balanced budgets, and falling provincial debt. In the past year alone, this government reduced our province's debt by nearly $1 billion. The New Brunswick advantage continues with a growing population, 800,000 on our way to 1 million. The size of our workforce keeps hitting new records. Employment numbers keep hitting new records. Mr. Speaker, the New Brunswick advantage will continue to grow as our strength in finance and economy provide the capacity to approve and grow social programs. New Brunswick has one more advantage, and it is right here in this legislature. It is a leadership advantage. Thank you, Mr. Speaker. Question orale, le chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. C'est évident que ce Premier ministre ne comprend rien sur les langues officielles. Avec la révision de la loi, il a tenté de confondre les droits linguistiques avec l'apprentissage d'une langue seconde. De plus, le Parti conservateur continue de brûler volontairement les ponts avec les communautés acadiennes et francophones de la province, et c'est honteux que les francophones du Parti conservateur le laissent faire. Nous savons bien les positions prises antérieurement par ce Premier ministre, et puis les actions qu'il a prises récemment confirment nos inquiétudes, Monsieur le Président. Le Premier ministre, par exemple, a fait des commentaires irrespectueux envers la commissaire des langues officielles. Mais pourquoi il tente de brouiller le rôle du commissaire des langues officielles seulement pour créer des tensions linguistiques dans la province, Monsieur le Président? C'est inacceptable. Pourquoi le Premier ministre continue à créer des tensions linguistiques et diviser la province? Honourable the Premier. Mr. Speaker, it's unfortunate that the opposition are taking such exception to having meaningful discussions in our province to try to end up and resolve kind of where we go together on a path for our future. Mr. Speaker, the goal here of having discussions, and he references particularly the Official Languages Commissioner, and if I read directly from the Act, Mr. Speaker, it says there shall be an office of the Commissioner of Official Languages for New Brunswick, as well as the Commissioner of Official Languages for New Brunswick. So, Mr. Speaker, the Official Languages Commissioner is there to serve both official languages. And all we're doing, Mr. Speaker, is we review the recommendations, which don't include anything about getting rid of the Official Language Commissioner, Mr. Speaker. They include a number of recommendations that we're diligently going through, and we will respond to that before this session ends this fall. So, Mr. Speaker, to not have all discussions and all opinions as part of the process, I think is irrespectful, and it gives us the opportunity to have a solution for the long haul, Mr. Speaker, and I'm confident that's what we'll provide, and the members of the opposition will be satisfied. Chef de l'opposition. Monsieur le Président, par les actions du Premier ministre récemment prises qui confirment nos inquiétudes, c'est les mêmes sortes de positions qu'il a prises il y a 35 ans, Monsieur le Président. Le Premier ministre devrait reconnaître l'importance des langues officielles. Les premiers ministres conservateurs qui ont venu avant lui
ont tous apporté des changements importants à la loi sur les langues officielles. Richard Hadfield, Bernard Lord, David Aldward ont tous participé de façon constructive. Pourquoi ce premier ministre continue avec des actions qui divisent la province sur la question de langue, Monsieur le Président? C'est malheureux. C'est malheureux qu'il ne comprend rien à la loi sur les langues officielles. C'est soit qu'il ne comprend rien ou il sait exactement ce qu'il fait. Tout simplement, Monsieur le Président, avec la révision sur les lois sur les langues officielles, le Premier ministre peut-il nous garantir qu'il ne réduira pas ou ne va pas éroder les droits sur les langues officielles? Mr. Speaker, the Leader of the Opposition on the floor here basically seems to be surmising or has an advanced copy of a response that I'm not aware of. So, because he's expounding upon what could be, what might be, what has been. So, Mr. Speaker, I think that, rather than have all of these conditions and all these concerns, the real issue should be saying, well, okay, why haven't we had a situation after 53 years where we really are moving the bar, where we're really moving the bar that we're all becoming bilingual as we graduate from our schools is obviously a huge concern. So, Mr. Speaker, I would say let's wait and let's get the response to the report. And I said it would happen before this session and this fall. And, because all these speculations, Mr. Speaker, provide good fodder for everyday discussion, but they're not really pertinent to what at the end of the day is going to be a recommendation. Monsieur le Président, il continue de confondre la loi sur les langues officielles avec l'apprentissage de langues secondes. Il a fait l'année passée avec le rapport qu'il a demandé d'évaluer les deux questions, mais c'est juste la confusion qu'il crée par rapport aux langues officielles. Mais on ne peut plus croire les paroles de ce Premier ministre à l'égard de la révision. On avait demandé, 6 mois après le dépôt du rapport, en avril 2022, cette année, qu'il nous donne une réponse. Il n'a pas fait. 2 mois plus tard, le commissaire des langues officielles a demandé la même chose en disant que l'absence de progrès dans ce dossier constitue un recul pour les droits linguistiques. Nous voici maintenant en novembre 2022. Il y a 1 mois passé, il nous a dit qu'il va faire le dépôt de sa réponse avant la fin de l'année. Mais nous autres, on demande qu'il le fasse au plus tôt possible. On finit ici la session avant les fêtes, le 16 décembre. Nous voulons sa réponse avant le 16 décembre pour que nous puissions bien le débattre si le besoin. Est-ce qu'il va le faire en temps opportun? Mr. Speaker, there's something that I certainly would challenge to a great extent, and that is how anyone's rights in both official languages, but particularly as we talk about the Francophone sector, has been restricted during our mandate here. I would like to hear about anyone who's been restricted because of our actions in this government. And the fact is, Mr. Speaker, I'm not aware of anything, not aware of anything. So, Mr. Speaker, I think there's a lot of hype that's created here because it serves the purpose of the Liberal government. It serves the purpose of the federal Liberal government to divide our province, Mr. Speaker, and to continue to use it. The Prime Minister coming down here last week and making an issue, Mr. Speaker, that's not a federal issue, Mr. Speaker, it's a provincial issue. But he's doing that on more than one account. So, Mr. Speaker, those comments aren't helpful, and I would suggest that through this process, the Prime Minister should stay in his lane. Mr. Speaker, this is a provincial issue, and I'm honoured to say we have treated everyone equally around this province, and especially honoured the Official Languages Act. Monsieur le Président, on est très inquiété par les propos du Premier ministre et ses gestes qu'on voit dernièrement. Il veut parler de la création, de la division, la tension. C'est les gestes que lui a apportés. Laisse-moi vous rappeler qu'il y a eu 3 événements qui ont eu lieu depuis le dépôt du rapport l'an dernier. 2 membres du parti People's Alliance s'est joint au Parti conservateur. 2, l'ancien chef du People's Alliance, qui a fait connaître son mépris pour les droits linguistiques, a été invité à siéger au cabinet. Et 3, ce même a été nommé au comité pour faire la révision de la loi sur les langues officielles. On sait ce qu'il a dit au précédent, ses positions prises sur la loi sur les langues officielles. Il n'a rien à faire sur ce comité, Monsieur le Président. Donc pourquoi le Premier ministre est-il si déterminé à lui donner la possibilité d'influencer le processus décisionnel du gouvernement en matière de langues officielles, sachant la position qu'il a prise précédemment? Well, Mr. Speaker, I'll reiterate what I said before. So my response was, has anyone
in any part of the province have not had their rights respected under this government? And, Mr. Speaker, I would say no. There has been no changes. There have been no decrease. There's been no changes, Mr. Speaker. So to provide, again, the fear-mongering and the concern that we shouldn't have opinions listened to from all of our members in government, so that we have a path going forward that works, Mr. Speaker, to enhance both languages in the province, but particularly to ensure the Francophone population is enhanced and maintained, Mr. Speaker. And to that point, I would ask in reference in relation to immigration. We've increased our Francophone immigration since our time in office, Mr. Speaker. We're targeting the 33%. But that didn't happen previously, Mr. Speaker, so what about that? So I would challenge anyone, just because I'm not afraid to have the open, frank discussions with everyone, I'll challenge what has changed, Mr. Speaker. Mr. Speaker, they want to say that they haven't done anything to break linguistic rights over their mandate here. Well, what about all these press conferences that they've had over COVID? None of them were done in the French language. That's clearly been documented by the language commissioner. And they want to talk about Francophone immigration. Where were government members in Dieppe this weekend when they announced the Centre of Immigration Innovation in the province? Where were the government members, Mr. Speaker? Number order, please. What's frustrating here, Mr. Speaker, is that we're talking about an issue that is well settled. We're talking about an issue that is... Order. Honourable the Premier. I wasn't done my question. I was sitting down because you stood up. Mr. Speaker, we're dealing with a distraction here. I want to know what this Premier and this government is going to do about the cost of living. That's what we should be talking about, not this distraction. The Honourable the Premier. Well, I'm glad that the member opposite, the leader, has decided that, that he can't think of anything that we've done negatively, Mr. Speaker. And in fact, we've enhanced it, Mr. Speaker, so that doesn't fit the narrative, does it? So switch gears. Fair enough. So in relation to what we need to do in terms of the inflation and the costs, which, by the way, Mr. Speaker, are greatly enhanced by the federal policies in this government federally, we've seen that. Why would we expect anything else when policies are cutting off our energy supply? Why would we expect to see anything when we have no backup for a crisis that's in Europe that is raising the costs of energy, when our own energy is stranded, Mr. Speaker? So why wouldn't they look in the mirror and say, wow, I wonder if those federal policies have anything to do with the state we're in? Well, Mr. Speaker, newsflash, they certainly do. Now, in relation to that, we are looking at relief programs, Mr. Speaker, and we will introduce those in the near future, because we do recognize the cost, particularly, Mr. Speaker, on those that can't afford groceries and fuel. Thank you, Mr. Speaker. Just in opposition. Speaker, this is what we should be talking about. This is what matters to New Brunswickers that are facing difficulties with the rising cost of living, but they're offering distractions. Oh, French immersion, we're going to scrap that. Oh, the Commissioner on Official Languages, we're going to scrap that. But we need to be talking about the issues that matter to New Brunswickers. They want to talk about looking in the mirror. Well, they should look to their neighbours. All of the governments across Canada are facing the same economic consequences that this government's facing, but they're choosing to help their people. They're helping their people, Mr. Speaker. This government has introduced now, 14 bills. We've seen their speech from them thrown. There's been nothing to help New Brunswickers right now, Mr. Speaker. The Governor of the Bank of Canada has confirmed that low-income Canadians are hit hardest by inflation, but they are not doing anything. What is this government going to announce that they're now sitting on their $774 million surplus? What are they going to do for low-income New Brunswickers? The Honourable the Premier. No, Mr. Speaker, I think the phrase was this government has done nothing. So, Mr. Speaker, we reduced the cost of child care, working with the federal government for families for up to 50%. Mr. Speaker, we've increased benefits to social assistance recipients and reduced the clawback, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we've eliminated interest on New Brunswick student loans, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we've increased minimum wage by 17%, with more coming on the CPI index in the new year, Mr. Speaker. We've reduced property tax, Mr. Speaker, for 2023 taxation year, Mr. Speaker, and we reduced personal income tax.
So, Mr. Speaker, and the cost fuel benefit that we did earlier, Mr. Speaker. So doing nothing? Not quite the truth, Mr. Speaker. But this tells you the government does things, and we will help people. And we want to help those 60,000 new people that have come to New Brunswick. A record growth, record low unemployment, a province that truly has the advantage over the rest of Canada, Mr. Speaker. Let's move forward. Monsieur le Président, le gouvernement enregistre maintenant un surplus budgétaire au deuxième quart de 774 millions. Par contre, ils se vantent avec des initiatives qu'ils ont proposées, mais il n'y a rien pour aider les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises qui font face aux difficultés à tous les jours de mettre la nourriture sur la table ou de mettre de l'essence dans leur voiture, Monsieur le Président. Aucune initiative pour aider les gens qui font face à des augmentations des tarifs d'électricité. Aucune initiative pour les gens qui font face à des prix d'essence exorbitants. Aucune mesure afin d'aider les familles à faible revenu avec l'augmentation de leur épicerie. Aucun investissement afin d'augmenter les places dans les garderies. Et j'en passe, Monsieur le Président. Ce gouvernement manque de créativité et d'empathie envers la population du Nouveau-Brunswick. Et si ce gouvernement peut trouver des fonds pour diminuer les impôts pour les personnes les plus riches, pourquoi peut-il ne pas trouver des fonds pour aider les plus démunis de la province? Mr. Speaker, when we look at ways in the food and fuel benefit we put forward, and we'll continue to look at that benefit, Mr. Speaker, for the next few months, new year, but early on. And, Mr. Speaker, when we talk about how we made changes in reducing the debt, Mr. Speaker, that saves us about $80 to $100 million that can go into services that we can provide in the province, Mr. Speaker. I know it's a foreign concept to the members opposite, but, Mr. Speaker, let me tell you where the revenue is coming from the province. It's coming from more people working, Mr. Speaker. It's coming from more people spending money, Mr. Speaker. And it's coming from more people investing, private sector investment into our province, Mr. Speaker. And I know the only job that the Liberals think is worthwhile is a job paid for by the public purse. Well, Mr. Speaker, when we encourage people here and we have an advantage in our province because we're not the highest jurisdiction taxes, people look at us and say, I want to be in New Brunswick. That's the place to be. And, Mr. Speaker, it's happening. Thank you. Mr. Speaker, New Brunswick's growth in revenue, as stated, has been helped by a huge increase in population during the pandemic. People saw New Brunswick as a desirable place to go, a lower cost of living, an opportunity to work remotely, even if their employment was from Ontario or elsewhere. But, Mr. Speaker, they're coming here now, and they're realizing that there's no daycare spaces, there's no family doctors, increases in heating prices, hospital ERs are closing, and there's overcrowding in schools. Mr. Speaker, many families decide if they're going to stay within 2 years. If this government doesn't do anything to address those issues, they're going to leave. Where is their strategy? They keep on talking about, we're up to, 820,000 people today. Where is their strategy to deal with helping New Brunswickers? Honourable Premier. So, Mr. Speaker, I wonder if the Leader of the Opposition will repeat the first part of that. I think he needs to say that again, Mr. Speaker. But isn't it interesting that, we talk about, where are people coming here, whether they're coming and looking at New Brunswick for the first time? And, Mr. Speaker, let's talk about healthcare. Let's talk about HealthLink. A list that used to be 70,000 is down to 54,000 now, Mr. Speaker. And you know why? Because we're making the connections and we're fixing the list. So, Mr. Speaker, when you look at where we can make improvements and where we'll say we'll put money, Mr. Speaker, you've heard me say I'll spend money anywhere in our system that the people in this province feel the results, Mr. Speaker, that they go home and say, wow, I'm getting better care, I'm getting better service, and it's all because the people in New Brunswick are delivering it. So, Mr. Speaker, it's not about a headline on investment, it's about a headline on results. It's about people saying things are really happening, and they're feeling it, Mr. Speaker, and the opposition doesn't like it. Thank you. Monsieur le Président, le Premier ministre dit qu'il n'a pas d'exemple de traitement inéquitable, alors en voici. Tenter de réduire les exigences linguistiques dans les services ambulanciers. Tenir des conférences de presse uniquement en anglais pendant une crise sanitaire. Nous dire de nous contenter de la traduction. Nous accuser de parler le français en chambre pour créer de la diversion. Nous traiter d'abat-jour.
être muet depuis un an au sujet du rapport sur les langues officielles, affirmer que son commissariat est négatif, abolir les conseils d'administration des régies de la santé, accueillir 2 députés du People's Alliance au sein du Parti conservateur, nominer l'un d'entre eux comme ministre et finalement le charger de réviser la loi sur les langues officielles. Monsieur le Premier ministre, en dressant ce triste bilan de vos paroles, de vos actions et de vos inactions, avez-vous réellement évolué ou êtes-vous encore habité des valeurs du Parti Core? Well, Mr. Speaker, what the member opposite has referred to are criticisms, not lack of action, Mr. Speaker, or not personal interactions that are causing people difficulty. Mr. Speaker, during the COVID crisis and during the communications, we were achieving a 95% approval rating in relation to the communications. And Mr. Speaker, it's unfortunate that in a bilingual province and in a government that has full translation requirements, and I'm only unilingual, that's not acceptable. Well, Mr. Speaker, I'm along with probably about 80% of the other population, of the Anglophone population in our province. So, Mr. Speaker, why are we focused on education? Because it's going to be the same thing 50 years from now, unless we fix it. And that's why the status quo is not good enough. This should not be difficult. We still graduate 72% of Anglophone kids that cannot speak both official languages. And we think that's acceptable? Why would anyone agree that is acceptable? Thank you, Mr. Speaker. Monsieur le Président, va-t-il falloir y faire un dessin? La loi sur les langues officielles n'a pas comme objectif de rendre les gens bilingues et n'est pas garante de l'harmonie linguistique dans la province. La division qui est en train de se créer, elle est faite par ce premier ministre et ce gouvernement conservateur qui endosse ces actions. Le premier ministre est en train de créer des blessures à cette province et quiconque le succédera aura un travail titanesque de reconstruction identitaire et de reconstruction sociale à faire. Monsieur le Premier ministre, vous êtes, pour le bien de la population, pour le bien de la province, nous demandons le retrait immédiat de Chris Austin sur ce comité de révision des langues officielles. Et nous vous demandons de faire de ce comité secret un comité public. Êtes-vous en mesure de vous positionner sur ce dossier? Member, I will remind you to not name names, but by writing or by ministry. The Honourable Premier. Mr. Speaker, I think it's well understood by now. We're working through the process and reviewing. And yes, Mr. Speaker, it has taken longer than it should have. I won't deny that. But I am confident that we will have a response here, and I said before this session is over, and we will, Mr. Speaker. And we are having good discussions, and we will have those discussions with our caucus, and we will go through this, Mr. Speaker, when the recommendations are finalized, and we will present them publicly, Mr. Speaker, as has been done in the past. I'm very confident that our discussions we've had are bearing fruit, but they're also, Mr. Speaker, having open dialogue about issues that exist in our entire province. So how do we continue to enhance the Francophone population and the language capabilities and our service that is part of our bilingual nature? How do we continue to grow our capabilities in our province? And, Mr. Speaker, how do we find a way that 50 years from now we're still not debating the very same issue, Mr. Speaker? Thank you. Member for Fredericton South and Leader of the Party. Monsieur le Président, il y a presque 2 mois que le ministre responsable des changements climatiques a lancé le 3e plan d'action climatique du Nouveau-Brunswick. Comme l'a illustré le carnage causé par l'ouragan Fiona, nous n'avons pas de défense côtière. Les communautés côtières du continent et les communautés insulaires de 6 îles du Nouveau-Brunswick, qui sont les plus menacées, doivent être défendues. Une évaluation des risques climatiques pour le Nouveau-Brunswick ne devrait être terminée qu'en 2025. Le ministre responsable des changements climatiques s'engagera-t-il à terminer l'évaluation des risques climatiques d'ici l'année prochaine, afin que des défenses côtières puissent être établies plus rapidement, Monsieur le Président? Minister of Environment and Climate Change. Thank you very much, Mr. Speaker, for the questions across the way. We certainly cannot come up with timelines today and move things ahead in that manner. I can't promise that. But what I can promise you is your money is going to the best places possible. All intergovernment departments are working together, along with the Atlantic provinces and with the federal government as well. And they're just off the COP27 here last week.
I would say we're way ahead in Canada and in New Brunswick the way we're going. Regarding Fiona, devastating storm for sure, especially on the coastline. We can't fix it all overnight, but there are success stories too through our climate change action plan and where we're going. And the member beside you, Leader, would know that we met with the area mayor and some of the council this summer, along with DTI, and we're working together with a plan to move things ahead. We haven't forgotten about it. There's lots of work to be done, but we are working together to make things happen, and hopefully sooner than the date prescribed. Thank you. Member for Fredericton South and Leader of the Party. Mr. Speaker, just before COP27 got underway in Egypt, scientists announced that the world is going to breach the 1.5 degrees constraint for global heating. This means storms like Fiona are only going to get worse, and what happened to Port aux Basques is just a preview of what will become commonplace along our 5,500 kilometers of coastline. Mr. Speaker, we're facing down a climate calamity. The waters of the Bay Fundy and Gulf of St. Lawrence are rising faster than the minister is acting. New Brunswick's coastal communities and infrastructure remain undefended against erosion, against storm surges and coastal flooding, from Grand Manan to Sackville, from Grand Barachois to Chipigan, from Pok-Sudi to Eel River Bar, Mr. Speaker. We've got to see a climate plan that actually is going to deliver. We're not even going to see climate risk assessments completed until 2025, and coastal defense is implemented by 2027. Mr. Speaker, will the minister fast-track this to protect New Brunswickers and their communities? Time member. Minister of Environment and Climate Change. Thank you, Mr. Speaker. Thank you once again for the questions across the way. Certainly, climate change is happening. Can we change it all overnight? No. Can we stop the rain? Can we stop the wind? I'm working on it, member. COP27 taking place in Egypt from November the 6th to 18th. We were planning on going ourselves, but the cost was too great, and we did need more greenhouse gases along the way to get there. But our staff did follow closely. We have a great staff in environment climate change. They're working closely, as I mentioned before, with the Atlantic provinces and federally as well. What you're speaking is a concern, national, international as well. But given the significant distance and the costs associated with the travel to COP27, we decided not to go there. Plus, the extra cost was too great. Although no New Brunswick delegates are attending the COP27 in person, I want you to know that New Brunswick is actively engaged with the Canadian delegation as well as our members in the Atlantic provinces. And I believe Nova Scotia has stayed home as well, as opposed to going. Our neighbours in Nova Scotia have taken a similar approach. Thank you. Deputy de Caracat. Monsieur le Président, je veux revenir aux langues officielles. De ce que j'ai compris de la réponse du Premier ministre, il ne veut pas retirer le député de Fredericton-Grand Lake du comité. Il ne veut pas ouvrir ce comité secret en comité public. C'est pourtant la loi qui a préséance sur toutes les autres lois, la loi sur les langues officielles, et c'est le contrat social de notre province. Les actions du Premier ministre parlent beaucoup, mais aussi les inactions de son caucus, qui sourit avec un sourire béat, puis ils applaudissent toutes ces actions-là. J'aimerais savoir du ministre des gouvernements locaux quelle est sa position là-dessus. Parce que c'est un ministre qui peut souvent nous interrompre quand on pose des questions. Il est là, puis il parle tout le temps, mais pourtant, quand il se lève, il a de la misère à finir une phrase. Il dit qu'il est un fier Acadien, bien l'Acadie le regarde. Est-ce qu'il va sortir de son mutisme et se positionner pour défendre son peuple? Minister of Local Government and Local Governance Reform. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Puis quand on le voit, la question de la membre de Caracat, est-ce qu'elle veut ouvrir le cabinet, les décisions du cabinet, qui sont publiques aussi? Jusqu'à quel point encore, la loi des langues officielles est une loi qu'on revise au cabinet tout de suite. Le Premier ministre l'a dit, mais bien clair, qu'il va y avoir une réponse par la fin du mois de décembre. J'ai hâte d'avoir la discussion là. Mais s'il vous plaît, s'il y a des solutions et quelque chose que vous pouvez amener... Order. Member from Caracat, please. Let me ask you a question. Order. She gets another question. Minister. Monsieur le Président, merci pour la question. Order. Member. Minister of Local Government. Member for Caracat. Lots of time to discuss this later. Member for Bathurst West, Beresford.
Thank you, Mr. Speaker. People in New Brunswick are still struggling and trying to figure out how to get by, and winter is coming. Meanwhile, the Minister of Finance announced another huge surplus for the provincial coffers last week. If you get a chance to read the minister's press release, you'll notice he's almost apologetic and tries to quickly list all the things that they've done to help New Brunswickers. 9 initiatives in a bullet point form. Actually, the Premier just did that desperately a couple of minutes ago. So he also points to the fact that expenses were over budget by $179 million, so that this would be proof that they're all about helping. But we've been hearing from the Premier and the Minister for the better part of the year that inflation is going to drive up government costs, and they still have to be prudent. So let's clarify, or get some clarity, how much of that $179 million was due to cost overruns in departments, and how much was for new programs? How much to help New Brunswickers that need it? Minister of Finance and Treasury. Thank you, Mr. Speaker. Through you to the member opposite, thank you for the question, and thank you for talking about that I was apologizing for our surplus. No. If that was what the member thought, then they were wrong. I was not apologizing for a surplus. I was not apologizing for putting New Brunswick in a better place than it was. I was not apologizing for cutting taxes. Yes, I can reel them off again, but you know what? Some of the media out there are talking about it as well. L'Acadie Nouvelle said, luckily they have the surplus because that may see us through the recession. Yes, L'Acadie Nouvelle is saying that. You know what? We've got GDP going up. We've got net debt going down. We've positioned ourselves as best we can to overcome the upcoming recession, and heaven help us if it's a financial crisis. But I was certainly not apologizing for doing what's right for New Brunswickers. I will never apologize for that. This side of the legislature, Mr. Speaker, does what's right for New Brunswick. Hear, hear. Hear, hear. Deputy to Bathurst, West Bedford. So again, Mr. Speaker, it was about helping New Brunswick. That's apologizing for not doing anything. So maybe the minister should read his own Q2 report. In fact, on $179 million, he reported $81 million extra for COVID programs and cost overruns in health, $57.5 million in carryover from federal programs in Working New Brunswick and cost overruns in pedal, $15.9 million in higher operating costs in DTI, $12.7 million in higher costs in justice and public safety, and there's more. Just with what I listed, we are already at $167.1 million of the increase in costs are attributed to overruns. So does the minister want to tell us again about all the extra initiatives that they've helped New Brunswickers with? Can the minister really show us any original ideas that he can point to that this government has initiated? The Minister of Finance and Treasury. Mr. Speaker, through you to the member opposite, thank you for the question. How about $400 million? $400 million for mini splits and insulation. How about that? How about that? How about food and fuel benefits that we gave to the lower class, the lower working poor? How about that? How about property tax cuts? How about personal income tax cuts for seniors and for low income? How about more programs that we're talking about all the time in this side, in Cabinet, in caucus? We're talking about programs that are going to make a difference for New Brunswickers, that are going to make their lives better, that are going to see them through the winter and through this recession. Yes, this government works for New Brunswickers. The end of question period. Disappointing. Tabling of documents. Member for Restigouche. Voilà, point of order, Mr. Speaker, sur un point d'ordre. Je sais que durant les débats, le niveau d'émotion augmente toujours, puis on utilise des paroles que des fois on ne devrait pas utiliser ou qu'on ne pense même pas avoir utilisées. Mais à une réponse du premier ministre de la province au chef de l'opposition, le premier ministre a mentionné que le chef de l'opposition ne disait pas la vérité. And I'll use his own word, not quite the truth. So basically, if the leader of the position is not saying quite the truth, it's probably lying. And you know that lying is not a word that we're supposed to use here. So I would ask you if you could ask the Premier to take back his word. Thank you, Mr. Speaker. The Minister of Post-Secondary Education, Training and Labour. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I don't remember an actual comment being directed at a single member, Mr. Speaker. I think if we go back and look at the transcript, that's what we'll find.
Members, on the point of order, it's my opinion, I don't believe that the Premier's intent was to question the honesty of the Leader of the Opposition. Having said that, I would caution the Premier to choose his words and just to make sure that any language that's used is appropriate for the Chamber. Thank you. Statement by Ministers. The Minister of Health. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. It's my pleasure to rise in the House to talk to some ongoing recruitment efforts in the province. Mr. Speaker, human resource shortages are impacting businesses and organizations across the world. But we are tasked with responding to those challenges at home with urgency and innovation. And that's just what we're doing. Recruitment and referral initiatives are underway to identify and hire health professionals, not only here at home, but also internationally. Et c'est exactement ce que nous faisons. Des initiatives de recrutement et de recommendations sont en place dans la province et à l'international pour trouver les embaucher des professionnels de la santé. We have attended multiple healthcare recruitment events, domestic and international, and identified many prospective candidates. Participation in these events have successfully added more than 100 internationally educated nurses to our system in 2022. Coming up soon, we have an international recruitment mission planned for France, Belgium, and Morocco. This is Destination Canada, the country's largest French recruitment event, where our focus will be on recruitment. We also participated in the University of Ottawa Family Medicine Job Fair and the Family Medicine Forum in Toronto, the largest gathering of family doctors in Canada, attracting over 4,000 physicians to the event. But, Mr. Speaker, we're seeing success from our partners too. We've added 57 physicians to the system by the end of September, compared to last year when we'd recruited 50 in the same time frame. According to an August news release, Horizon has hired approximately 1,300 healthcare professions since the beginning of April 2022. We are increasing the healthcare education capacity right here in the province. This includes 85 new nursing seats in New Brunswick universities and up to 100 spaces at Beale University for New Brunswick nursing students. We have also met with our medical students and medical residents over the past 2 months, hosting New Brunswick-specific socials with our RHA partners and focusing on practicing in New Brunswick. Monsieur le Président, nous travaillons avec nos partenaires pour recruter le plus rapidement possible de personnel dans le système de santé. Mr. Speaker, we are diligently working with our partners to create new individuals to fill health professional roles as quickly as possible and to establish new initiatives aimed at retaining valued healthcare personnel. We know we have more work to do, but we'll keep at this, Mr. Speaker. We will, and we'll continue to succeed. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Thank you, Mr. Speaker. Healthcare continues to be the issue that is affecting New Brunswickers the most and what they're most concerned about. As the official opposition, we continue to meet with stakeholders. We continue to put forward solutions to help stop the bleeding in healthcare, Mr. Speaker. They can talk all they want about achievements, but what we continue to see on the field is a healthcare system that is struggling. And I look at the ERs, for example. We're seeing stories again this weekend of a mother taking their baby to the ER and waiting 13 hours and then leaving without being seen, and actually being encouraged by staff to go home because their problem was probably not warranted being in the ER at all. And so yesterday, another incident, I received a phone call of an incident at a school on Friday, a 10-year-old boy who had suffered a suspected concussion, spent the entire weekend trying to see a health professional, called the telecare, called the different resources available. They all suggested going to the ER was all you could do to get seen. They spent the weekend going Moncton, Sussex,
They couldn't be seen. This was yesterday, Monday, when I received this phone call from an incident on Friday, still not being able to be seen. So we continue to see and hear this government talk about initiatives. They talk about having success, different recruitment initiatives, but we continue to see on the front lines a healthcare system that continues to struggle. We need to see action on the ER front and getting people out of ERs that don't belong there. In 2018, our platform included non-urgent care centers. That would take those non-urgent matters out of ERs. Now we're talking about multidisciplinary centers that, after meeting with stakeholders, that they want to get involved with, and that could alleviate pressures on the ER. So we're asking this government to ramp up their plan with respect to creating this type of center that would take matters that don't belong in ERs out of them. This has to be followed with, there has to be a sharing of information for continuum of care with primary care providers. This all needs to be ramped up so we can get people the care they need when they need it, because we're continuing to see long wait times, certainly in access to primary care and access to emergency departments. So yes, they can talk about some of these initiatives, but when we look at the results on the ground, it doesn't seem to be working. And so we need to ramp up those efforts to get those centers created. Thank you, Mr. Speaker. The member for Member Cook Gentlebar. Thank you, Mr. Speaker. Looking at what the minister has just read in the House, some of what is, they're trying to toot their own horn about what's happening in healthcare. And I do want to take a moment to thank all the nurses and the doctors and the workers in the healthcare system. But some of these numbers don't paint the whole picture, Mr. Speaker. We know that while they're saying that they hired that many healthcare professionals, we know hundreds left. So it doesn't paint the whole picture, Mr. Speaker, because there are major retention issues in the healthcare system. And one of the reasons, Mr. Speaker, is because of the demographics of the nurses. And unfortunately, they're talking about we're acting with urgency. Where's the urgency been over the past 4 years, and where was the urgency the 4 years before that under the Liberal government, Mr. Speaker? Because when I met with the nurses in 2014, they were saying that 40% of the RNs and NPs were going to be eligible for retirement in that coming decade. Well, we're seeing that, Mr. Speaker, but there hasn't been urgency, unfortunately. And so now we are in a crisis mode where ERs across the province aren't able to stay open all of the time, where we don't have access to urgent care centers, where we don't have team-based primary care, and people are not getting the care they need when it's urgent, let alone preventative care, which is essential. And over we hear doctors and nurses and all kinds of healthcare professionals saying we need preventative care, we need investments in preventative care, we need to look at our population health in addition to proper investments in our public healthcare system. And so, Mr. Speaker, it's all fine and good to toot their own horn about recruitment when this crisis has been coming for years. And so I thank the workers in the healthcare system, but I can't applaud this government for action on healthcare. Thank you, Mr. Speaker. The Minister of Education and Early Childhood Development. Monsieur le Président, j'aimerais souligner le travail d'enseignants qui ont été reconnus pour leur dévouement et leur passion dans leur travail. Grade 2 teacher at Riverview East School, Andrew Harris, met with the Prime Minister earlier this month to receive a Certificate of Teaching Excellence. Mr. Harris is best known as a leader in his school for technology-based teachings. Mr. Harris is one of 4 New Brunswick educators to receive an award this year. I would like to extend my congratulations to Angela D'Entremont in Fredericton, Shauna Kelly in Fredericton, and Candy Paul from Under One Sky. Le prix annuel du Premier ministre est la plus haute distinction canadienne pour des enseignants et enseignantes et les éducatrices de la petite enfance. Ces 4 éducateurs peuvent être très fiers d'eux-mêmes et de leur travail dévoué.
Je suis fier de dire que notre province est remplie de personnes talentueuses, inspirantes et déterminées qui préparent nos apprenants à la réussite tout au long de leur vie. Thank you, Mr. Speaker. Le député de Madawaska-Lilac, Edmundston. Merci bien, Monsieur le Président, et je suis très heureuse, au nom de mes collègues, de me lever pour également féliciter les enseignants qui ont reçu cette distinction canadienne. C'est quand même un bel honneur, puis une marque importante de l'excellence que démontrent nos enseignants et nos enseignantes ici au Nouveau-Brunswick. Donc, bravo à M. Andrew Harris, Mme Angela d'Entremont, Shauna Kelly et Candy Paul. Je pense que vous êtes des modèles pour plusieurs, mais j'aimerais également souligner l'excellence des milliers d'autres enseignants et enseignantes ici au Nouveau-Brunswick qui vivent dans des moments de turbulence, si je peux dire, avec énormément de défis, de manque de ressources. On parle de rattrapage scolaire, on parle d'inclusion, on parle d'intégration des nouveaux arrivants, on parle de santé mentale. Et puis, vous savez, c'est très important à ces enseignants et enseignantes-là de garder le cap, de continuer d'avoir de l'ardeur au travail et d'être des très bons enseignants et enseignantes pour nos enfants. Merci. Le député de Kent-Nord. Merci, Monsieur le Président. Je veux aussi me joindre à mes collègues pour féliciter Andrew Harris, Angela d'Entremont, Shauna Kelly et Candy Paul pour leur travail exceptionnel et puis pour la réception du prix du Premier ministre pour l'excellence dans l'enseignement. Les enseignants et les enseignantes ne font pas leur travail dans l'objectif d'obtenir des reconnaissances ou de gagner des prix. Mais, Monsieur le Président, c'est certain qu'il y a énormément. Tous les enseignants méritent notre reconnaissance, mais je veux quand même féliciter ces 4 enseignants ici qui ont sorti de l'ordinaire, qui ont été au-delà de leurs fonctions et qui méritent grandement leur prix. Je suis aussi content que le ministre se lève sur une déclaration de ministre pour féliciter ces enseignants-là. Puis je rappellerai au ministre que les enseignants sont présentement en négociation et puis ça va être un excellent temps de reconnaître leurs vraies valeurs, de reconnaître qu'ils ont aussi le droit à une qualité de vie et des conditions de travail qui se respectent. Merci, Monsieur le ministre. The Minister of Social Development. Mr. Speaker, I'd like to take a moment to update members of the House on the Nursing Home Without Walls project in New Brunswick. Unique to our province, the Nursing Home Without Walls concept has been designed to promote aging in place in the community. The concept was developed by the Research Centre on Aging at the Université de Moncton. Following the success of our 4 federally funded Healthy Seniors pilot projects in southeastern New Brunswick and the Acadian Peninsula, the program will now be extended to an additional 16 locations in the coming year, 8 sites in the spring of 2023 and 8 sites in the fall of 2023. All 71 nursing homes in the province have been invited to express their interest in becoming one of the 16 new sites. Mr. Speaker, we are actively working on transforming services to seniors in our province. The Nursing Home Without Walls project is a good example of the new community services for seniors that we want to establish in the different regions of the province. I want to take this opportunity to thank Dr. Suzanne Dupuis-Blanchard for her dedicated work into the development of the Nursing Homes Without Walls. Her work on this project will help our constant efforts in improving the quality of life for New Brunswick seniors. Thank you, Mr. Speaker. Merci beaucoup, Madame la ministre, pour cette déclaration. Je suis tout à fait d'accord d'avoir des foyers de soins portes ouvertes ou sans murs, dépendamment de ce qu'on est dans la province, on l'appelle de différentes façons. Le côté positif de ces
de cette déclaration, c'est que les personnes âgées ont chance d'aller échanger, partager, participer avec d'autres personnes âgées dans des foyers de soins. Mais le but ultime, c'est d'être capable de garder les personnes âgées dans leur maison le plus longtemps possible. C'est sûr que dans un monde idéal, c'est une situation parfaite et les personnes âgées en profitent énormément et je suis d'accord. Maintenant, un des défis de la province, peu importe ce qui est là ou ici, un des défis de la province, encore une fois, c'est la main-d'œuvre. Ça prend des gens pour être capable de voyager, ces gens-là, de la maison au foyer de soins. C'est sûr, nous autres, on trouve que c'est une bonne idée des initiatives comme ça, où est-ce que les personnes âgées ont la chance de participer, ont la chance d'engager, ont la chance d'échanger avec d'autres. C'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé mentale des personnes âgées et je pense que tout le monde peut en profiter. Donc, à cette heure, essayons de travailler sur le recrutement. Merci beaucoup. The member for Fredericton South and leader of his party. Merci, Monsieur le Président. Je veux dire merci au ministre du Développement, à la ministre du Développement social pour sa déclaration sur le foyer des soins sans mur. Une bonne initiative, bien sûr. J'ai regardé le progrès des projets pilotes, très impressionnant. My concern, though, Mr. Speaker, is while it's very positive that the minister has taken the decision to expand the nursing homes without walls to more communities, which is an important initiative because of the successes of the pilot projects. I am concerned about the staff's capacity at nursing homes around the province to take on this additional work without additional resources, Mr. Speaker. As we know, nursing homes have a serious challenge with both recruitment and retention of their staff, whether it's personal service workers or healthcare staff. Mr. Speaker, often staff are working short. And in order to achieve the true potential that was revealed by the pilot projects in the southeast of New Brunswick and la Péninsule Acadienne. Presentation of petitions. Member for Memramcook Tantramar. Mr. Speaker, over the past 7 years, more than 35,000 New Brunswickers have petitioned this legislature to urge government to stop spraying glyphosate. I stand today to table the names of even more New Brunswickers opposed to the spraying of the herbicide glyphosate as we teeter on the edge of the 6th great extinction. The petition reads as follows. Whereas approximately 13,000 hectares of New Brunswick Crown Forest are sprayed every year with herbicides to kill hardwoods that compete with seedlings in plantations, whereas spraying herbicides to kill broadleaf trees and shrubs in young conifer plantations destroys the food source and habitats for forest wildlife, whereas glyphosate, the herbicide used in New Brunswick Crown Forest silviculture, has been labeled a probable human carcinogen by the World Health Organization's International Agency for Research on Cancer in 2015, whereas the province of Quebec, with approximately 90% of its forested land under public ownership, banned herbicide spraying of its public forest in 2001 in light of public health concerns, whereas replacing the use of herbicides in Crown Forest with thinning crews of people working in the woods, as Quebec has done since 2001, would ensure more jobs from our forest resource, whereas the Auditor General of New Brunswick attributed the annual forest deficit of $7 to $10 million for each of the last 5 years to the costly silviculture program in the report tabled to the New Brunswick Legislature in June 2015. At a cost of about $1,000 per hectare, herbicide spraying contributes to New Brunswick's annual forest deficit and prevents natural forest regeneration. Whereas there is a widespread public opposition to the spraying of the forest in New Brunswick, the petition of the undersigned requests that New Brunswick MLAs support a ban on the spraying of glyphosate on the Crown Forest of New Brunswick. I agree with this petition, Mr. Speaker, and I'm attaching my signature. Thank you. The Deputy to Kent North. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de vous présenter une pétition aujourd'hui, de déposer une pétition du Comité d'action pour la qualité de l'air de Kent, pétition remise au ministre de l'Environnement et des gouvernements locaux de la province du Nouveau-Brunswick et au ministère de la Santé.
Le Comité d'action pour la qualité de l'air, Kent, représente un groupe de citoyens du Nouveau-Brunswick qui souffrent des effets néfastes d'une industrie qui est un polluteur d'air non réglementé dans la municipalité de Richibouctou, au Nouveau-Brunswick, au Canada. Les signataires de cette pétition demandent que le gouvernement du Nouveau-Brunswick enlève immédiatement le permis d'exploitation pour la compagnie Coastal Shell Products, située au 65 rue Morgan de Richibouctou. La compagnie opère en violation avec la loi sur la qualité de l'air du Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick, personne ne peut déverser un polluant dans l'air sans agrément sur la qualité de l'air. Avec ou sans agrément, personne ne peut déverser un polluant qui risque d'endommager des biens, gêner le cours normal des affaires ou nuire de manière importante à la jouissance normale des biens. Donc, Mr. Speaker, as I was saying, the Kent Clean Air Action Committee represents a group of New Brunswick citizens who are suffering from the effects of an unregulated industrial air polluter in the municipality of Richibouctou, New Brunswick, Canada. The signatories of this petition are requesting that the government of New Brunswick immediately pull the operating permit for Coastal Shell Products in Richibouctou, and the company has been operating in violation of the Clean Air Act of New Brunswick, specifically as it relates to this section of the Act. No one in New Brunswick can release a contaminant into the air without an air quality approval. With or without an approval, however, no one can release a contaminant if it may damage property, interfere with the normal conduct of business, or cause substantial loss of the normal enjoyment of use of any property. I would also say, Mr. Speaker, that there's a school right beside it. It has been closed in the past because of this industry. The petition has garnered 1,917 signatures in a town of the population of 1,266. And so there's also communities surrounding it that are affected by this. And actually, Mr. Speaker, I'm glad to say it's actually 1,918 because I will be adding my signature to it also. Thank you. Thank you. Answers to petitions and written questions. Presentation of committee reports. The member for Carlton York. Mr. Speaker, your Standing Committee on Economic Policy begs leave to submit this, their first report. Your committee met on November 8th and 9th, 2022, and had under consideration Bill 5, Missing Persons Act, Bill 7, Private Woodlot Sustainability Act, Bill 9, an act to amend the Real Property Tax Act, and have agreed to the same. Your committee has also under consideration Bill number 2, an act to amend the Real Property Tax Act, Bill number 4, an act to amend the Public Works Act, and have agreed to the same with certain amendments, and your committee begs leave to make further report. Thank you, Mr. Speaker. The member for Carlton York presents the first report of the Standing Committee on Economic Policy. Pursuant to Standing Rule 78.1, a motion that the House be concurred in is deemed to be before the House. All those in favour of the motion will please say yea. Yea. All those opposed, please say nay. In my opinion, the ayes have it. I declare the motion carried. Introduction of bills. Minister of Natural Resources and Energy Development. Mr. Speaker, I move that a bill entitled an act respecting petroleum products pricing be now read a first time. Minister of Natural Resources and Energy Development moves that a bill entitled An Act Respecting Petroleum Products Pricing be now read a first time. Minister of Natural Resources and Energy Development. Thank you, Mr. Speaker. New Brunswick has been regulating the price of petroleum products through the Petroleum Pricing Act since July of 2006. The main consideration of the Act is to ensure consumers are provided with the lowest price possible without jeopardizing the continuity of supply. The purpose of an act respecting petroleum products pricing is to reduce the extreme volatility of energy prices we have recently been seeing and enable New Brunswick wholesalers and retailers of petroleum products to recuperate their costs while providing consumers with fair market prices.
Mr. Speaker, these amendments will ensure New Brunswickers continue to have access to steady supplies of petroleum products, and I look forward to speaking on this bill in great detail during second reading. Merci, Monsieur le Président. It is the pleasure of the House. It is the pleasure of the House that a bill entitled An Act Respecting Petroleum Products Pricing be now read a first time. All those in favour of the motion, please say yea. Yea. All those opposed, please say nay. In my opinion, the yeas have it. I declare the motion carried. An Act Respecting Petroleum Products Pricing. Minister of Local Government and Local Governance Reform. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je propose que soit maintenant lu une première fois le projet de loi intitulé « La loi concernant la réforme de la gouvernance locale de 2022, numéro 2 ». The Minister of Local Government and Local Governance Reform removes that a bill entitled An Act Respecting Local Governance Reform 2022, number 2 be now read a first time. Minister of Local Government and Local Governance Reform. Thank you, Mr. Speaker. Several acts respecting local governance reform were introduced in the Legislative Assembly from December 2021 to October 2022. However, there are some additional changes that need to be made that were discovered through the transition process and will enforce in alignment with regional mandates. Mon collègue en parlera plus en détail de ce projet de loi au cours de la deuxième lecture. Merci, Monsieur le Président. Is it the pleasure of the House that a bill entitled An Act Respecting Local Governance Reform 2022, number 2 be now read a first time? All those in favour of the motion, please say yea. Yea. All those opposed, please say nay. In my opinion, the yeas have it. Declare the motion carried. An Act Respecting Local Government Reform 2022, number 2. Minister of Public Safety. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I move that a bill entitled the Disclosure to Protect Against Intimate Partner Violence Act now be read a first time. The Minister of Public Safety moves that a bill entitled Disclosure to Protect Against Intimate Partner Violence Act be now read a first time. Minister of Public Safety. Thank you, Mr. Speaker. The Disclosure to Protect Against Intimate Partner Violence Act is a new act that will permit individuals who feel they may be at risk to request information from police on a partner's history of intimate partner violence. Thank you, Mr. Speaker. It is the pleasure of the House that a bill entitled Disclosure to Protect Against Intimate Partner Violence Act be now read a first time. All those in favour of the motion, please say yea. Yea. All those opposed, please say nay. In my opinion, the yeas have it. I declare the motion carried. Disclosure to Protect Against Intimate Partner Violence Act. The Minister of Tourism, Heritage and Culture. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I move that a bill entitled An Act to Amend the New Brunswick Museum Act be now read for the first time. The Minister of Tourism, Heritage and Culture moves that a bill entitled An Act to Amend the New Brunswick Museum Act be now read a first time. Minister of Tourism, Heritage and Culture. Mr. Speaker, the proposed bill will empower the New Brunswick Museum's Board of Directors to manage the design and construction of a new New Brunswick Museum in St. John. I look forward to speaking on this bill in greater detail during second reading. Thank you, Mr. Speaker. It is the pleasure of the House that a bill entitled An Act to Amend the New Brunswick Museum Act be now read a first time. All those in favour of the motion, please say yea. Yea. All those opposed, please say nay. In my opinion, the yeas have it. I declare the motion carried. An Act amending the Brunswick Museum Act. I think that's all we have. Notices of motion.
Notice of opposition members' business. Government motions for the ordering of the business of the House. Recognize the Minister of Post-Secondary Education, Training and Labour. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, following routine business today, it's the intention of the government that all bills introduced today will go for second reading tomorrow. Any bill that receives second reading today is referred to the Standing Committee on Economic Policy, and we will then go into second reading until 6 p.m. for considerations of Bill 11, 12, 14, and 10. Second reading? Second reading. Bill number 11. This is the pleasure of the House that Bill number 11 be now read a second time. Minister of Post-Secondary Education, Training and Labour. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, it's a pleasure to rise today for second reading on Bill 11, an act respecting the health and safety of fishers. The purpose of the Occupational Health and Safety Act is to protect workers from hazardous work. It contains legal requirements that must be met by all New Brunswick workplaces for preventing or reducing the risk of employment injury. Mr. Speaker, the business of fishing can be a dangerous job, and amendments are required to the Act to ensure that fishing vessels are listed as a workplace here in New Brunswick, and that safety devices such as life jackets or personal flotation devices are clearly identified as required while working. Currently, the definition of place of employment under the Occupational Health and Safety Act means that any building, structure, premises, land, or water where work is carried out on by one or more employees. The definition includes a project site, a mine, a ferry, a train, and any vehicle used or likely to be used by an employee. It does not, however, clearly indicate fishing vessels as a place of employment. Madam Speaker, consequently, WorkSafe New Brunswick does not have the authority to conduct safety inspections on fishing vessels or require that commercial fishers or harvesters wear personal flotation devices during fishing operations. This means that WorkSafe cannot ensure compliance of the use of personal flotation devices. In addition, Regulation 91-191 currently includes a provision that outlines a requirement to use life jackets or personal flotation devices where there's a risk of drowning. The wording was intended to address workplace safety in construction on or near water. Clarifications are needed to address fishing. Madam Speaker, changes are required to address the significant safety gap in the fishing industry and to ensure that fishers and harvesters are using the appropriate safety devices to help make their work environment as safe as possible. The proposed amendments to the legislation are the following: adding the definition of what constitutes a fishing vessel and adding fishing vessels to the definition of place of employment. The proposed amendments to Regulation 91-191 include the following: distinguishing the fishing requirements for life jackets and PFDs from the construction requirements for life jacket and PFD use to ensure clarity, and ensuring that if a fisher or employee is on board a fishing vessel that does not have a deck or deck structure, then the fisher employee must wear a life jacket or PFD 100% of the time. Madam Speaker, these amendments, once adopted, will enhance workplace safety for fishers and will lower the risk of incidents that can result in drowning. Thank you, Madam Speaker. Le député pour Tracadie-Schuyler. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Content de voir que le gouvernement se lève pour parler de l'industrie des pêches. It's not often that they actually get up to speak about the fishing industry here in New Brunswick, an industry obviously that contributes over $2 billion in revenue. J'applaudis dans le fond l'initiative du ministre de rendre cette profession beaucoup plus sécuritaire. Évidemment, comme il a mentionné, c'est un métier qui peut être dangereux pour certains, dans le fond, quand tu sors en haute mer. Le projet de loi va passer au comité politique économique, donc ça va être l'occasion pour nous, dans le fond, de poser des questions, de vraiment s'assurer qu'on a adressé tous les points aussi, puis de demander au ministre si
sais, une vraie consultation s'est faite sur le terrain. Donc, est-ce qu'ils ont consulté l'Union des pêcheurs? Est-ce qu'il y a eu la chance de parler avec les pêcheurs, tu sais, dans les 4 coins de la province? Puis, à ce moment-là, on va avoir nos réponses. Donc, comme je l'ai mentionné, merci au ministre d'avoir présenté ce projet de loi et on va se voir au comité en politique économique très bientôt. Merci. Merci, Madame la Présidente. Oui, encore une fois, toujours heureux, moi aussi, de me lever pour parler des pêches. C'est un projet de loi que je comprends. Je comprends que tous les pêcheurs ne seront pas d'accord. Mais c'est un projet de loi qui est extrêmement important. Il y a beaucoup des gens de la communauté de pêche qui ont vécu des drames qui auraient pu être évités avec le port de gilets de sauvetage. Dans une autre vie, en 2000, dans les années 2000, j'étais guide de kayak et de canot. Et puis, le port du gilet de sauvetage a souvent été quelque chose d'extrêmement utile et important dans des situations d'urgence. La technologie aujourd'hui fait en sorte que c'est pareil comme si tu portes à rien, Madame la Présidente. Il y aura quand même des questions à être posées. Je sais qu'il y a eu des consultations avec le secteur, mais peut-être que là où la communication a brisé, c'est avant l'annonce. On n'a pas averti. Ça avait été, je pense, les consultations ont eu lieu pré-pandémie, si je m'abuse. Et puis ensuite, il y a eu un long silence et ensuite, le projet de loi est sorti dans les médias d'une façon surprise. Fait qu'il y aurait certainement des questions par rapport à ça. L'autre question qui sera importante à pouvoir répondre, c'est en faisant en sorte qu'un bateau devient un lieu de travail, qu'est-ce qu'il y a d'autres effets? Est-ce que le ministère a fait certain d'assurer qu'il y avait d'autres effets néfastes qui ne peuvent pas s'appliquer à un bateau de pêche, qui ont été réfléchis pour pas que ça ait un effet négatif non voulu. Fait qu'il va falloir quand même examiner le projet de loi. Je pense entre autres à certaines réglementations, comme un lieu de travail doit avoir 2 salles de bain, des endroits où dans un bateau, c'est peut-être pas nécessaire. Là. Fait qu'on va quand même poser des questions à savoir est-ce que ça a été réfléchi, puis la façon que la loi a été écrite, est-ce que il y aurait des exemptions, puis on va juste faire notre travail, en gros. Mais, Madame la Présidente, je ne peux pas dire du tout que je suis contre ce projet de loi. Comme vous le savez, la pêche, c'est quelque chose de dangereux. C'est un des métiers les plus dangereux du monde. C'est un des plus beaux métiers du monde. Mais à chaque fois qu'il y a une tragédie, c'est les communautés de pêcheurs qui trouvent ça extrêmement difficile. C'est les communautés où la pêche est importante. C'est toute une région. Puis je souhaite qu'il y a, après ce projet de loi ici, au lieu que ça soit imposé de façon rapide, qu'on fasse le processus d'éducation, qu'on fasse le processus d'assurer des équipements qui sont confortables à travailler avec, qu'on assure, dans le fond, une transition avec la communauté des pêches pour assurer la sécurité de tout le monde. Donc, merci, Madame la Présidente. On vous verra en comité pour ce projet de loi. Le député pour Restigouche-Chaleur. Madame la Présidente, pour ceux qui ne savent pas, j'habite au 83 rue du Quai. Parce qu'il y a un quai au bout de ma rue. Puis il y a une vingtaine de pêcheurs.
Donc, c'est un projet de loi qui m'intéresse particulièrement. Puis en partant, pour assurer le ministre que je ne suis pas contre la vertu, je suis en faveur de plus de sécurité dans les embarcations. Toutefois, comme l'a mentionné quelques-uns de mes collègues, c'est la façon que ça va être mis en place, la façon qu'on s'est pris pour se rendre, le processus qu'on a pris pour se rendre au moment où on est prêt à déposer un projet de loi. On va avoir plusieurs questions. OK? C'est un début. Vous savez, la pêche chez nous, c'est au mois de mai. Au mois de mai, l'eau, c'est de l'eau salée. Souvent, c'est en bas de 0 degré Celsius. Ça ne gèle pas, c'est de l'eau salée, mais c'est plus bas que le taux de congélation de l'eau normale. Même une veste de sauvetage, s'il n'y a pas autre chose aux alentours, des fois, il y a des tragédies qui peuvent arriver. Donc, les questions que je vais avoir, c'est est-ce que c'est le début d'un plus long processus? Est-ce que c'est le début de d'autres mesures? Si c'est le début, quelle sorte de consultation qu'on a eue? Comme j'ai dit, je suis en faveur de plus de sécurité au niveau de la pêche. Comme dans toute industrie d'ailleurs. Mais c'est un projet de loi qui va vraiment toucher ma petite communauté. Je n'ai pas encore eu la chance d'en discuter avec les pêcheurs de mon coin chez nous. Qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est sûr qu'il va y avoir de la réticence. On s'entend. Mon collègue me disait tout à l'heure, il était en forêt, il travaillait dans la foresterie, puis lorsqu'ils sont arrivés avec les casques de sécurité, les plus anciens bûcherons ont eu énormément de difficultés. Quelle sorte de programme d'éducation qu'on va mettre en place? Parce qu'on va arriver avec la même chose. Le jeune pêcheur va peut-être s'acclimater. L'ancien pêcheur va avoir certaines difficultés. OK? Tu as aussi les travaillants sur ces bateaux-là. Est-ce que c'est l'ensemble des pêcheurs qui sont sur l'embarcation? Est-ce que ça va être seulement ceux qui travaillent à l'arrière? Est-ce que ceux à l'intérieur de la cabine vont être capables de fonctionner sans veste? C'est des questions qu'on va avoir à poser. Peut-être pas évident de conduire un bateau avec des vestes. Peut-être pas évident de travailler avec des vestes. Quelle sorte de vestes qui existent? Est-ce que le ministère fait de la recherche sur les sortes de pièces d'équipement qui seront en vente? Encore une fois, je ne suis pas contre le fait qu'on veut améliorer la sécurité dans nos embarcations. Il y a déjà eu trop de tragédies au Nouveau-Brunswick pour mettre ce dossier-là de côté ou de faire par exprès pour ne pas faire passer ce projet de loi-là en champ. Sauf que ça va être important d'encadrer la mise en place. Qu'est-ce qui va faire la vérification? On sait que c'est le ministère de l'éducation postsecondaire ou la compensation, si vous voulez, probablement qui va patrouiller ou s'occuper de la mise en place, si tu veux, ou la mise en... s'assurer que les gens suivent le projet de loi. Mais est-ce que les agents qui vont travailler pour travailler sécurité à Nouveau-Brunswick vont se lever à 4 heures du matin? Parce que les pêcheurs, chez nous, c'est à 4 heures du matin, ça va. Mais si ils rentrent au bureau à 8 heures puis ils sont OK à 10 heures, trop tard, là, les pêcheurs ont fini leur journée de travail puis il n'y aura pas de contrevenants. Ça ne sert à rien de mettre des lois en place qu'on ne les fait pas suivre. OK? De quelle façon ça va être fait? Déjà, nos pêcheurs font face à des augmentations de coûts. Est-ce que les agents, durant les premières fois, ça va être des avertissements ou ça va être des grosses contraventions? Quelle sorte de contravention ça va être? De quelle façon est-ce qu'une personne peut perdre son permis de pêche? Il y a une multitude de questions. De dire oui, je suis en faveur du projet de loi, pas tout de suite. Est-ce que je suis en faveur de l'augmentation de la sécurité sur les embarcations? Tout à fait d'accord. Comme je l'ai dit, on ne peut pas être contre la vertu. Est-ce qu'il va y avoir de la formation qui va être donnée? Est-ce que la formation va être donnée au printemps pendant que les pêcheurs pêchent ou la formation va être donnée au courant de l'hiver? C'est toutes sortes de petites questions. Ça a l'air anodin, un projet de loi de même, mais ça touche une multitude de personnes. OK? Qu'est-ce qu'on fait l'été? L'embarcation, les pêcheurs chez nous, les embarcations, pendant la saison de pêche au mort, font de la pêche.
Mais lorsqu'on arrive au mois de juillet ou septembre, des fois, c'est des sorties récréationnelles. Je sais qu'il y a des assurances, puis il y a des gens qui sont obligés de porter le veste. Est-ce que la loi va s'appliquer aussi, cette loi-là, est-ce qu'elle va s'appliquer aussi aux touristes? On parle des pêcheurs. On ne parle pas des touristes. Est-ce que c'est une autre loi qui va toucher, qui va obliger les touristes à avoir? Je sais que les compagnies d'assurance, lorsque tu fais du récréatif avec ton embarcation, les compagnies qui t'assurent exigent des choses. Mais est-ce que ce projet de loi-là va aussi encadrer les touristes qui vont venir ces embarcations-là? Comme vous voyez, il y a énormément de questions. C'est un projet de loi bien simple. On parle de page et demie au maximum. Mais il y a une tonne de questions à poser. Est-ce que le ministère va avoir de l'aide? Est-ce qu'on va aider? Je sais que le gouvernement n'est pas trop fort pour aider les personnes en difficulté ou les personnes qui sont des revenus serrés. Mais on sait que nos pêcheurs, dans les dernières années, ont été affectés drôlement par la pandémie. Est-ce qu'il va y avoir un programme d'aide quelconque? Donc, Madame la Présidente, je vais avoir une pile de questions. Espérons qu'on va avoir la chance de consulter avec les gens dans nos communautés, parce que dans ma région, j'ai 2 pêcheurs. J'habite dans la rue du Quai, au village de Pointe-Verte, où il y a une vingtaine de pêcheurs, mais j'ai aussi le village de Petit-Rocher, qui est 20-25 autres. C'est l'industrie première dans mon village. C'est une des industries parmi les plus importantes avec le tourisme et la foresterie dans ma circonscription. Féliciter Monsieur le ministre pour au moins de proposer un projet de loi. J'espère qu'il va avoir la sagesse d'écouter qu'est-ce que l'opposition va avoir à mentionner, parce qu'on travaille tous ensemble pour améliorer la sécurité, puis on veut que ça soit fait, puis on veut que les gens, comme on dit, we want to see a buy-in into that law. So everything that we can suggest, I hope the minister will be open to listen to what the opposition has to say, because at the end of the day, we want more security on those fishing vessels. And I guess we'll be working with the government on this one to make sure that it's put forward, I guess, in the easiest way possible, as friendly as possible to the fishermen and anybody that, I guess, sits in those boats. Thank you, Madam Speaker. As the member for Shediac-Beaubassin, Capelec. Thank you, Madam Speaker. Merci. C'est un plaisir pour moi aussi de parler sur le projet de loi. C'est certain que la sécurité de nos pêcheurs, les gens qui travaillent sur les ponts, c'est certain que c'est prime abord. Mais je veux juste comprendre, Madame la Présidente, que chez nous, dans la région où les pêcheurs font la pêche, dans le détroit de Northumberland, il y a une province avoisinante, entre autres l'île du Prince-Édouard. Et aussi au sud, il y a la province de la Nouvelle-Écosse. Donc, des questions que j'aurais... à première vue d'œil, Madame la Présidente, je ne pense pas que mes collègues ici, on est contre le projet de loi à première vue d'œil. C'est certain qu'il y a des questions qui sont des détails. Comme mon collègue l'a bien dit, la formation. Qui va vraiment faire la surveillance sur la mer? Qui va vraiment mettre la loi? Est-ce qu'il va y avoir des pénalités? Est-ce qu'il va y avoir des amendes? C'est qui va mettre les amendes? Tous ces genres de questions. Je pense que c'est bon d'avoir le projet de loi. Puis, comme un de mes collègues l'a dit tantôt, on a certainement des pêcheurs qui ont une longue expérience dans la pêche, puis il y a des jeunes pêcheurs. Je pense que ça va certainement créer un peu d'angoisse en termes de, tu sais, nos anciens pêcheurs vont probablement dire, j'ai toujours fait ça de cette façon, puis les nouveaux probablement être beaucoup plus réceptifs au changement. Mais il y a des choses que j'ai dit, dans la région où est-ce que j'habite, dans la circonscription, j'ai entendu des pêcheurs qui, à première vue d'œil, ils sont en faveur. Mais c'est la manière que ça va être implémenté et la formation qu'ils vont recevoir. Est-ce que ça va être le gouvernement fédéral? Est-ce que ça va être la province qui va faire l'éducation? Est-ce qu'il va y avoir des programmes de mise en place pour investir dans ces nouveaux gilets de sauvetage? Mais tantôt, quand j'ai parlé des différentes provinces, est-ce que lors de la période de questions, pendant la deuxième lecture, c'est certain qu'il y aura des questions ou en comité. C'est certain qu'il y aura des questions que je vais vouloir poser
à cet effet-là. Puis au niveau de est-ce qu'il y a eu la consultation, comment la consultation s'est faite? On a entendu parler qu'il y a eu de la consultation qui a été faite avant le COVID, donc c'est dans les années 2020, 2019. Donc on sait déjà qu'il y a eu plusieurs années depuis. Mais il y a une chose qui est très importante, puis je pense qu'on n'a pas parlé, c'est la sécurité de nos pêcheurs. Puis à tous les années, à tous les saisons de pêche, je suis toujours là, puis certains de mes collègues sont là lorsque la saison de pêche ouvre, puis les curés sont sur les quais après de bénir, donner la bénédiction des pêcheurs puis des bateaux, puis on voit les pêcheurs sortir avec leurs attrapes de homards ou de crabe, puis les bateaux sont à pleine capacité, puis ça abonde, puis on souhaite tous que tout le monde va avoir une saison de pêche sain et sauf, puis je pense que c'est la chose qui est beaucoup plus, pour moi, qui est inquiétant, puis qui est certainement important de voir que nos pêcheurs soient en toute sécurité. Mais il y a des questions, parce que je sais qu'il y a des pêcheurs du Nouveau-Brunswick qui pêchent sur les lignes de la côte de l'île du Prince-Édouard. Et je suis certain que de mes collègues, c'est la même chose, qu'on va au large. Les bateaux s'en vont au gros large. Puis comment que ça va se contrôler pour avoir les gilets? Il y a beaucoup de questions, Madame la Présidente, qui restent encore à poser dans ce projet de loi. Puis ça met en question. C'est bien beau de mettre une loi en force, mais si on peut pas la mettre en force, puis de donner des... Tu sais, s'il y a des actions ou des amendes, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un, c'est qui va s'assurer que les gilets sont portés? Ils sont bien portés. C'est ça qui va être les grosses questions. Puis c'est certain que est-ce que le gouvernement, est-ce que le ministre a consulté ses homologues de d'autres provinces? Comment qu'ils font? Est-ce qu'ils ont un projet de loi similaire? Ça, c'est des questions qu'on va avoir à poser au gouvernement, au ministre et à son département pour s'assurer qu'il y a eu une certaine imputabilité, puis qu'on a regardé dans d'autres juridictions qu'est-ce qui se fait en termes du port du gilet. Puis c'est certain que c'est toujours dans l'envergure de la sécurité de ces travailleurs de pont, des pêcheurs. Puis aussi, je sais que dans notre coin, on a aussi des bateaux qui sont des bateaux de pêche au homard, mais aussi ils sont utilisés pour le secteur touristique. Puis je sais que le monsieur qui s'occupe de ça par chez nous, tous les fois qu'il sort son bateau pour une tournée touristique, il donne toujours ses règlements selon le gouvernement, puis il y a tous ses gilets de sauvetage, puis il montre ses protocoles. Mais est-ce que ça aussi, est-ce que ça va mettre beaucoup plus d'emphase sur les gilets? Donc, il y a beaucoup de questions que je vais vouloir poser, puis je suis certain que mes collègues vont vouloir poser à l'égard du projet de loi. Puis c'est jamais en autant qu'on est... Moi, personnellement, je ne suis pas contre le projet de loi. C'est une question des détails. C'est certain ici qu'on n'a pas mis des détails dans le projet de loi, mais le projet de loi ne va pas être aussi efficace, puis ne va pas démontrer qu'il donne préséance à ces pêcheurs pour être capable de les sécuriser en tout temps. Donc, sur ce, Madame la Présidente, moi, je vais m'éterniser. Je vais arrêter là, mais j'aurai des questions. Je suis certain que mes collègues ont d'autres choses à apporter à cet effet sur le projet de loi. Merci. I recognize the member for Victoria Lavallee. Thank you, Madam Speaker. This is kind of a learning experience for me. Contrary to some of my colleagues, I don't live nowhere near a fishing boat. I see it on the news, and this is the first time I've ever heard that a priest actually goes down and blesses the fleet before they go out to fish. And so that was something that honestly I had no idea. I do appreciate the importance of wearing, or at least having safety equipment, Madam Speaker, on a boat. I actually own a boat myself, and not too long ago, a few years back, I was out in the water with my family, and the law says that you need to have life jackets
to match the number of people in the boat. It does not say you have to wear them. And so, at least where I run my boat. But anyway, so we were stopped by some enforcement officers, and they actually, and it was kind of strange to see because they had this boat with little blue flashers on it, and they basically pulled us over in the middle of a lake, and they said, we want to check your life jackets, and we also see you have children on the boat, and they have to be wearing a life jacket. So I didn't know that, and you know, we had enough life jackets on there, thank goodness, and they didn't fine us, and everything else, I guess they didn't notice, so it was okay. And they actually also, Madam Speaker, say that you, and this is really, really a funny part, they say you need to have a whistle on a boat. Now, I have no idea in God's name what good a whistle would do on a boat. If your boat is sinking, are you supposed to stand up and blow that whistle? So some of these laws make sense, some of them don't make sense. I believe that having safety equipment on a boat is certainly something that needs to be done, and that you know, every year, Madam Speaker, like I said, I don't live near a wharf, but I certainly watch the news, and I certainly see the news reports of people, fishermen out in the middle of the ocean drowning, either falling overboard, Madam Speaker, or their boat sinks. And we've seen that, and in every year or so we see a report on the news that, you know, a fishing boat goes down and there's lives lost, Madam Speaker, and certainly it would be good to have that safety equipment on there. But again, as one of my colleagues said earlier, there's times of the year when the water temperature is well below freezing. So whether you have a life jacket or not, you're not going to survive too long in that sort of atmosphere. So I'm not sure if there's going to be different regulations for different times of the year, different safety equipment that's needed. And as some of my other colleagues said, Madam Speaker, how is this going to be enforced? Will the Coast Guard, the Coast Guard be the ones that will enforce that because they have the boats and they can actually pull over a fishing boat and maybe check to see if they've got all the necessary equipment? Will they have the authority to do so, Madam Speaker, you know, if this law is enacted? Or will we give WorkSafe inspectors a boat and get them out into the ocean so that they can actually, you know, check and pull over these fishing boats and find out to make sure that all the equipment is there? We always say the devil is in the details, Madam Speaker, and the government side always likes to say we're going to flesh that out in regulations, so we don't have to say now exactly what we're going to do, Madam Speaker. We're going to flesh it out in regulations. It's not going to be part of a law. It'll be fleshed out in regulations. So, Madam Speaker, it remains to be seen, you know, I understand the whole idea of safety equipment, maybe a thermal suit and a life jacket. I think that's great. But I'm wondering, Madam Speaker, is there more? Will we be going further? When we flesh this out in regulations, will we all of a sudden have every fisherman's going to have a whistle around their neck in case they fall overboard? Madam Speaker, are they going to have a life ring on their boat with a minimum amount of rope on it? I'm just wondering, Madam Speaker, what type of regulations, how is this going to be fleshed out in regulations, or is it going to be fleshed out? Who was consulted, Madam Speaker? Were the fishermen consulted? Were our enforcement officers of any type consulted on how this could be enforced, Madam Speaker? Fishermen obviously understand the need for safety equipment, and they obviously understand the dangers, Madam Speaker. And speaking of dangers, have we even considered, Madam Speaker, what causes them to put themselves in this dangerous situation? We often see, the odd time where somebody falls overboard, Madam Speaker, and that's probably due to rough seas. And the same holds true, Madam Speaker, when a boat sinks. It's usually because they've gone out in rough seas, because at the end of the day, they need to pay for their equipment. Fishing boats and equipment are extremely expensive, so the quicker they can get out into the water, the quicker they can start bringing money in to pay for their license, to pay for their traps, to pay for their fishing boat.
and obviously, Madam Speaker, to pay their crew. So, Madam Speaker, the high cost of everything is making it more and more, putting more and more pressure on fishermen to get out there as early as possible, and sometimes, Madam Speaker, it forces fishermen to go out into conditions that are not safe, Madam Speaker. So what can we do, and how can we support these fishermen to bring their cost in line so that they don't have to feel the need to go out and risk their lives in rough seas, Madam Speaker? So what type of consultations was done? Who was consulted? Obviously, we don't hear anything from fishermen saying, you know, this is why we have to go out in rough seas. So maybe that would be something else that could be looked at, Madam Speaker. What forces people to go out in these rough seas and risk their lives when, you know, they could wait for a day when things are a little bit calmer? So I would like to see some consultations around that, Madam Speaker. I would like to see consultations with peace officers at every level, Madam Speaker, on how this law can be implemented and how it can be enforced, and exactly what equipment is going to be needed, Madam Speaker. I know I see people rolling their eyes at me, Madam Speaker. I don't know a lot about fishing. I have a lot of questions. I feel that I'm going to have to come and sit in on committee so that I can maybe get some answers to these questions, Madam Speaker, because like I said, my only experience is being on a boat, a small pleasure craft, and it has nothing to do with fishing. So I don't really know all the ins and outs of this, Madam Speaker. So I think, Madam Speaker, I will look forward to when this bill comes before committee, and I will sit in. And Madam Speaker, hopefully I'll get some answers to some of these very important questions that I've raised here today. So thank you, Madam Speaker. I thank you for allowing me this time to voice my opinion and to maybe, you know, give light to some of the questions that are floating around in my head. And you don't need to comment on that. Anyway, thank you very much, Madam Speaker, for this time. Recognize the member for Memram Cook, Tantramar. Thank you, Madam Speaker. I'm rising today to speak at second reading to Bill 11, an act respecting the health and safety of fishers. And this legislation is important legislation. And what we're really talking about is the safety and well-being of fishers. And I know some members have said they don't live anywhere near the water. Well, I certainly do. The riding of Memram Cook Tantramar has many bodies of water surrounding it. Many folks along the Northumberland Strait are fishers, and they fish a lot of different things. And so I do have their well-being in mind. And so I wanted to just briefly get up and speak to this bill. We're talking about ensuring that there's proper equipment in place to make sure that they are safe and to avoid tragedies which we know happen sometimes, where people fall overboard, where something goes wrong, because the work that they do is extremely hard and extremely dangerous. This is serious stuff, and it's life or death sometimes, Madam Speaker. And so when this comes to committee, of course, we'll be asking questions. We'll be asking about what type of consultations happened. But as I think about the well-being of the fishers, of the folks that live and work along the coast and work on the water, one thing that often comes up when I speak to them is, oh, well, that's federal jurisdiction. Oh, well, that's provincial jurisdiction. Well, no, DFO. And I guess I do briefly want to raise, as we're talking about the well-being of these folks, we do have a minister with fisheries in the name of her title. And so sometimes there may be a role, maybe not to legislate, but to advocate. And so one thing would be around some of these fishers who will be affected by this law are Category B fishers. They fish lobster, but because of an antiquated law, they're unable to sell their license. And that's a real issue, Madam Speaker. Some of them want to retire, would like to be able to sell their license before they pass on, or so they don't have to keep working, Madam Speaker. It's a real issue. The other thing is that licenses are being purchased
from other places. And so Prince Edward Island being an example, so that means the money is leaving the province. The profits are leaving the province, and it's making it difficult for some of the fishers here who we're talking about protecting, while I'm thinking of other ways that their well-being is being affected, Madam Speaker. And so these are really important issues that impact them as well. And so I wanted to rise and speak to that. And so we look forward to Bill 11 going to committee, and we'll have questions then. Thank you for the time, Madam Speaker. Recognize the member for Shippagan-Limerick-Miscou. Merci, Madame la Présidente, de pouvoir parler justement du projet de loi 11. Étant donné que je suis porte-parole de aquaculture, agriculture et pêche, c'est définitivement quelque chose qui est du jour à jour et du quotidien dans ma région, étant donné que Shippagan a la plus grosse flotte de bateaux de semi-hauturiers et aussi de homardiers à ce moment-là. Maintenant, je vais revenir en arrière justement concernant les gilets de sauvetage. C'est sûr que les gilets de sauvetage aujourd'hui, le travail éminent au niveau de la sécurité des bateaux se fait par Transport Canada. Okay? Transport Canada a la vigilance de faire des inspections à tous les années ou à tous les 2 ans, je pense, et il doit s'assurer à ce moment-là que les équipements de protection pour les hommes d'équipage et le capitaine soient là en cas d'intempérie. Et d'autant plus qu'ils disent bien que le gilet de sauvetage constitue le meilleur ou la meilleure défense contre l'hypothermie. Puis je vais vous dire, là, dans la période, surtout même de ce temps-ci, la température change, l'eau se refroidit, et lorsqu'une personne tombe à l'eau, ça ne prend pas de temps avant qu'elle peut geler et souffrir d'hypothermie. Je vais revenir en arrière. Mon père a été pêcheur, il a pêché le crabe, et je me rappelle encore, lorsque je suis sorti quelques fois en mer, il avait des gilets de sauvetage que j'ai toujours dit, je n'aimerais jamais m'en mettre un sur le dos parce que je crois que je vais me noyer. C'était fait en coton et c'était extrêmement pesant. Et je me suis toujours posé la question comment ça pouvait protéger la personne ou l'homme de pont qui était à bord. C'est sûr que puis je ne sais pas comment ça se fait, là. On a fait l'annonce de ce projet de loi-là et j'ai une entreprise de ma région qui, justement, est allée sur leur page Facebook et on fait la promotion de gilets de sauvetage qui sont définitivement à l'heure ou à l'ère de la pêche aujourd'hui. Ils sont très, très efficients, ils sont petits et faciles à porter. Maintenant, c'est peut-être la réticence qui va peut-être se produire à ce moment-là au niveau de, des associations de pêche, quoique j'ai entendu parler d'une l'Union des pêcheurs maritimes qui se prononce pour le port du gilet de sauvetage. Et définitivement, j'ai eu aussi à sortir en pêche homard, puis étant donné que je ne suis pas un amateur d'eau, j'aime mieux avoir un gilet pour me protéger que pas du tout. Ça fait maintenant, puis c'est sûr que ça se, on dit là, que ça se généralise, oui, à la pêche en mer, à la pêche près des lacs et pour les plaisanciers. Ça fait que, d'ordinaire, chaque embarcation doit avoir un nombre de gilets de sauvetage pour amener une protection à ceux qui font le plus ou moins s'en occupent, sont dans la situation. C'est comme je dis, là, lorsque tu te retrouves en haute mer, et surtout moi, dans ma région, on parle de la baie des Chaleurs et de l'autre côté de l'océan Atlantique, et que l'océan Atlantique est toujours une mer déchaînée, d'autant plus que ce type de plus ou moins d'équipement de pêche doit être à ce moment-là à plus ou moins la disponibilité des gens. On réalise qu'à chaque fois qu'on parlait de bénir une flotte de pêche ou de bateaux de pêche, on s'est rendu compte qu'au cours des années, nous avons un festival des pêches et nous avons une bénédiction des bateaux et on se rend compte que même au niveau d'une bénédiction de bateaux, des gens pouvaient
aller disons, faire la sortie en pêche et on se rend compte que les capitaines n'acceptent plus personne à bord de leur bateau parce que c'est une responsabilité au niveau d'assurance et qui est extrêmement dispendieux, puis d'autant plus qu'il ne veut pas créer de problèmes d'accidents comme tel. C'est sûr que, exemple, on va voir des bateaux ou des planches à pagaille ou même des kayaks, et la majorité porte le gilet de sauvetage, mais ce n'est pas nécessairement des fois le cas. C'est sûr que, de un, Transport Canada voit la protection ou la sécurité des équipements, mais Pêche et Océan, par l'intermédiaire de leur embarcation, font à ce moment-là, je pense, on regarde à la sécurité des personnes ou ceux qui sont là. Une question qu'on va probablement aussi amener lors de ce projet de loi-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend d'un bateau de pêche avec un nombre d'équipages de bateaux de pêche? Est-ce qu'il va y avoir une limite ou que ça va être tous les occupants qui vont être protégés par Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick au niveau du travail en mer? Fait que c'est en grande partie cette partie-là qu'on va aussi regarder. Et grosso modo, c'est ça que j'avais à mentionner concernant ce projet de loi-là. Fait que, d'une façon ou d'une autre, je vais probablement aussi, au cours des prochaines journées, entendre des gens ou des intervenants au niveau de ce projet de loi-là. Merci, Madame la Présidente. I recognize the member for Bathurst East, Nipisiguit, St. Isidore. Merci, Madame la vice-présidente. Madame la vice-présidente, pour ceux qui me connaissent ici dedans, vous savez, moi, je suis un gars d'intérieur des terres, un ancien bûcheron, un gars de bois. Mais il reste quand même que la circonscription que j'ai actuellement, lorsqu'on prend de Pork Shop, quand on va aux limites de la ville de Bathurst, j'ai quand même deux quais, puis il y a plusieurs petits pêcheurs de homard dans cette région-là. Puis, à ma connaissance, je n'ai pas entendu parler beaucoup de négativité aux alentours de ce projet de loi ici, mais il reste quand même que j'ai des questions que je me pose au niveau des personnes qui vont avoir besoin de porter le gilet de sauvetage sur les bateaux. Est-ce que c'est seulement les gars de pont? Comme le capitaine qui est un employeur, lui, probablement parce qu'il est à bord du bateau, c'est lui qui est le maître à bord aussi. Est-ce que lui va être obligé de porter un gilet de pêche? Maintenant, de mon expérience, j'ai déjà donné des cours de sécurité lorsque je travaillais en forêt. On a connu, il y avait des choses qui n'étaient pas habituelles. C'était des personnes qui ça fait des années et des années et des années qui font le même métier. Mais par contre, ils l'ont fait d'une certaine manière, pas nécessairement d'équipement de sécurité. Puis ces personnes-là peuvent être réticents à porter ces équipements-là. Je me rappelle, d'ailleurs, je donnais certains cours, puis on avait des casques de sécurité avec des visières en avant, puis des muffs, on appelle ça des ear muffs, pour protéger le son, pour pas que ça nous endommage, le bruit de la scie mécanique endommage nos oreilles. Mais juste pour vous donner une idée, les plus vieux ne voulaient pas porter ça, mais 3/4 des autres n'entendent déjà presque plus. Ça fait que j'espère que le ministère ne rencontrera pas les mêmes résistances que nous, on rencontrait dans la forêt. Puis, habituellement, si je regarde le ministère du Formation et Développement à l'emploi, PEDAL, Post-Secondary Education, Training and Labour, lorsque je regarde ce qu'ils font, habituellement, c'est assez bien fait, puis ils ont eu des consultations avant. Maintenant, est-ce qu'ils ont fait les consultations qu'ils devaient faire? Déjà là, je vous dirais que oui, parce qu'il y a déjà des associations qui ont accepté de porter ou demander à leurs membres de porter le gilet de sécurité. Puis la même chose comme mes collègues ici. Est-ce que ça va être renforcé d'une manière militaire ou est-ce qu'il va y avoir une période de transition ou donner la chance à certains de ces pêcheurs-là, peut-être les plus vieux pêcheurs qui n'ont jamais
pêcher avec ce genre d'équipement-là ou les vestes de sauvetage. Pour moi, ça fait juste du bon sens, là, parce qu'on sait tous que le métier de pêcheur, c'est un métier extrêmement dangereux. Puis à toutes les années, malheureusement, on entend parler de tragédies en mer. Puis, vous savez, lorsqu'il y a une tragédie en mer, bien, ça touche toute la communauté. Puis on ne veut pas que ça arrive, ça, Madame la Présidente, ou Madame la Vice-Présidente. On ne veut pas que ça arrive à personne. Ça fait que si ça peut aider à sauver ne serait-ce qu'une vie par 16 ans, déjà là, c'est beaucoup. Mais je me demande comment ça va être renforcé. C'est dur, là, que tu as un petit bateau, là, que 3-4 pêcheurs, c'est des pêcheurs de homard, sont 3-4 sur le bateau, puis tu en as plusieurs dans la région. Est-ce que c'est Pêche et Océan qui vont gérer, qui vont essayer de gérer le fait que les pêcheurs portent leur gilet de sauvetage ou pas? Est-ce que c'est la Commission de la santé et sécurité au travail qui va faire des genres de tournées ou des petites enquêtes pour voir si les pêcheurs portent leur gilet de sauvetage ou pas? Il y a beaucoup de petites questions qu'il faut se poser alentour de ça. Pas quelque chose de bien difficile, mais c'est toutes des petites questions que moi, je me poserais personnellement lorsqu'on parle de ce métier-là, qui est quand même un très beau métier. Maintenant, lorsqu'on parle de la compensation, santé et sécurité au travail, on appelait ça habituellement compensation, bien, ça prenait un certain nombre d'employés pour être obligés de payer pour de la compensation, si vous voulez pas avoir la loi sur la sécurité, la santé et la sécurité au travail, que vous êtes obligé de faire partie de l'organisme, puis vous êtes obligé de pas le choix de payer des cotisations pour que vos employés soient protégés. Genre, c'est comme par contre, c'est comme un genre d'assurance. Si on parle de ça, là, la manière que ça fonctionne, si la compensation paye pour tes employés, mais ça en prenait au moins 3 employés. Maintenant, si tu es un pêcheur qui est juste pêcheur avec un homme de pont, est-ce que les autres vont être obligés par cette même loi-là, parce que c'est pas nécessairement ils ne payent pas nécessairement de cotisation à la compensation, est-ce que les autres vont être obligés de porter le gilet de sauvetage aussi? Bien, il y a beaucoup de petites choses comme ça, Madame la Présidente, qui, tu sais, c'est des questions très légitimes, je pense, puis je suis content qu'on puisse avoir ce petit débat-là aujourd'hui, parce que quand le ministre va venir avec les employés du ministère sur le comité, mais là, il va avoir la chance de déjà connaître les genres de questions qui peuvent être posées, puis ça va être plus facile pour eux autres d'avoir les réponses aussi. Ça fait là-dessus, Madame la Présidente, moi, c'est un petit peu les préoccupations que j'avais au niveau de ce projet de loi-là. Comment ça va être renforcé? Est-ce qu'il va y avoir une période de transition pour donner le temps aux gens de s'habituer, ou ça va être, à un moment donné, tu pognes un gars qui passe en gilet de sauvetage, c'est une amende, ou si tu es pogné 2 fois, est-ce que tu as un risque de perdre ton permis de pêcheur? Beaucoup de questions qui seront posées, Madame la Présidente, lors du comité des politiques économiques. Et je pense que, Madame la Présidente, que le fait qu'on pose ces questions-là, je vais juste me répéter, bien, le ministre aura la chance de venir avec son staff ou ses employés, puis ça sera beaucoup plus facile de répondre à toutes les questions que mes collègues ont demandées. Ça fait là-dessus, je ne suis pas contre le projet de loi. Ça fait plaisir de parler un petit peu dessus, puis je laisse la possibilité à une autre personne de se lever. Merci. I recognize the member for Bathurst West. Thank you, Madam Speaker. Yeah, that was a psych. She got me on that one. I thought she was going to speak. It's a pleasure today to speak on this bill. I think we've heard a couple of interesting points of view. On the surface, this is a pretty straightforward bill. I know, Madam Speaker, you're probably quite interested, because a colleague of mine says there's a lot of fishers in St. George and Black's Harbour, right? So you're probably paying close attention to how this will impact. I think it's been, and in the discussions that we've been kind of having in the hallways and other places, I think it's been compared a lot to the whole seatbelt law debate way back when, where people got used to it and got used to wearing their seatbelt belts, and now it's just become common knowledge, and we've gone through the generations. And we're kind of hearing the same thing about life jackets. Already a couple of people, situations like it's cumbersome on a boat to do your job and to have that big life jacket. How do you do it? It's hot in the summertime. But we're also seeing the associations come across saying there's a new technology out there, much more comfortable to work with. I think the minister also mentioned it at one point. I'd be interested to maybe delve further to see how available is this new technology and how accessible it is to the small business owners, because most of these fishing boats are small enterprises, and how they will have to, I guess, broach the subject by, I'm guessing by next spring, because that's when our season starts. Little plug,
our season, lobster season, starts in May. It is the best lobster in the world because, you know, I agree, right? Because it is rock lobster and it's tasty, and anybody who wants to come home and have some, don't prepare your vacation around that time. And you know, we could take a picture, Minister, together if you want with a lobster this time. I guess what we always bring up and what's been talked about is really around the enforcement issue. How are we going to be able to enforce to individuals? What kind of penalties will be enforced on them if they don't follow the law? What will be the impact for, again, small business owners if they don't follow the rules and the laws, and if they don't compel their employees to do the same thing? And that opens up all the discussion around, you know, extra costs with, you know, is the insurance policy going to change? How does that impact them? I know, and it probably delve into some of the legal issues, which I am really not comfortable even. I can ask some questions to maybe get some good answers from the minister and his staff, but I won't even attempt making statements on law because that is a dangerous precedent for me, marketing guy. But, you know, we talk about work-safe fees. How will they have to deal with, will it change? And as people will get, unfortunately, caught not following the law, how will that impact them on their fees? And again, what happens the first time that somebody does fall off a boat without their life jacket, and you know, it can be proven that they weren't following the law? How will that be dealt with in a court by surviving members? What could possibly happen to that business owner, and how do we do jurisprudence around that? Big word. I guess I just look forward to seeing the minister and his staff at Economic Policy, so we could just delve a little bit further, get more information. I think it's a good bill. Anything that can, you know, keep people safe at their jobs. I think my colleague from East Bathurst, Nipissiguit, Saint-Isidore, and my colleague from Shippagan, Lamec-les-Îles, both know that it is an extremely dangerous profession. And we've seen, unfortunately this year, we've seen too many deaths from people falling off boats. Hopefully this would have not happened with this law in place, and it won't happen in the future. So I think we'll be very supportive. We just want to clarify that it's in the execution to make sure that it gets done right. Thank you, Madam Speaker. Is it the pleasure of the House that Bill number 11 be now read a second time? All those in favour of the motion will please say yea. Yea. All those opposed will please say nay. In my opinion, the yeas have it. I declare the motion carried. Act respecting the health and safety of fishers. And pursuant to Standing Rule 42.1, Bill number 11 stands referred to the Standing Committee on Economic Policy. Bill 12. Is it the pleasure of the House that Bill number 12 be now read a second time? I recognize the Minister for Post-Secondary Education, Training and Labour. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I'm very proud to rise in the House today for second reading on Bill 12, an act to amend the Employment Standards Act. The purpose of the Employment Standards Act is to provide minimum conditions for employment in the province in areas such as minimum wage, overtime pay, and hours of work. As a government, we believe that integrating as many people within our power into the workforce is critical to the province's success, and we need to ensure that all groups are contributing to the labour force, including underrepresented groups such as those with disabilities. Mr. Speaker, we believe that persons with a disability deserve to be paid comparable pay when in comparable work arrangements and meeting the needs of the employer. The Act needs to be updated to address situations where people living with a disability would receive less than minimum wage for doing similar work done by others when an employment agency is involved. Mr. Speaker, we propose to make changes to ensure that there is a clear employer-employee relationship when an employee agency is involved, and remove ambiguity around the paying of sub-minimum wage stipends. The proposed amendments to the definition of employer are the following: by adding being responsible for a place of employment instead of the employment of one or more persons, adding
They are authorized to be present at the place of employment to perform work, supply services, or receive job training, and adding the responsibility for the control or direction, or directly or indirectly, of the employment of a person. Madam Speaker, the current definition of employee includes a person who performs work for our supply services to an employer for wages. However, it does not clearly indicate that a person who performs work being paid for their skill or without receiving accommodation should be paid the same. Consequently, it does not currently ensure minimum wage protections for persons with a disability. The proposed amendments would be the definition of employee to include adding it involves a person who performs work or supplies services comparable to the work normally performed or services normally supplied by other employees at the place of employment, regardless of whether the person receives reasonable accommodations to meet the person's needs, and adding it involves a person who receives job training if the skill in which the person is being trained is a skill normally used by other employees at the place of employment, regardless of whether the person receives reasonable accommodations to meet the person's needs. As the proposed definition changes would be impacting all employers and employees under the Employment Standards Act, not those in a disability context, we are also proposing regulatory amendments to prescribe activities exempted, such as student internships, practicums, as part of the formal education program, short-term job trial or job shadowing of less than 8 weeks, and experiential learning opportunities. Mr. Speaker, these amendments, once adopted, will help eliminate the use of stipend positions in favour of regular wages and help provide minimum wage protections for persons working with a disability. Thank you, Mr. Speaker. Madam Speaker. Merci beaucoup, Madame la Présidente. The Minister is having a good day. 2 good bills today, Minister. I'm not going to argue with him on this one. Obviously, it's really important to recognize or make sure that persons with disabilities are treated equally in the labour force. So if they are working for an employer and they're doing the same tasks as their colleagues or, the people, in the same building, they should be paid the same amount. I'm quite surprised, honestly. I honestly thought that it was already a law, or it was they were obliged to actually give them a salary that's comparable to salaries from others. So it's good that they're actually closing this loophole. I did see a picture, I think, on Facebook with the Minister and Abilities New Brunswick. So I would assume that there was consultation and there was work being done with them to get this this bill written and tabled in the House. It's actually a good occasion to speak about day centres. I don't know if the Minister and Abilities New Brunswick had a chance to speak about day centres. There is one in my riding in Tracadie. And they are persons with disabilities. And they're not quite ready to be actually, on the labor or on the workforce, or to be out there to find jobs. But they do like to go to the day center, spend the day, and they learn skills there, and it gets them ready, maybe for the job market, down the road. My concern is about the core funding that's given to these day centers. It's not sufficient. So what I'm seeing in Tracadie, so I go see them maybe 4 or 5 times a year, and what they've always been telling me is, listen, our core funding is not sufficient. So what we have to do in order to be able to pay the bills and to offer the services that are important for for the people that come for the day, is that we have to find ways to generate some kind of money. So every day center probably in the province is a little bit different. The ones in Tracadie, for example, makes pickets, little wood pickets. They make them for DTI and companies that, construction companies, that do road work. And so a lot of times it's the participants in the day center that actually do that task. So,
yes, they are learning new skills, and the day center says, listen, we'll give them a little stipend, or I don't know how you would call that, just to, just to kind of encourage them. Now, the goal is not to actually make money on the backs of the participants. The goal is actually to raise money because the core funding is not sufficient to meet the day center's needs. So I guess, when we go to economic policy, I'm going to ask the minister these questions. Does this bill include also the work that's being done by the participants at these day centers? Will they be obliged also to pay minimum wage, even though they're not technically their employer? They're just a day center providing a space where, participants could come and do activities, whether it's in the workshop or whether it's in the arts and craft room. And at the same time, then we'll have a good talk about the core funding, because I think it's really important, because obviously we're talking about, persons with disabilities joining the workforce, but sometimes they're just not up to par, or they're just not ready yet. So the transition, or the step that they take, is to go to the day center, kind of get, up to speed their skills, and then from there, hopefully there's, they can get their confidence, and they could be accompanied to be able to transition to that workforce. So that'll be an interesting discussion, Minister, when we go to committee, because I know it's over the years it's been a concern. I'm sure they probably shared it with yourself and your department. And we're going to talk about on Bill 10 about the income tax brackets and the cost of living and all that kind of stuff. But they've also been hit hard with the cost of living. So these day centers that haven't received any extra funding in years are being hit with higher electricity costs. They're being hit with fuel surcharge if they have to do activities with the participants, and it's just putting a lot more pressure on them. So I think that's going to have to be addressed. And I think by tabling this bill, by talking about persons with disabilities, what a great occasion to actually visit the core funding structure. What a great occasion to ask questions and see, what's being done in the province, in all the corners, of the province. And I don't know, Madame la Présidente, if you have any day centers in your area. I imagine so, because I think your area and my area are very similar. There's a lot of similarities between both regions of the province. So I imagine if I have a day center in Tracadie, you probably have one also in Blacks Harbour or maybe St. George. So I imagine you're probably hearing the same thing. It'd be actually interesting if you could actually get up yourself and speak on this bill. I don't know if the laws of the Legislative Assembly will allow that. Maybe I could have a talk with the clerk, and maybe the clerk will allow an exception to the rule, and then you'll also be able to share stories from your day center in your region, and probably, give a little bit more credibility to what I'm saying, listen, it's not just Tracadie, I'm not just making this stuff up, it's, it's a real issue, this core funding. So it's going to go to economic policy. As I mentioned, we're going to have a good chat about the bill, but I think the bill itself is very positive. I think it's a good thing. But then again, I'm going to go on the core funding, and so we'll have a chance to speak on that in the next few days. So thank you very much, Madame la Présidente. I recognize the member for Bathurst East, Nipisiguit, St. Isidore. I thought it was member from the Green, but then no problem. Can I ask her to? Recognize the member from Member Cook Tantramar. Well, thank you, Madam Speaker. And after this morning, where everyone was yelling at each other, it's nice to see some collaboration. So, Madam Speaker, I'm speaking today to Bill 12, an act to amend the Employment Standards Act. And I want to start by quoting Shelley Petit, the chairperson of the New Brunswick Coalition of Persons with Disabilities, who is a very strong advocate in our province. And when speaking about the changes that are coming forward and about how people with disabilities have been treated, she said they were paid often egregiously less. And
The fact that it's still happening today in 2022, we should be ashamed of ourselves as a society. The things we do to people with disabilities is unacceptable. And so I echo what Shelley said. It's unacceptable that this has gone on for this long. It is unacceptable for people with disabilities to be paid less, and for people with disabilities who require accommodations to be treated as less than, to be not compensated fairly for their work. It is absolutely unacceptable, and I think that should have always been clear, but there's finally action being taken to fix that. And so, Madam Speaker, obviously, I think that people should be paid fairly for their work. They should be compensated fairly, regardless of whether they have a disability, whether they require accommodations, or anything else, really, Madam Speaker. There have been some questions raised around the implementation, the rollout of I guess, the impact of this legislation. Obviously, it means that everyone should be paid at least the minimum wage, and we could have a discussion about whether the minimum wage is high enough or not, but that's a discussion for another bill. But, Madam Speaker, what will happen to people who are currently employed if the conditions change? Are there transition plans in place to ensure that they don't lose their employment, that as this process moves forward, they aren't forced out of their employment? And I do have concerns, Madam Speaker, and especially we know, as evidenced by the fact that we have, the laws have allowed people with disabilities to be paid less than others, that there's not always justice in the workplace for people with disabilities, that there's not always someone to advocate and to make sure that they don't lose their employment, they don't have their hours cut, that the process goes smoothly. And so, Madam Speaker, that is, those are the questions that we will have to ask what will happen in terms of the rollout, because there's what's written in the law, and then there's what happens in the workplace, what actually happens in real life. And so what does that mean, and how will people with disabilities be protected in the workplace? And so, Madam Speaker, I do support this legislation, but we need to ensure that there is a just transition for people with disabilities to have protection. And so that is what we'll be asking about in committee. And so I thank you for the chance to speak to Bill 12, Madam Speaker. Je reconnais le député pour Bathurst, Nipissquid, Saint-Isidore. Merci, Madame la vice-présidente. Madame la vice-présidente, croyez-le ou non, ça fait presque 25 ans que je siège dans cette Assemblée législative. Puis, c'est la première fois que j'entends parler qu'il peut y avoir comme un genre de discrimination au niveau des salaires des personnes handicapées. Je suis très heureux de voir que le ministre apporte ce projet de loi maintenant, juste avant que je vais partir comme député. Mais il reste quand même que c'est difficile à croire que quelqu'un pouvait prendre avantage à des personnes parce qu'ils avaient un handicap de quelque sorte de payer moins les personnes. S'ils sont employés d'une certaine entreprise, moi je me dis que ces gens-là devraient être payés au même titre que les autres, et non appeler le travail qu'ils font du cheap labor. Vous savez, pour moi, c'est un petit peu de la discrimination, un petit peu d'esclavage aussi. Dépendamment des cas, probablement, mais je suis vraiment, vraiment fier. And I have to admit that the minister is doing the right thing by improving the act. Le projet de loi 12 est un projet de loi, tant qu'à moi, qui fait juste du bon sens. C'est un geste quasiment humanitaire dans mon sens, parce que c'est pas parce que tu peux avoir un handicap, des fois, que tu peux pas faire un travail aussi bien que d'autres personnes qui n'ont pas le même handicap. Si on regarde aujourd'hui avec l'éducation que les personnes peuvent avoir, si on regarde du côté, je vais vous donner un exemple, par exemple, puis j'aime pas faire ça, pas stigmatiser personne, mais les personnes qui sont autistiques.
Tu sais, des fois, ils ont de la misère à s'intégrer dans un milieu de travail, mais lorsque c'est qu'ils sont intégrés dans un milieu de travail puis ils savent ce qu'ils ont à faire, il y en a beaucoup d'eux qui ont été très bien formés, soit par des collèges ou des universités, puis des fois, c'est difficile de les faire rentrer sur le marché du travail, mais je ne peux pas croire un coup qu'ils sont sur le marché du travail qu'ils devraient être payés moins cher que les autres personnes. By the way, Minister, I was just saying that I'm so happy that you brought this thing up, this bill up, because I never thought in my 25 years, almost 25 years sitting in this ledge, that there were discrimination with people that have disability, and some people were benefiting of them, and we can't call that cheap labor, but I'm really happy that you did, and it's never too late. Maintenant, ces gens-là, Madame la Présidente, quand je vais les voir aujourd'hui avec ce projet de loi-là, jamais dans ma tête à moi, ça avait venu, parce que j'ai des personnes handicapées dans ma famille, puis ça m'a jamais été donné l'occasion de leur demander. Pour moi, c'était normal qu'ils étaient payés au même taux que les autres personnes de leur entourage ou de leurs collègues de travail. Ça fait qu'aujourd'hui, quand le ministre apporte ça, ça veut dire que s'il l'apporte, c'est fait à quelque part. Puis je pense que ça aurait dû être fait peut-être 25 ans passés lorsque je suis rentré ici, pas à ma sortie. Mais, Madame la Présidente, toutes ces personnes-là aujourd'hui, parce que je regarde, tu sais, des fois, c'était dans des régions rurales, parce que j'ai eu l'expérience de voir ça dans différents ministères ici, lorsque j'ai été nommé ministre dans différents ministères, puis il y avait des personnes handicapées sur les planchers qui travaillaient, je sais pas, dans notre coin, nous autres, dans des régions rurales. Moi, je trouvais ça tellement beau que ces personnes-là, avec un handicap, soit intellectuel ou soit physique, pouvaient travailler dans les différents ministères et être capables d'apporter leur contribution au travail que le ministère avait besoin ou les planchers. Des fois, je voyais des personnes qui s'occupaient de ces personnes-là. Je trouvais ça tellement beau. Mais de penser qu'ils n'étaient pas payés à juste valeur, ça m'aurait chagriné, puis peut-être je n'aurais pas autant aimé les programmes. Vous savez, dans les régions rurales, bien souvent de fois, lorsque tu as un handicap intellectuel ou physique, la seule source que tu as, par le manque d'éducation peut-être de tes parents ou le manque de confiance que ces gens-là ont eux-mêmes, tu es voué à recevoir une petite paye puis être sur une paye d'invalide qu'on appelle une paye d'invalidité qu'on appelle chez nous. Puis il y a des gens qui avaient tellement de potentiel qu'ils n'auraient pas été obligés d'être là-dessus. Et dans les régions rurales, je pense que les programmes ne sont peut-être pas autant développés que dans les villes. On a justement, par exemple, puis mon collègue de Tracadie l'a mentionné tantôt, mais il n'a pas parlé du centre de triage. Une couple d'années passées, lorsque ils ont commencé à parler de recyclage dans la péninsule acadienne, on a un centre de triage dans la région de Tracadie qui employait, je ne me rappelle pas si c'était une douzaine ou une quinzaine de personnes, mais moi, je ne me suis jamais posé la question, parce qu'ils faisaient du triage. J'ai été les voir travailler, puis c'était des canettes, des bouteilles de plastique, des papiers, ils démêlaient tout ça, c'était un centre de triage. Mais jamais dans ma tête à moi, j'aurais pensé que ces gens-là étaient moins payés que d'autres personnes. Moi, je voyais ça comme un plus dans la communauté. Il y avait au moins 10-15 personnes qui, normalement, ne travaillaient pas, que là, étaient engagées spécifiquement pour ce genre de centre de triage-là. Puis, je peux vous dire, les gens qui travaillaient là, je les aurais employés n'importe quand pour moi si j'avais eu une petite compagnie. Puis, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'instruction, des gens qui n'avaient pas été ni au collège, peut-être ni à l'université, puis pas beaucoup de scolarité, mais ça leur donnait... Je les voyais, c'était tellement fiers de travailler là-dedans, de travailler dans cette place-là. Même si c'était un ouvrage difficile, j'en ai vu qu'il avait manqué une jambe. Et il y en a d'autres, ça pouvait être un bras, mais ils faisaient le travail qu'ils pouvaient faire. Il y en a d'autres qui c'était une petite déficience intellectuelle, mais ils restaient quand même... Vous auriez vu la beauté de voir ces gens-là travailler. Leurs yeux étaient tellement heureux, ils pouvaient se gagner un salaire finalement, puis pas dépendre d'un système. Ça fait là-dessus, Madame la Présidente, je veux juste féliciter encore une fois. I want to congratulate again the Minister for bringing that piece of law to this legislature. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, et merci, Monsieur le Ministre. Recognise the member for Restigouche. Merci, Madame la Présidente. Moi, j'abonde un petit peu dans le même sens que mes collègues. Je pense qu'on doit applaudir l'initiative. La seule chose, c'est qu'on a un comité déjà sur l'accessibilité qui est en marche, qu'on attend des recommandations qui devront être remises à l'Assemblée législative, j'espère, dans les prochains mois. Et on a justement discuté de ce défi d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ou avec un handicap. Et là, on nous propose aujourd'hui un projet de loi. Et la seule question que j'ai, c'est malgré qu'il est bon, est-ce qu'il est complet ou est-ce qu'on aurait pu aller plus loin et accélérer peut-être le processus du comité d'accessibilité dont la présidente est une députée de l'opposition, du gouvernement. Donc, il faudra absolument accélérer le travail de ce comité-là pour faire valoir aussi tous les autres points
qui pourraient peut-être affecter le projet de loi qui est présenté aujourd'hui. Et ça nous éclaircirait aussi probablement sur les prochaines démarches à entreprendre et de s'assurer qu'on n'a pas besoin de ramener des projets de loi à tous les mois ou à tous les 6 mois concernant ce dossier avec les personnes handicapées. Donc, pour moi, Madame la Présidente, c'est un dossier qui est complexe et on a un comité qui est en train de l'étudier et qui va sûrement, j'espère, d'ici Noël, apporter des recommandations au gouvernement. Donc, je trouve que ce projet de loi est prématuré, mais je sais comment urgent qu'il pourrait l'être s'il est effectif, c'est-à-dire pour le 1er janvier 2023. Donc, le plus rapidement qu'on pourra payer ces employés, aussi essentiels qu'ils le sont, le plus vite que ça soit mieux, mais je pense qu'il y a d'autres facteurs aussi, parce qu'on parle de maintenant qu'est-ce qu'on fait avec la question de la sonorisation, de l'éclairage. Il y a plein d'autres défis qu'on a rencontrés dans le comité sur l'accessibilité qui ne sont pas traités dans ce projet de loi ici, et je pense qu'ils devraient l'être. Et je demande à ce moment ici, Madame la Présidente, à la députée responsable du comité sur l'accessibilité de se dépêcher d'appeler une réunion du comité, que nous puissions traiter de ce dossier-là beaucoup plus en profondeur pour appuyer justement les démarches du ministre. Merci. I recognize the member for Fredericton South. Madam Chair, Speaker. I was trying to think in both languages at once. It's just never good. Choose one. So, Madam Speaker, with regards to Bill 12, an act to amend the Employment Standards Act, certainly the intent is excellent, Madam Speaker, and in principle, I support it. However, it doesn't go far enough, Madam Speaker, because there are consequences here in the transition period. I don't know how many parents I've heard from whose adult sons or daughters have been working for years under the old system, 12, 14 years, you know, at Giant Tiger, at Canadian Tire, at stores like that, for a stipend. But the employers were always willing to accommodate them in terms of the hours, not just the number of hours, Madam Speaker, but the scheduling for the hours. And what they discovered as this looked like it was going to take effect earlier was their employers suddenly seemed to take the position that, well, if we're going to pay minimum wage instead of a stipend, then we're going to treat those with disabilities who are receiving the stipend like every other employee without accommodation, without any sense of obligation to ensure that those accommodations are made. So what does that practically mean, Madam Speaker? Well, the schedules got changed in numerous instances, and of course I'm speaking about my writing here. It's what I have knowledge about in this case. But in numerous instances, for numerous individuals, young men and women, who couldn't manage the new schedule that they were being given, Madam Speaker, and so it was devastating because they couldn't manage the new schedule, which means they couldn't go to work anymore after years and years of working for the same employer, and it was where their network was, you know, it was where their crew was, or part of the crew at work, and we know part of the value of work, besides you know what its monetary value, is participating in society, being connected in your community, being actively engaged in the kind of friendships and fellowship that occurs at work. So important, Madam Speaker, and perhaps so much more important for those who have intellectual disabilities or developmental disabilities, and yet we don't want to, or shouldn't want to see,
the lack of accommodations disappear as fair wages are being paid in the sense of equitable wages with their colleagues. So being paid minimum wage, which is a positive thing, but what about the accommodation for those folks? So the bill needed to understand that and needs to understand that and incorporate a piece that ensures accommodations occur. And if that requires support from post-secondary secondary education and labor, so be it. But we need to think about this. And at second reading, we can't. I mean, we can't get into the weeds. I mean, shouldn't get into the weeds. But a committee certainly we will to look at what could be done with the bill to ensure that that accommodation occurs, Madam Speaker, so that all of those young men and women who are going to lose their work because it's going from stipend to minimum wage because they can't their lives can't accommodate the particular schedule that they've been transferred to. In other words, the schedule that mirrors the schedule that their colleagues all work under once they're being paid minimum wage. That's the problem. And so there are solutions. I know. It's totally solvable. It's totally solvable. We just need to put a little creativity into the bill to ensure that that gap is filled, that the void is filled up to address this very particular issue. So I'm confident, Madam Speaker, with goodwill on the part of all members of the committee, that we can find an amendment to fill that gap. And it would make such a huge difference if it was done correctly, such a huge difference in the lives of so many who had been depending on that work as a sort of integral part of their lives and sort of self-definition that is threatened when employers start treating them like every other employee without accommodation. I'm not saying that's true for every employer, but I'm just relating the experience of numbers of families who have reached out to me in Fredericton South, and surrounding area, because not everyone's sure where the boundaries are sometimes, about this situation. The other thing, Madam Speaker, about the bill was in the minister's speech, he suggested this was going to address matters of overtime, and in a way, he had an opportunity to fix the overtime problem, which is the following. Madam Speaker, that overtime is based only on minimum wage, not on your actual wage. So, Madam Speaker, here was an opportunity to fix that problem so that overtime from here on in, if this bill goes forward, is tied to your actual wage, not minimum wage. I think we're the only province in the country that has this anomaly where your overtime pay is not tied to your actual pay. And the minister could fix this in this bill, Madam Speaker, and again, an amendment would be appropriate to do so. When we brought forward our bill to update the Employment Standards Act, that was one of the things we had proposed. I realize we had a lot of provisions in our bill, Madam Speaker, and that's sometimes not the best strategy in this House because there's always something someone doesn't like and therefore doesn't want to support the bill. But in this case, this bill could fix that. So that's the other dimension to this, at least in the sense that it's not in the sense that the minister spoke to this in his speech. It doesn't really addressed in a proper manner, a comprehensive manner in the bill, and it could be. So perhaps a committee we can look at that as well. So lots of important work for the committee to do on this bill, Madam Speaker. I look forward to it. As I know my colleagues do, and we'll see if we can't have this come out the other end in an improved way. And I'm encouraged, Madam Speaker, because that's exactly what happened with the Child Welfare Act. Child Welfare Act, when it came before committee, members from government side, third party, official opposition, all brought amendments, and the amendments were all very similar.
And so we supported the amendments that, in that case, the Minister of Social Development brought forward, and the bill was vastly improved. It was a good bill to begin with, but significantly improved as a result of those amendments. So, so maybe the Minister of Post-Secondary Education and Labour could have a little huddle with the Minister of Social, well, now the Minister of Health, just to chat about how he brought about that almost miraculous situation where a whole series of important amendments were brought forward to improve a bill that was good but needed to be better. And what came out the other end was better. So let's hold that up as a standard for us to meet, the bar to meet, and if we do so, Madam Speaker, I think this bill will be even better. Thank you. Is it the pleasure of the House that Bill number 12 be now read a second time? All those in favor of the motion will please say yay. Yay. All those opposed will please say nay. In my opinion, the yeas have it. I declare the motion carried. An act to amend the Employment Standards Act. Pursuant to Standing Rule 42.1, Bill number 12 stands referred to the Standing Committee on Economic Policy. Bill number 14. Is it the pleasure of the House that Bill number 14 be now read a second time? I recognize the Minister for Service New Brunswick. Thank you, Madam Speaker. I rise today to speak on the second reading of an act respecting the Assessment Act. Madam Speaker, New Brunswick's population has passed 820,000. This is the highest population growth rate that our province has experienced since 1976. I wasn't very old in 1976. Madam Speaker, this incredible growth is creating a high demand for housing, with record prices being paid for properties, many selling well above the asking price. This has resulted in significant property assessment increases across the province for the second year. Also, the housing demand has created a supply and demand issue in the rental market, resulting in increased rents and low rental vacancy rates. Over the past 2 years, our government has implemented several measures to help address this issue. Still, with housing pressures remaining and inflation still a problem, we recognize that more needs to be done. Madam Speaker, to encourage more development and alleviate the supply and demand pressures tenants face, we are proposing over a 3-year period to phase in the assessment values on newly constructed apartment buildings with 2 or more rental units and existing buildings undergoing refurbishment resulting in additional rental units. Unoccupied multi-unit rental buildings being restored must have been vacant for at least 2 years. Beginning with building permits issued on or after January 1, 2022, the property assessment for qualifying buildings will be phased in at 33% for the first year, 66% in the second, and 100% in the third year. The new measures follow the temporary property tax relief program implemented this past year to help property owners manage property tax increases, and the temporary rent cap implemented for 2022 to ensure tenants benefit from these tax measures. However, Madam Speaker, new apartment buildings built in 2022, as well as any building permits issued during this year, do not benefit from the temporary property tax relief program, as it excludes new construction. Madam Speaker, our proposed program aims to provide property tax relief with a phased-in property assessment value to owners excluded from the current relief program and encourage private sector businesses to develop new rental units. Increasing the supply of rental units will help reduce pressures on the rental market and decrease costs that would normally be passed on to tenants. Madam Speaker, these measures are part of a larger response by government to address affordable housing and create vibrant and sustainable communities throughout New Brunswick. Thank you. I recognize the member for Restigouche-Chaleur. Merci, Madame la Présidente. Merci à la ministre pour un premier pas pour aider les gens qui sont en quête d'un appartement. Je dis un premier pas parce que on sait tous que ça ne sera pas suffisant. La ministre elle-même le conçoit lorsqu'elle dit que ça fait partie
un processus qui va être plus grand. La ministre a raison qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aménagé au Nouveau-Brunswick dans les dernières années. Je sais que le gouvernement, le premier ministre ce matin, puis depuis plusieurs semaines, prend tout le crédit. Moi, je ne suis pas prêt à lui donner tout le crédit. Je me suis toujours posé la question, c'est quoi la réforme qui a été mise en place pour que les gens déménagent au Nouveau-Brunswick? C'est pas une réforme qui fait que les gens ont déménagé au Nouveau-Brunswick. Ce n'est pas une action du gouvernement qui fait que les gens emménagent au Nouveau-Brunswick. C'est parce qu'on a eu une pandémie. C'est parce qu'il y a des gens qui vivaient dans des appartements au 5e, 6e, 7e, 8e étage ou qui vivaient dans en Ontario puis qui ont réalisé que dans les régions rurales, les régions comme le Nouveau-Brunswick, tu avais une meilleure qualité de vie de par notre densité, puis ont décidé d'emménager au Nouveau-Brunswick. Ils arrivent au Nouveau-Brunswick, ils achètent les appartements des personnes qui sont âgées. Ma mère est un exemple parmi tant d'autres. Elle a vendu sa demeure. Elle avait habité dedans pendant plus de 60 ans. Elle a vendu parce qu'à un certain âge, c'était difficile pour elle d'entretenir la propriété, puis de se faire sûr que tout est en ordre, puis en vieillissant, c'est stressant de savoir si la fournaise va manquer, ou la pompe, ou ci ou ça. Elle a décidé de vendre sa maison. La personne, dans notre cas, c'était quelqu'un de l'Outaouais qui a acheté, dans le cas de ma mère. Cette personne-là a aménagé la maison, donc elle a pris un appartement qui aurait été disponible pour quelqu'un d'autre, maintenant qui n'est plus disponible, parce que c'est elle. Puis on a énormément de personnes d'un certain âge, surtout dans mon territoire, qui ont quitté leur maison à cause de leurs âges, à cause du fait que ça devenait stressant puis la maison, pas à cause d'une réforme, là, OK? Puis qu'on vendu à des gens d'une autre province, qui ont aménagé au Nouveau-Brunswick, puis encore là, pas en cause d'action du gouvernement. C'est un processus normal. On n'avait pas prévu. C'est la pandémie. En d'autres mots, c'est... ça nous arrive des fois, les députés, nous autres, qu'un ministre nous appelle pour nous dire, la ministre elle-même m'a appelé à quelques reprises pour dire, Daniel, là, j'ai utilisé mon nom. Monsieur le député Restégo-Chaleur, j'ai des argents additionnels pour mettre sur telle rue chez vous. Ça me tombe du ciel. Je prends tout le crédit, puis j'appelle les gens de cette rue-là, puis... Dans ce cas-là, le gouvernement, c'est quelque chose qui lui a tombé du ciel. Donc, je ne lui donnerai pas 100% du crédit parce qu'on a plus de population. C'est sûr qu'avec les gestes des dernières semaines, probablement pas trop de francophones hors province qui vont vouloir aménager le Nouveau-Brunswick. J'espère qu'il y a des ministres tout autour de la table du gouvernement actuel qui, comme on dit en français, comme on dit chez nous, qui va mettre ses culottes et qui va dire au premier ministre, faites attention, vous êtes en train de créer un monstre, là. Faites attention, parce que du côté francophone, on aimerait aussi qu'il y ait des gens qui aménagent le Nouveau-Brunswick, pas seulement. On aimerait garder le ratio de 30, 32, 33 donc, comme j'ai dit, c'est un premier pas, ça ne sera pas suffisant, puis c'est pas... On est rendu en novembre. Là. Ces projets de loi-là, OK, on parle de projets, on parle d'appartements ou de blocs appartements ou de blocs de résidence. Ça date de janvier, ceux qui vont qualifier pour le programme à partir de janvier. Mais en janvier, en février, en mars cette année, les gens ne savaient pas, là, que les contracteurs ne savaient pas qu'il allait y avoir un projet de loi de même. Donc, ça n'a pas augmenté le nombre de loyers tellement. Le programme comme tel n'a pas d'effet encore. Okay? Il va avoir un petit effet. Je suis convaincu que certains propriétaires, constructeurs, qui vont regarder ça et dire, bon, ben, au moins, j'étais pour attendre les taux d'intérêt monter. On peut probablement citer quelques personnes, mais est-ce que ça va régler le problème? Je ne pense pas. Ce n'est pas suffisant. Okay? Ça va prendre autre chose. L'autre raison pourquoi ce n'est pas suffisant, c'est les coûts de construction. Les coûts de construction, c'est rendu, je ne peux pas dire ridicule, c'est le marché, c'est rendu, c'est hors de prix pour bien des gens avec des revenus modestes au Nouveau-Brunswick. Construire un 10 unités aujourd'hui, tu parles de quelques millions de dollars,
puis ça prend un revenu ou une location d'un minimum une douzaine de 100 $ par mois pour juste récupérer ces sommes. On ne parle même pas d'un retour sur investissement intéressant. J'étais avec un propriétaire, m'a donné, puis il me dit, regarde, je fais un retour d'à peu près 3,5. À l'heure actuelle, les banques vont me donner plus que ça. Donc, je prends mon argent, je la mets à la banque, je reçois plus de retours que construire des appartements. Il faut s'entendre que les appartements, ben, à un moment donné, le téléphone sonne, les lumières sont brûlées, telle chose est arrivée, la laveuse ne marche pas. Il y a une pile de choses, les propriétaires regardent ça et disent, bon, est-ce que le coût en vaut la chandelle? On peut faire plus d'argent à laisser. Laisser notre argent à la banque, il y a deux côtés à ça. Oui, on essaie de rendre ça plus abordable pour qu'il y ait de la construction qui ferait baisser le taux d'occupation à un taux raisonnable qui créerait une compétition. On comprend ça. Mais ce n'est pas nécessairement évident. Ça n'arrivera pas en criant ciseaux. Il y a d'autres facteurs. Dans le coût de construction, on parle de maintenant, c'est au-dessus de 300 $ du pied carré. C'était à une époque pas si lointaine, c'était 130, 140 $ du pied carré. Donc, vous pouvez voir que c'est dur d'avoir un retour sur investissement. Puis toutes ces personnes-là, ces investisseurs-là, c'est le retour sur l'investissement qui est important. Il y a des bons mécènes, il y a des gens qui vont se dire, regarde, je vais aider ma communauté, je vais quand même construire, même si le retour n'est pas là, puis c'est du long terme, dans 20 ans, le retour sera peut-être là. Mais qu'est-ce que j'essaie de dire ici, c'est que c'est un premier pas. Ça va avoir un certain effet, mais pas un effet qui va régler notre situation. Donc, il va falloir amener autre chose. Si on n'apporte pas autre chose, tu as des gens qui vont être en difficulté. En plus du coût de construction, un autre problème qu'on a, que les entrepreneurs ont, c'est au niveau de l'approvisionnement. Il y a des gens qui attendent des mois pour avoir des électroménagers pour compléter les appartements, pour mettre des appartements. Il y a un manque. Il y a un manque au niveau de l'électricité, des fournitures pour l'électricité, la plomberie. Il y a au niveau de l'approvisionnement pour les matériaux de construction, il y a des délais de plusieurs mois, même si que le gouvernement nous arrive avec un programme, il y a quand même beaucoup de problèmes que ça ne réglera pas. J'ai parlé de construction, j'ai parlé de problèmes d'approvisionnement, j'ai parlé du fait que le retour sur investissement peut être pratiquement aussi bon à la banque à l'heure actuelle, garder ton argent là, que l'investir dans des blocs. Je ne sais pas s'il y a autant de constructeurs qui vont se lancer parce qu'on donne un rabais d'un tiers du coût de l'évaluation. Je ne pense pas. Quand j'ai dit que ça va prendre d'autres solutions, j'en ai mentionné une autre fois en chambre. On a un excellent programme sur pied. Il y a des gens à l'heure actuelle qui ont des difficultés à payer les appartements. Une personne de 65 ans un Canadien de 65 ans qui reçoit la pension de sécurité de vieillesse, puis qui reçoit aussi le supplément de revenu garanti, vit avec un salaire de 20 000 $ par année. À 1 200 $ d'appartement, c'est 14 000 $ qui est parti juste pour payer ton appartement. Tu n'as pas mangé. Tu as des médicaments à payer. C'est sûr que le gouvernement fédéral aide au niveau des médicaments, mais quand même, tu as des personnes il y a plusieurs médicaments, puis ça peut monter à des beaux petits montants d'argent. Dans les régions rurales, comme chez nous, là, à moins de rester à 5 minutes de marche de l'hôpital, du centre d'achat, de ton médecin, de ton dentiste, ça prend une voiture. Il n'y a pas de système de transport en commun. Il y a combien d'endroits au Nouveau-Brunswick qui n'ont pas de système de transport en commun? Donc, tu vis avec un salaire de 20 784 $ par année. C'est ça le revenu, là, OK? Puis, il faut que tu payes 14 000 $ d'appartement. Il te reste
à peine 6 000, 6 500 $ pour payer ta voiture, payer les assurances de la voiture, mettre de l'essence dedans, te déplacer. Puis comme je vous dis, les blocs appartements vont pas tous construire à l'hôpital, puis l'hôpital n'est pas nécessairement à le centre d'achat, puis le centre d'achat n'est pas nécessairement à le médecin, puis le médecin n'est pas nécessairement à le dentiste. Puis à un certain âge, les gens, tu rencontres ton oculiste, tu rencontres ton dentiste, tu rencontres ton médecin régulièrement. Puis des fois, tu veux aller voir ta famille, tu veux les inviter à venir souper chez toi. Il faut absolument d'autres solutions aux problèmes de logement au Nouveau-Brunswick. La construction, c'est une partie de la solution. Je suis d'accord avec le ministre que si on peut augmenter le nombre de constructions, on augmente le taux d'inoccupation ou qu'on baisse le taux d'occupation, automatiquement, ça va créer une compétition puis les prix pourraient baisser. Mais ça peut avoir l'effet inverse. Si les prix baissent trop, peut-être que les gens ne vont pas en construire. Puis on a un problème. On a pas une surpopulation, je dirais oui, une surpopulation par rapport aux outils, aux services qu'on peut offrir à ces gens-là. Les gens des autres provinces, puis je prends toujours l'Ontario ou les grandes villes en exemple, tu vends une maison 700, 800, 1 million, 1,5 million, tu t'en viens à Pointe-Verte, où ce que j'habite, puis tu achètes une maison pour 150, 175, 200 000 $, il t'en reste 800 000. OK? Tu vis bien chez nous. Mais tu viens de prendre la maison de quelqu'un qui va prendre un appartement, puis la personne qui a vendu sa maison, qui a fait 200 000, 150, 200 000, lui, peut peut-être payer le manque à gagner, le 20 000, il peut piger dedans. Mais les pauvres martyrs, là, qui étaient dans des appartements, puis qui voient le 1er janvier arriver, puis il va y avoir des augmentations, puis eux n'ont pas vendu une maison pour se créer un petit bas de laine, eux n'ont pas vendu un appartement ou une maison ou un condo dans les grandes villes canadiennes pour se construire un bas de laine. Eux, c'est pas facile. Juste l'an passé, je pense, ou un an et demi passé, le gouvernement provincial, fédéral, avec, je pense, c'était jumelé le gouvernement provincial, ont mis un programme en place pour limiter les augmentations des loyers. Toute personne que le loyer coûte plus cher que 1200 va avoir de l'aide du fédéral. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec les autres endroits? Là, on le fait pour Moncton. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les autres endroits? En 2008, il y avait une situation semblable qui s'était créée parce qu'il y avait des gens, surtout dans les régions côtières de Nouveau-Brunswick, il y a des gens, des Américains, qui venaient acheter des propriétés sur le long des côtes. Puis parce qu'ils achetaient ces propriétés-là, ça faisait monter les valeurs de ces propriétés-là. Puis les personnes qui vivaient à chaque côté de la propriété qui venait d'être vendue, se voyaient avec des augmentations de taxes assez substantielles. En 2009, le gouvernement de l'époque, le gouvernement Graham, avait mis un programme en place. C'est un programme d'aide, c'est le fameux 400 $, je pense, c'est de l'aide aux personnes à faible revenu. C'est 400 $ qui arrivent en avril. Puis le but de ça, c'était pour aider les gens à payer leurs taxes qui vivaient dans les maisons. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre le même programme, puis l'étendre à un peu plus de personnes, augmenter. Regarde, on vient de faire 774 millions. L'an passé, c'était 777, je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y aurait moyen de prendre ce programme-là, puis de faire profiter les mêmes personnes? Je ne parle pas de... je sais qu'il y a un débat au Canada à l'heure actuelle qui dit si vous donnez de l'argent à des gens, ça active l'inflation. Oui, si vous donnez peut-être 500 $ à Daniel Guittard, qui fait 85 000 $ comme député, oui, je vais peut-être le dépenser, puis ça peut peut-être engendrer une inflation au Nouveau-Brunswick ou au Canada si tout le monde qui fait 85 000 reçoit de l'aide. Mais la personne là, qui vit à 20 784 $, pour lui donner 1 000 $, exemple, je ne pense pas qu'on crée de l'inflation. On l'aide seulement à payer la grosserie. On l'aide seulement peut-être à inviter sa famille à venir voir ou même se déplacer pour se rendre chez ses enfants, des membres de la famille, ses frères et sœurs, puis peut-être passer le Noël ensemble. Là, à 20 784, là, après que tu as payé ton appartement, tu as payé tes médicaments, tu as mis ta voiture sur la route, tu as mis les pneus d'hiver, tu as payé les assurances, tu mets de l'essence dedans, le prix change à toutes les semaines. Tu t'arrive un petit accident, tu es obligé de payer pour la réparation. Il t'en reste plus. Il n'a pas. Il n'a juste pas. OK? Il y a des gens qui font
Tu vas dans un magasin de grosserie, puis tu demandes au propriétaire, puis il commence de plus en plus à vendre de la viande hachée. Là. Il y a de moins en moins de poulet, puis de poisson. Puis Dieu le sait que le poisson, chez nous, c'est quelque chose qui est prisé là, comme produit. Là. Les gens n'ont juste pas les moyens. Il faut aider ces personnes-là. Puis c'est pour ça que moi, j'ai trouvé que c'était un beau programme. Puis d'ailleurs, la preuve que c'est un bon programme, les gouvernements successifs qui se sont suivis l'ont gardé. On ne l'a pas enlevé. On a enlevé l'aide l'an passé. Le gouvernement d'en face a enlevé l'aide, le 100 $ qui était donné en janvier pour le chauffage. On l'a enlevé. On a créé d'autres sortes de programmes. Ça ne remplace quand même pas, selon moi, mais on n'a pas touché celui-là. La raison, selon moi, c'est parce que c'est tellement un excellent programme, c'était tellement une bonne idée de ce gouvernement-là à un moment donné qu'on n'ose pas le toucher aujourd'hui. Ma demande, ça serait, est-ce qu'on pourrait l'augmenter? Est-ce qu'on pourrait le bonifier? Est-ce qu'on pourrait l'améliorer? On me dit que le programme coûte entre 25 à 30 millions. Regarde, un autre 30 millions, puis on doublerait le montant d'argent, ça aiderait les gens dans les appartements tout de suite. Oui, on a un problème, ça nous prend des appartements additionnels, mais on a aussi un problème avec les gens qui vivent à l'heure actuelle à l'intérieur d'appartements. Il faut les aider. Il y a aussi, communément appelé chez nous, les rents-up. C'est développement social. Mais encore un autre excellent programme, mais il y a des quotas. On est limité. Je parlais à un représentant de développement social, puis il me disait, Monsieur le député, je suis obligé à attendre que quelqu'un décède ou je suis obligé à attendre qu'il y a quelqu'un qui abandonne son aide pour pouvoir le passer à quelqu'un d'autre. On a des quotas. Je ne peux pas le donner à tout le monde. Mais s'il y aurait possibilité d'aider, des budgets additionnels à développement social pour aider ces personnes-là. Puis, regarde, je ne dis pas de donner l'argent à tout le monde par les châssis. Il y a des personnes qui sont en difficulté. Est-ce qu'on peut aider ces personnes-là? Le développement social ont les moyens. Il y a des formules, des formulaires, il y a des questionnaires à remplir, il y a des employés qui font des évaluations. S'il y a un ministère qui peut décider entre Daniel ou vous, Mme Bruzan, qui des deux devra avoir l'aide, c'est bien ce ministère-là. Je sais que la ministre est bien intentionnée, c'est juste qu'il faut que le cabinet lui donne ces montants d'argent-là. Lorsque j'ai parlé de coûts de construction sur les appartements, j'avais rencontré un propriétaire qui construit des appartements, puis il n'en a pas fait cette année. Il n'en fait pas parce que le coût de construction est trop élevé. Il dit que lorsqu'il se compare avec d'autres provinces, c'est lui qui a fait l'exercice, pas moi, il dit, dans les autres provinces, ils ont des remboursements de TPS. Nous, on va dire qu'on n'a aucun remboursement. Là, on donne un rabais sur la taxation, OK, qui va affecter les municipalités, pas seulement le gouvernement, aussi les municipalités. OK? On aurait pu donner un rabais de TPS, un retour. Les personnes vont construire des nouveaux appartements. On ne reçoit pas de revenus. Même si on perdrait la TPS, si cette nouvelle construction-là, ça va être quand même des nouveaux revenus à la fin de l'année, c'est des nouvelles constructions. Fait, c'est un exemple d'autres programmes qui pourraient aider. Puis, tu n'affectes pas les municipalités. À l'heure actuelle, le programme qu'on met en place, on enlève des revenus aux municipalités. Puis les municipalités viennent de nous dire, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'ils vont manquer de l'argent avec les transferts de services qui ont eu lieu par l'entremise des CSR. Il y a des services provinciaux qui sont transférés au CSR. Puis là, je pourrais m'éterniser sur celui-là. Quand on dit que chance égale pour tous, puis on a une taxe sur l'hébergement, et maintenant les CSR vont s'occuper du tourisme, la taxe sur l'hébergement. Moi, je prends la région Chaleur, exemple, on va faire 400 000 sur la taxe sur l'hébergement, mais Moncton fait 4 millions. Puis là, on va payer 50-50 dans les programmes. Nous, on a 400 000, on a 400 billes à jouer avec, puis eux, ils ont des millions de billes. Je trouve que c'est pas chance égale pour tous. Mais j'irai pas là, parce que là, on passe à un projet de loi qui parle de loi concernant la loi sur l'évaluation. Encore une fois, je suis d'accord avec la ministre. Je suis content qu'elle adresse puis qu'elle a parlé à plusieurs reprises. C'est un discours positif parce qu'elle dit qu'il y a d'autres choses qui viennent. Ça va faire partie d'un ensemble d'actions.
Mais j'espère que dans les ensembles d'actions, qu'il va y avoir de l'aide aux personnes à l'heure actuelle qui ont des difficultés. Le gouverneur de la Banque du Canada l'a dit, OK? Il va y avoir des problèmes en cause de l'augmentation des taux d'intérêt. Il va y avoir des problèmes, le coût de la vie va augmenter encore plus cet hiver. On a déjà des gens qui sont en difficulté. Puis, ce projet de loi ne propose rien pour ces personnes-là tout de suite. Puis, c'est pas parce que le gouvernement n'a pas l'argent. Il y a des argents. On va construire une prison ici, qu'on questionne. OK? Ça va coûter plusieurs millions. Puis, je pense qu'on a dit 34, puis bien souvent, ça va aller à 40, puis à 50. On a juste à regarder au palais de justice. Le gouvernement précédent avait un projet de 50 millions, puis là, aujourd'hui, on parle de 70, puis on n'a pas tenu compte. Dans un comité de compte public, j'ai demandé aux employés s'il y avait des coûts additionnels, puis on me dit oui, il y a déjà des augmentations au niveau de la plomberie, au niveau de l'électricité. On n'est pas sorti du bois, là. OK? La même chose pour les locaux pour l'élection de Nouveau-Brunswick. On avait une solution toute cuite qui ne coûtait pas cher, mais on a décidé d'aller d'une nouvelle construction. Puis cette construction-là, il n'y a même pas aucun paramètre dans le contrat pour protéger les citoyens de Nouveau-Brunswick. Ça va coûter peut-être une centaine de millions, 80, 75, il n'y a personne qui sait à ce moment-ci. Puis pendant ce temps-là, on a des gens qui font la décision, est-ce que je vais mettre du beurre sur mon pain ou je vais sauter direct au peanut butter puis je ne mettrai pas de beurre en dessous, là. Parce qu'il y a des gens qui sont... C'est pas évident quand tu vis, c'est des revenus fixes. Je le répète, j'aimerais savoir les stats. Je n'ai pas les stats. Il y a combien de personnes au Nouveau-Brunswick qui reçoivent le supplément de revenu garanti? Ça se trouverait assez facilement. Mais ces personnes-là vivent avec 20 784 $ par année. 20 000 $. On y pense. 20 000 $. Puis il n'y a plus d'appartements qui se construisent à moins de 1 200 $ par mois. Ça, c'est chez nous. Puis dans les grandes villes, Fredericton, Moncton, Saint-Jean, c'est encore pire. C'est plus cher que 1 200 $. Puis là, je ne parle pas au Nouveau-Brunswick, la plupart du temps, les entrepreneurs locaux, ce sont de bons citoyens corporatifs. Chez nous, les personnes de la région Chaleur qui construisent, qui louent des appartements, ce sont des bons locataires. S'ils font du bien, ils essaient d'aider leur communauté. Mais on a on va les appeler les méchants, parce qu'il faut que je fasse attention les mots que j'utilise en chambre. Les méchants qui sont seulement là pour faire un montant d'argent, un profit vite fait. Oh, l'appartement ici, ça se loue pas cher, c'est 600 $ par mois. Je pense que je peux doubler le prix, les mettre dehors, doubler le prix, puis je vais l'acheter à X nombre de 1000 $, puis je vais doubler mon investissement dans un an. Je la revends de nouveau. On n'a pas encore de solution pour ça, là. On n'a rien fait à date pour ça, là. Fait, encore une fois, je suis content que la ministre l'adresse. C'est un discours beaucoup plus positif qu'on a depuis le changement. Mais on n'est pas encore... la lumière qu'on voit au bout du tunnel, est-ce que c'est un train qui s'en vient ou c'est vraiment la lumière? On se pose la question. Okay? J'espère que la ministre va nous venir avec d'autres solutions pour aider pas seulement les entrepreneurs, mais aussi les gens qui utilisent ces appartements-là. J'aimerais qu'elle vérifie c'est quoi les taux de location au Nouveau-Brunswick. Chez nous, c'est rendu à 1 200 $. Les anciennes constructions, ça peut être 1100, 1000 $. Il y en a un peu moins, mais ça va vers le haut. Ce n'est pas nécessairement facile pour ces gens-là. Sur ça, encore une fois, je suis encouragé par le discours positif de la ministre. Je trouve que le gouvernement a pris un peu de temps, trop de temps à mon goût. Puis, il faut aider ces personnes-là. Il faut aider les gens qui vivent avec un revenu fixe. On considère le coût de la vie, l'essence, la nourriture, les médicaments. C'est pas tous les gens là, qui ont des assurances qui payent les lunettes. Là. C'est pas tous les gens qui ont des assurances qui payent les dentiers. Là. Mais à un certain âge, là, tu n'as besoin de ces choses-là. Tu as besoin des appareils. Imaginez-vous, vous vivez avec 20 784 $. Vous devez payer 1 200 $ par mois d'appartement, 14 000 par année.
Puis cette année-là, vous commencez à avoir des problèmes d'entendement. Puis vous allez voir le médecin, puis vous réfère un audiologue, puis il vous dit vous avez besoin d'une machine, ça coûte 6 000 $. Comment vous payez cette machine-là? Impossible. Il n'y a pas d'assurance qui couvre ça. Donc, on a des gens de 70, 75, 80 ans qui vont peut-être vivre jusqu'à 90. Les 8, 9, 10, 12, 15 dernières années de leur vie, ils vont avoir de la misère à entendre. Puis il n'y a rien pour les aider. Je sais que le gouvernement ne peut pas être là pour tout le monde, mais au moins, on sait qu'on a un problème d'habitation. Il faudrait faire des choses pour les gens. Puis c'est pas obligé des programmes à vie. La ministre a mis des actions en place, puis on va voir si ça va aider. On va donner chance aux coureurs, mais en attendant, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les personnes qui sont en difficulté? Puis il y en a beaucoup qui sont en difficulté. Encore là, je ne critique pas la ministre. Le discours est positif. Puis elle dit que ça va faire partie d'un ensemble. J'espère que l'ensemble de solutions qu'on va avoir, ce n'est pas seulement pour les entrepreneurs, c'est aussi pour les personnes qui habitent à l'heure actuelle dans des appartements où est-ce qu'eux n'ont pas les revenus suffisants pour se doter d'une qualité de vie raisonnable. Puis on est fiers, au Nouveau-Brunswick, de dire qu'on a parmi les meilleures qualités de vie au Canada. C'est des raisons pourquoi il y a des gens qui ont emménagé notre province, qui ont quitté d'autres provinces pour venir chez nous. C'est pas parce que le gouvernement a des grosses réformes, c'est pas parce que le gouvernement a baissé la taxe de l'impôt sur les salaires. C'est pas cette raison-là que les gens s'en viennent de Nouveau-Brunswick. Les appartements, pas les appartements, mais les maisons sont abordables. Il y a une population qui vieillit, donc il y a de plus en plus de maisons qui sont disponibles sur le marché. C'est la raison pour laquelle il y a une augmentation de la population. Ça n'a rien à faire avec des réformes gouvernementales. La même chose au niveau des budgets de la province. La province a des surplus. Il n'y a aucune. Si vous pouvez me dire, Madame la Présidente, nommez-moi une réforme que ce gouvernement-là a mis en place pour générer ces montants d'argent-là, il n'y en a pas. J'en connais pas une. Je peux vous dire, par exemple, qu'il y a beaucoup d'argent qui nous vient du fédéral. Il y a des argents qui ne sont pas dépensés parce qu'au mois de mars, c'est toujours plaisant. On annonce un beau budget, on débat un budget en février, mars. On a les comités pas la politique économique, le comité on travaille sur le budget, on pose des questions sur le budget. Puis on réalise, ça fait 3 ans qu'après que le budget est présenté, puis que tout le monde frappe dans les mains, puis tout le monde est heureux, puis que les députés de l'autre bord font penser des bergers allemands dans une mitonne, ils sont tous excités, puis sont tous contents. Dans l'année, on ne dépense pas l'argent. Donc, je vais m'arrêter sur ça. Je dis juste que c'est un bon projet de loi, mais il faut que ça fasse partie d'un ensemble de choses. Puis on est déjà, je ne dirais pas on est à minuit moins 5, on est à 1h du matin. On a vraiment dépassé le minuit, puis il y a des gens qui vont souffrir cet hiver. Donc, j'espère que ce gouvernement-là va être sensible assez auprès des gens qui vont vivre des difficultés cet hiver. Merci, Madame la Présidente. I recognize the member from Memramcook, Tantramar. Thank you, Madam Speaker. I'm rising today to speak to Bill 14, an act respecting the Assessment Act. And what this comes down to is the issue of housing, Madam Speaker. What we are seeing in the province, which isn't new, is that there's a housing crisis. And it was exacerbated during the pandemic. And we've seen people moving to the province, which I am glad to welcome new people to the province. But what that means is that there are pressures on our system, because our system, whether we're talking about healthcare, whether we're talking about housing, we have not seen the investments that have been needed to have systems that respond to the increase in population. Our healthcare system, our housing stock, all of these things have been stretched thin. We have seen an underinvestment in public infrastructure like housing. We've seen governments back away for decades from investment in housing. And here we are, where
this lack of investment is resulting in not having the infrastructure that we need and not having the systems we need. And we are seeing major pressures, not just from inflation, Madam Speaker, because the spikes in rent were happening before inflation really took off in this last year. We have seen pressures, and frankly, not all landlords, but some landlords, there's been predatory rent hikes. We have seen people lose their housing, Madam Speaker. We have seen people have to move into their car. For the first time, I've heard of people sleeping rough and sleeping in tents in the Sackville area, Madam Speaker. This is serious, and I'm thinking about them right now as the weather has finally turned cold, and what that means for them this winter. Because when we talk about people being unhoused, that certainly does not just happen in urban areas. It may be more visible, Madam Speaker, but rural areas also have people who experience homelessness, who become unhoused, and it may even be more hidden in some cases where they're couch surfing, and maybe they're not on the street, but they don't have the housing that they need. And what this also comes back to, Madam Speaker, is that housing is a human right, but we do not treat it that way in this province, and it is unacceptable. We should treat it as a human right, but we certainly do not. Do we have a housing first approach? No, Madam Speaker, but we should. This is not the first time I've said this in the House, and it won't be the last. We need to treat housing as a human right. And so, Madam Speaker, we have this legislation that has come forward that will effectively give a break to investors and builders who are going to build new apartments, where they would have basically a lower assessment, so it's playing around with the assessments that will be on the books, a lower assessment, and therefore be paying less for the first few years. And Madam Speaker, we have seen these measures come in, and this isn't the first one, but we've seen these measures come in, and they're really serving a certain demographic, Madam Speaker. This isn't a lot of these measures, and I have in mind also the tax breaks that this government's wanting to give to the richest among us, the highest earners getting the highest tax breaks. There's many measures coming through that are really focused on helping out those with the most already, and seeming to live in some sort of trickle-down economics fantasy, Madam Speaker. And yet, and certainly we know we need more housing, but we know that there's already quite a bit of housing being built even without these newer incentives that the government's been bringing forward. To quote their own throne speech, it says that our province has seen significant private investment in housing. Multi-unit construction set a record in 2020 that had stood since 1972, and then set a new record again last year. So already seeing record investment in housing, calling into question whether this measure is needed, but then also saying rental supply is on the rise, and that as of August 2022, 3,557 rental units under construction in the province's 3 largest centres, highest level recorded since 1990. And measuring residential building permits, a good indicator of building intentions, up 23% on a year-to-date basis over 2021 levels. So there are already, there's already a lot of building happening, already a lot of intention to build. And they know that the demand is going to be there, Madam Speaker. And the people who are building stand to profit because it's an investment they're making. And I think we lose sight
of that, Madam Speaker, that this is a for-profit thing that many of them are doing. We're not talking about how do we make sure the communities have enough money and support to build cooperative housing. That's not what we're seeing, Madam Speaker. That's not the solution being proposed. We're saying how do we, not in a targeted way, or maybe it is targeted towards those who have the most capital already, how do we help them? But Madam Speaker, is it just me, or is this coming forward fairly quickly from a minister who said that she hasn't been in the job long enough to be able to know whether to have a rent cap? But we see this other legislation coming forward to address housing. And so, Madam Speaker, where is the rent cap? Where is the help for tenants? Because they, Madam Speaker, certainly need it. And obviously, we need more housing built, and I'd like to see more housing, like I said, public investments in housing, cooperative housing, we can do nonprofit housing. We need to be really focusing on that and making up, frankly, making up for the lack of investment over the decades. But Madam Speaker, where is the help for the tenants? Where is the help for the people who are already getting notices that they're going to lose their housing? This doesn't help them, Madam Speaker. Where's the help for them? Because this has come forward, but we're still waiting on a rent cap. And the previous Minister of Service, New Brunswick, said, oh, well, we are talking about this all the time. We are at the cabinet table talking about it. We are having discussions constantly. Well, Madam Speaker, they seem to be fruitless conversations because we are not seeing results. We are not seeing any protections and help for tenants. What is there is not enough, and there is the necessity for a rent cap. We've even heard the reason that they ended up finally admitting there was a housing crisis and finally, retroactively and quite awkwardly bringing in a temporary rent cap, which again, not enough, but at least it was something, finally. They said because of the way the housing market was, because there needed to be something to protect tenants. Well, Madam Speaker, I would argue that things are going to be worse now, that they need to bring in protection for these tenants because we know inflation has taken off. We know the pressures on renters are high. We know there's not enough protections in our province. And so, Madam Speaker, where are the protections for them? There seems to be a focus on helping only certain people in the province, but not necessarily those who need it the most. And so it is frustrating to once again be waiting to see what are they going to do for a rent cap and to actually help those who are facing losing their housing when their rent increases on January 1st. And so, Madam Speaker, I guess I'm not sure that I should hold my breath, but I thank you for the chance to speak to this bill, and I hope that this government will be tabling a rent cap bill as soon as possible because the time is ticking and we're already in mid-November and time is running out to actually protect tenants in New Brunswick. Thank you, Madam Speaker. I recognize the member from Victoria-La Valley. Thank you, Madam Speaker, and you said it correctly, so congratulations on that. Madam Speaker, there is a saying that says, what goes up must come down. And I'm sure you've all heard that. And that's true for some things, Madam Speaker, but certainly not the cost of rent. Once rent goes up, rent stays up, and profits go up. If costs go down, rents do not go down with it. It's similar, Madam Speaker, I can remember maybe 10, 15 years ago, there was a severe shortage of flour. Before that time, Madam Speaker, I was buying a loaf of bread for about 99 cents for a loaf of bread. And this shortage caused the price of bread to spike up to over $2 a loaf, $2.50 a loaf. And then, Madam Speaker, the shortage went away, but the bread prices were still up. So the costs are going up, and we're not helping, Madam Speaker. Somebody that lives in an apartment that they're paying, and in my particular riding, Madam Speaker, the rent was
usually you could find a decent apartment for $600 a month, $600 a month. And then it began, Madam Speaker. The high demand for housing that the minister speaks of in her statement, the high demand for housing caused speculators to come in and buy up all of these older buildings that were still well kept and had reasonable rents, and they bought up all these older buildings, Madam Speaker, and immediately started the process of doing renovictions when they had to, or coercing people into signing new lease agreements, which went contrary to the rent cap. However, once they signed the agreement, Madam Speaker, they were afraid to lose their apartments, so they're not going to talk about it. You know, there was the previous minister loved to give this call 1-800 fix my rent. I can't remember what the number was, but call that number and we're going to look after you. And it'll, there's a rental person that's going to take care of all of your needs. Well, that doesn't really happen, Madam Speaker. If the proper notice is given, they're allowed to raise the rent. If the proper notice is given, they're allowed to evict you, Madam Speaker. So you can call whatever 1-800 number you want, and it's not going to help. Now, in the statement, the minister said, New Brunswick's population has passed, and it is growing so fast, Madam Speaker, that it grew by 1,000 since this statement was written, because the copy I have says 819, and the minister said 820. So the population is growing leaps and bounds. It's growing that fast. And the ironic part of it, Madam Speaker, is the government has no idea why it's growing that fast. They're sitting there, and all of a sudden there's income coming in from taxation, and they're saying, geez, we were only forecasting $35 million surplus. Look at this. We have $750 million. So it's obvious that they don't know where the population's coming from. They don't know where the excess cash is coming from. It's like it's raining pennies from heaven, except in this case it's millions of dollars. So it's all well and good, to boast about population growth, but it's nothing that this government did that made the population grow. It's that people saw an opportunity to buy inexpensive housing. They saw opportunity to perhaps work in a more relaxed setting. They saw that New Brunswick had that they could come here and they could sell their home in Ontario for $1 million and buy a home here for $200,000. And that brought up the demand for housing. So in the statement it says, many properties selling well above the asking price. And that's good, and that brought up assessments, and that brought in extra revenue to the province. But according to all of the economic articles that I've read in the last few days, economists are actually predicting, and we're actually seeing housing prices starting to tumble, and significantly. I think there was an article I read this morning, the average house price in Canada has fallen by $170,000, Madam Speaker, over the last little while. So I'm not sure that the government should be rushing out and lowering assessments when they don't know how stable they are. It's great, Madam Speaker, we need more housing. And I know that the government believes in a trickle-down economy. If we give the builders a break, they're going to build more apartments, and lower rents will be the result because there'll be a more competitive market. It's not going to happen, Madam Speaker. The cost of building an apartment hasn't gone down. If the tax bill goes down by several $1,000s a year, I don't think that it's going to give a landlord the security to say, well, gee, I'm saving $4,000, I'm just going to lower everybody's rent. That's not going to happen, Madam Speaker. So I understand the need to build more apartments, and I understand that we have a critical shortage of apartments, but we also have a critical shortage of affordable housing. And
giving that tax break is not going to spur people to build housing that's going to cost people a third of their income. People in my riding, Madam Speaker, work for $600–700 a week. Those that are lucky enough to have a job that pays that well. There's many people coming into my office who are living on $1,200. I actually had a young lady yesterday, a single mother, and she is earning, because she's a single mom, she's getting $1,100 and I think it's $27 from social development. She's living in a house out in the country because she can't afford an apartment in town, so she's renting this old farmhouse, and it's costing her $750 a month, which is, Madam Speaker, I'm not going to do the math exactly, but between 70 and 75% of her income is going to housing, Madam Speaker. Now, she told me yesterday that the oil tank is empty. I don't have the money to fill the oil tank, which is, Madam Speaker, is $3 a liter. So if you do the math on that and you have roughly a 200-gallon oil tank, which would be close to 1,000 liters or 800 and some liters, you're looking at like way more than this person can afford. So why are we not looking at that when it comes to housing? Why are we not looking at saying, what can we put in place? It's great, we need more housing. But as my esteemed colleague next to me said, why are we not looking at affordable housing through a different lens and saying, how can we build some nonprofit housing? How can we incentivize people to build nonprofit housing that's going to help the most vulnerable in our society, those who are really surviving, Madam Speaker, on nothing. And this young lady yesterday, it was heartbreaking, Madam Speaker, honestly. She showed me a picture of her daughter, a 3-year-old daughter, and she was so pretty. What a beautiful little girl. I said, my goodness, you're so lucky to have a beautiful little girl. And she said, you know, she said, in the house that I'm renting, she said, I have 2 little electric space heaters because I can't afford to fill the oil tank. So there's only a couple of rooms that we can actually afford to warm up. And she said, my daughter has to come in bed with me at night so that we can both stay warm. So, you know, Madam Speaker, like, seriously, like, if you see her child and you look at, and she was just a beautiful blonde little girl, and it breaks my heart that child, like, I understand, you know, it's nice to get in bed with mom and cuddle, but she wasn't doing it because she necessarily wanted, or the mom didn't want to necessarily have her daughter in bed with her every night. They do it out of necessity because they can't afford heat. So how is this bill going to help that young mother to improve her quality of life? She's trying to go to school, Madam Speaker. She's trying to go to school to study. She previously had tried to take a course through, I believe, CCNB, and because of health issues with her daughter, she had to drop out of the course. So she wants to go back now to take another course, and she's been refused funding through the government. I mean, she's got no way to pay for it. So how does she improve her lot in life when the government is not doing anything to help her to afford her rent? The government's not doing anything to help her to better educate herself so that she can maybe earn a little bit more money. How does the government help the senior citizen, Madam Speaker, who's living on a very small income? I believe one of my colleagues said $20,000 a year. And I see that often in my constituency office, where we have 2 senior citizens that are living in, and you know, they're both bringing in that $20,000, so it's a total of $40,000, and you know, they can squeak by, and they can afford a rent that's a little more, you know, upscale, and then one of them dies. And I've seen that.
And the surviving spouse ends up in my office, sitting in front of me and crying because half of the income is gone, but the expenses of rent and utilities and everything else remains the same. So how does this help that person to find something that's affordable now, when all of a sudden their world comes crashing down around them and they can no longer afford their rent? How does this bill help that person, Madam Speaker, to live, their senior years with any sort of dignity? They're forced to seek out a room or, quite honestly, a substandard apartment, which I would basically term as a dump. So it's well and good that we want to spur development, but we can't forget about the people, Madam Speaker, that need the most help. Now, I believe that a previous speaker talked about a jail being built at a cost of $32 million, and I tend to agree with him, Madam Speaker. The cost will go well above that when you look at all of the electronic surveillance and security systems that need to be put into these facilities, Madam Speaker. You can easily surpass what they're talking about, unless they're only building 4 cells. If they're building, something substantial here, then it's going to cost a lot more. But I question, Madam Speaker, are we building a jail because we know that more and more people are going to have to resort to petty crimes in order to survive? And that in lieu of giving more rent supplements, we can just maybe put them in the clinker when they have to, steal a piece of meat so that they can feed their family? Is that the answer, Madam Speaker, to build more jails? There's root causes to most crime, Madam Speaker, and we need to be able to take a look at what those root causes are and attack those. Oftentimes, Madam Speaker, petty crime is brought on by desperation. We're living in a desperate situation. I know that over the weekend, I was talking with a local police officer in my riding, and he said to me, we have basically over the last little while become social workers. He said, because we are dealing with mental health crises almost on a daily basis. He said, almost daily. He said, we are, or nightly, I'll say, Madam Speaker, we are asked to do mental health checks on people, or wellness checks, I guess they call them. And he said, almost nightly, I guess, he says, we're called on a mental health call where somebody is actually in distress. What's happening, Madam Speaker, is the cost of rents, the cost of everything is going up so fast, people are resorting to credit cards, payday loan, all of these things that are high interest. And they have a little bit of slack in the rope, Madam Speaker, but that rope tightens up really quickly, and then they're at the end of their rope. And then, Madam Speaker, it's a mental health crisis. Or they resort to illegal activities to try and eke out some kind of existence, Madam Speaker. And our answer is, let's spend $30-some million and we'll build the jail to put these people in, instead of maybe spending $30 million on additional rent supplements, Madam Speaker. There are, a certain number of rent subs out there, and honestly, I have to say that, when I work with social development, when we go to social development, they're really receptive on trying to help and trying to find solutions, but they only have so many of these rent supplements to go around, and I don't know if the minister is going to be able to get enough money
out of her boss to put in the amount that we need, Mr. Speaker, because we know the amount. We know that we're short 6,000 housing units, affordable housing units. So giving money to spur the top-end development is not going to help to alleviate the problem on the bottom end, where we have 6,000 people or 6,000 families that are underhoused. So how are we going to address that? I mean, where is the money in the investment? And yes, okay, and I get it. We've seen some announcements a little while back. We've met our target. We built 153 units. If I do the math really quickly, 153 units, we're going to be about 80 years before we can reach that 6,000 mark, Mr. Speaker. So again, I don't know who set that target of 150 some units, but you know, I think it's a question of under promise and over deliver. So we promised we'd do 150 or whatever, and we built 160, so we're over delivering. And it's a big deal, it's a big announcement, but it's not a big announcement because it's not enough, it's not near enough. $100 million has been announced for housing. Well, Mr. Speaker, if we spent that $100 million in the next 2 years, it might even make a small dent, but this $100 million is over quite a few years, Mr. Speaker. So three, Mr. Speaker, apparently 3 years, so $30 million a year for 3 years, but we've been waiting since 2018 to spend the other $30 million a year that was in the program. So we're behind the 8 ball already, and the minister's feeding me some lines, and she's so sweet to do that, but that's okay, Minister. It's my turn. You can talk on the bill. So, Mr. Speaker, I guess the point I'm trying to make is, you know, giving tax breaks to people that don't need tax breaks, giving money to spur top-end development of apartments is great. It's going to help the economy because when people invest in building higher-end apartments that are retailing anywhere from $1,200 to $1,500 a month, when they're investing in that, they're actually buying local, and they're buying lumber, and they're buying all the nails and hiring, you know, some local tradesmen and all that. And it does help our economy, Mr. Speaker, but it does nothing to those who cannot afford to participate in our economy, Mr. Speaker. Those who are like that young lady who came to my office who's getting by on $1,100 a month and spending close to 3/4 of that on rent, and she has no rents up, Mr. Speaker. I did ask her to bring me some additional information, and I will be approaching social development. And Minister, are you listening? So anyway, I hope she's listening because I will be, you know, trying to get this person a rents up because she needs that help, Mr. Speaker. She needs that help. She needs to be able to afford to feed her daughter nutritious food, which she can't right now because after she pays rent, she's only has several $100s left to pay the rest of her bills, and so she needs that help. She needs that rent supplement. So I'm hoping that I can help her in that respect, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, again, I applaud the minister and for the announcement and the fact that it will create some jobs, that it will help our economy, and that it will, Mr. Speaker, you know, add some rental stock to what we have in the province, be it, Mr. Speaker, that it's a higher end rental units, that's not going to help those that really need the help. It will spur development, and I think it's a good thing. I'm not really in favor of giving tax breaks or tax cuts to those that are earning $100,000 and up, Mr. Speaker. I think we could use that money somewhere else easily. There's so many needs within the province. We could be paying scholarships to students in high school who will never have an opportunity to go
to university, Mr. Speaker, we could be going to meet those students where they're at and saying, do you want to be a teacher? Because we have a severe shortage of teachers. If you want to be a teacher, we will pay your education and in exchange for a service contract. Do you want to be a nurse? We will pay your education in exchange for a service contract. How about a doctor? Doctor, you're studying, spending hundreds of thousands of dollars on your studies. Well, young man, young lady, if you want to be a doctor here in New Brunswick, we'll pay your education in exchange for a service contract. Wouldn't that be awesome? Wouldn't that be a better way to spend $100 million rather than give tax cuts to people that don't need it? Why not build our own medical school? Let's dream big. Let's be bold and audacious, Mr. Speaker. Let's build our own medical school and research center and attract the brightest, the best and the brightest to our province to teach our youth to be medical professionals, Mr. Speaker. Now that's a bold idea. That's a bold idea, Mr. Speaker. $100 million, we're going to build a new medical school, and we're going to attract the brightest and the best that Canada has to offer right here into our province, and we're going to teach our own people to be doctors and nurses and teachers and fill some of those critical shortages that we see in the labour market in New Brunswick, Mr. Speaker. We can fill that labour market, Mr. Speaker. We have to make smarter investments and giving tax cuts, taking money out of our revenue stream and giving it as a tax cut to somebody that's already earning 6 figures is basically taking that money and flushing it down the toilet, because we will never see it again, Mr. Speaker. I can guarantee you that. So, Mr. Speaker, I guess I'll finish by saying, how can I say it? It's something, but it's nowhere near enough. Nowhere near enough, Mr. Speaker. And I could go on, but I know that some of my colleagues are chafing at the bit here because they all want to speak on this bill. So I'm going to just end it there, Mr. Speaker, and I thank you for allowing me this opportunity to speak. The Deputy to Bathurst West Beresford. Thank you, Mr. Speaker. And although, you know, I'm glad to speak on this bill, I must say I take no pleasure in talking about the issue. And I'll start with the statement from the Minister, maybe her 5th paragraph, that the housing demand has created a supply and demand issue in the rental market, resulting in an increased rent and low rental vacancy rates, which is true. But if I could, and if I have your permission, just to expand a little bit on that, because I don't think it really colors what's going on the ground and how severe of an issue this is. And I can tell you for sure that it's the #1 issue in my town. It's the #1 issue in my riding, and I would project that it's the #1 issue in this province. My riding is, like many others, going through a perfect storm, and I apologize in advance if I'm going to be a little raw in the examples that I'm going to present, but I think it's important that we understand what housing means. First of all, we have a CCNB, so we have a lot of foreign students, which is positive. They're coming in. But just for an example, this spring I got a call from a city councillor saying the college just called, do you have any owner that has 55 units available for the first week of school? Like, anybody in this province, any MLA in this province knows that that just is not possible. There is not that amount of apartments. And the reality is, all those students are in my town now. None of them are on the street. So what I'm guessing and what I'm thinking is what's happening now is we have 2-bedroom apartments or 1-bedroom apartments that are housing 6, 7, 8 foreign students, causing safety concerns, health concerns, sanitary concerns all over the city. And what it's creating is the people that are renting these apartments essentially they're being destroyed after the period is done, and they're getting out of it. So we're going to have less of a supply when it's done because we're just not prepared for it. And that's just one group. The second group is immigrant families coming into town.
And I have to say, I'm immensely proud of Bathurst. It is, yeah, good for you. It was named an immigration center for the province, for Canada, but it brings a whole set of new issues that are just heart-wrenching to hear when you hear about immigrants. And I'll just take a drink of water. Sorry. This is tough. A mother and a daughter come in last week. This is going to be too hard, I'm sorry. They're now in a hotel room looking for lodging. They should be in a crisis management center. This mother and daughter were in a refugee camp. They had two brothers, twins. The militia picked up the twins, put them in the army, tied up the daughter, and repeatedly raped the mother in front of her. They're in my hometown now, looking for a house. They should be dealing with crisis. This is what should be going on. This is how deep the housing situation is. And it's regular. We're getting this every day. It's getting hard. We have other issues where new employees want to come to the city. City councilors reached out this week, and health workers want to come. And their first question is, how's the housing situation? So we might not be able to recruit those health workers because of the housing situation. I apologize again, I got too emotional. We have a turnover in our workforce. Baby boomers are retiring. We get a chance for new opportunities for families to come in, take those jobs, and they have no place to stay, so they're not coming. We have low rent in our towns, so speculators love our area. They see apartments at $500 a month compared to the Tri-City where it's $1,200, $1,300, and they see an opportunity to say, we'll take those apartments, remove the people that are inside, increase it to something that's more average in the province, and it makes more people out and just creates that more demand, more pressure on us. We get the calls all the time. And I had plenty of discussion around this last spring with the previous minister on these speculators, where we really need to get some laws in place to protect the province against these people. I get that it's free market and that everybody's allowed to make a buck, but when that dollar being made is causing a social crisis that we have to deal with, I think we have the right to put some brakes on it and say this is not going to happen in our province. And it's been happening because other provinces have put those regulations in place, and we're like the last of the frontier that they can go get it. We have to start protecting these places. And what it does, we had a false debate where tenants were saying we're not protected, and good landlords that are there for the right reasons, that are trying to provide housing, saying we're not protected. And we were trying to figure out these two issues, where the reality is there's a bunch of speculators out there coming in trying to make a buck within 18 months to 2 years. So we have to protect ourselves against that, and I think that'll do a big part of regulating what our issue is in this province. So we have to get it done. So I'm not going to go forever on this bill. I did want to present it because I wanted to let the minister that my concern with this bill is not the bill itself. It's that we can't see how the bill fits into a strategy. There's a lot of tactics. It's piecemeal. It just gets added to, we're doing this, but we did this last year. Like the paragraph is there again. We, the new measures follow temporary property tax relief program implemented this past year to help property owners manage property tax increases, and a temporary rent cap implemented for 2022 to ensure tenants benefit from these. So it's just, we're doing this, so we're going to add it to this, but there's no real
strategy, no plan in place. And when there's no plan, there's no strategies. It's just tactics. And when there's no strategies, there's no objectives. We don't know what we're trying to achieve. And when there's no objectives, there's no evaluation of what we should have done and what we wanted to do. And when we have no evaluation, there's no corrective measures or improvement measures if required. We can't adjust because we're just throwing more stuff out there. So we need that plan, and I'm highly discouraged because last spring, when I was truly upset at these speculators, the previous minister said there was 9 departments in government that were having regular discussions on this, that they were going to come with a plan well before the cap was done because we knew there was going to be another wave. And that doesn't seem to be the plan because we're just launching tactics and we still don't see a plan. So I do want to express this to the minister, to government. This is not a partisan issue. This is an all-hands-on-deck issue. We have an issue in this province. We have a big problem. I am honestly, and I expressed it to the minister, I'm happy that she was given the file. I think she's got a strategic and disciplined mind that will hopefully get a plan in place that we can all agree to and we can move forward. Whatever happens in 2024, whatever happens in 2028, because this is not going to get fixed right away, but I think we all have to work on this together. Again, I think this bill is a good tactic. We will move forward. Hopefully it gets more supply out there to help. Hopefully we'll have measurements to see if it actually worked. We'll be discussing that in committee. But I do want to say to everybody on government side, I'm on board to help. So it's all hands on deck on this one. We need to fix this. Thank you. Le député de Restigouche-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Wow. Merci, René, pour ce témoignage, député de Bathurst, pour un témoignage touchant parce que c'est vraiment la réalité, c'est ce qu'on entend sur le terrain. Et je suis content que tu aies pu nous partager ça à nous, mais surtout aussi aux membres du gouvernement. Monsieur le Président, moi, je vais attaquer ce projet de loi-là sur 4 facettes. 1, comme ancien administrateur municipal. 2, comme un travailleur social qui travaille avec les gens les plus démunis dans ma communauté. Et la 3e facette, ça sera comme le législateur, parce qu'il y a des parties du projet de loi spécifiques. Si vous me connaissez, vous savez que je l'ai lu au plus fin des détails et que je trouve qu'il manque des virgules à certains endroits. Comme ancien administrateur, la première question que je vais me poser et que je poserai au gouvernement, c'est est-ce que les municipalités ont été consultées sur ce projet de loi-là? Et la raison que je demande ça, c'est qu'à chaque fois que je vois qu'il y a une baisse de l'assiette fiscale, qui est le perdant? C'est la municipalité. Et je vais vous dire que si on vient de passer à travers une réforme municipale, on est encore en train de débattre toute la question de la taxation municipale et on propose un projet de loi où est-ce qu'il y a on encourage le développement résidentiel, multirésidentiel, mais on offre une baisse de taxes, de l'évaluation foncière l'année 1 et l'année 2. J'ai fait certains calculs, ce n'est pas beaucoup d'argent. Mais pour un immeuble, 2 logements, évaluons-les à 500 000 $, l'évaluation foncière sera de seulement que de 165 000 $. Une perte d'évaluation de 335 000 $. Une autre perte de 170 000 $ l'année 2. Si on fait le calcul, pour 500 000 $, pour chaque fois qu'il y a un investissement de 500 000 $ sur des blocs appartements, la municipalité pourrait perdre, avec un taux de taxe de 1,45 %, je suis allé très conservateur, j'ai utilisé ce mot-là, très prudent, ça voudrait dire 732 $ par bloc.
ce n'est pas nécessairement le montant d'argent qui est inquiétant dans cette approche. C'est le fait que pour les municipalités, c'est une autre surprise qu'on voit à la réforme, une suite à la réforme de la gouvernance locale, où est-ce qu'on donne le pouvoir au gouvernement de retirer des sommes d'argent des municipalités, mais en leur donnant tous les... Décidez toutes, mais on va vous donner moins d'argent et on va prendre tous les moyens pour le faire. Et malheureusement, c'est encore un signe de cette approche-là que je serai un des premiers administrateurs à me lever debout et à questionner en profondeur ce projet de loi-là. Je m'inquiète aussi, si vous êtes sur le terrain avec les municipalités, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de vous autres qui a demandé un permis de construction dans la dernière année. Imaginez, pour un bloc appartement, avec toutes les restrictions, les nouveaux codes du bâtiment, toutes les nouvelles réglementations qui ont été imposées dans les 3 et 4 dernières années, de construire un bloc appartement, de faire la demande. Moi, je sais que chez nous, il n'y a pas d'urbaniste. Il y en a très peu dans la province, des urbanistes qui peuvent approuver ces plans de construction-là. Monsieur le Président, je vais vous donner un exemple. Une garderie, ça a pris 1 an et demi à avoir son permis de construction. Imaginez les pertes. Et là, le but du projet de loi est correct. C'est que si on va de l'avant avec un projet de loi-là, il faut donner les outils nécessaires pour accélérer le processus parce que, comme mon collègue l'a mentionné, c'est urgent aujourd'hui, le logement, pas dans 5 ans. On ne peut pas attendre des délais dans la délivrance des permis de construction pour les blocs appartements de 1 an. C'est pas tolérable. Mais je vais être honnête avec vous, Monsieur le Président. Si je suis un promoteur d'un bloc appartement sous cette nouvelle-là et qu'on me dit que je dois attendre 1 an avant d'avoir mon permis de construction, je vais abandonner le projet. Et si je suis un autre qui a fait une demande 6 mois puis 1 an passé pour mon projet, puis qu'un promoteur d'un immeuble à logement passe avant moi, je vais être encore plus insulté. Donc, c'est un couteau à 2 tranchants qu'on n'a pas pensé dans l'élaboration d'un projet de loi comme celui-ci et l'impact que ça va avoir sur les municipalités, sur les commissions des services régionaux, sur les commissions d'urbanisme. Et je pense qu'on se doit absolument, avant de passer ce règlement-là, ce projet de loi-là, s'il vous plaît, aller consulter ces gens-là parce qu'ils ont des processus en place qu'on devra accélérer. Il faut trouver les solutions pour accélérer le processus d'attribuer les permis de construction autant pour les résidences, les entreprises que pour les immeubles à logement. Ça revient encore sous mon chapeau d'administrateur municipal. Est-ce qu'on a attiré les promoteurs ou les compagnies de construction? Est-ce qu'ils sont prêts à construire? Est-ce qu'ils ont, comme mes collègues l'ont mentionné, est-ce qu'ils ont les matériaux? Est-ce qu'ils vont être capables d'avoir les matériaux à temps? Monsieur le Président, on est le 15 novembre et je vous dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui se construisait hier chez nous puis avant-hier avec la tempête de neige qu'on avait. Donc, les délais de construction ici au Nouveau-Brunswick sont différents dans le nord que dans le sud, à l'est et à l'ouest. Donc, il y a encore là, malheureusement, on est défavorisé à cause des conditions météorologiques. Donc, la période de construction est beaucoup plus restreinte dans certains endroits et l'approvisionnement des matériaux ne vient pas non plus. Donc, ça me donne l'impression qu'on a oublié, la ministre a oublié toute la partie municipale, l'impact que ça va avoir sur les municipalités dans ce projet de loi-là. Et une chose qu'on a oubliée aussi, c'est qu'il y a, j'aime le dire, on est en 2022.
Un bloc appartement, 2 étages avec ou côte à côte avec 2 loyers, c'est peut-être pas ce que les gens cherchent aujourd'hui. Mon collègue a mentionné tantôt la question des nouveaux arrivants. J'avais 3 nouveaux arrivants chez nous qui travaillent à Kedgewick pour une scierie que je nommerai pas. Et quand ils sont arrivés chez nous, trois jeunes hommes qui ont abandonné ou qui ont laissé leur famille dans leur pays d'origine, sont arrivés ici pour le travail, sont heureux, travaillent, un bon salaire. Ça fait 1 an qu'ils sont ici, veulent faire venir leur famille. Malheureusement, Monsieur le Président, ils n'ont pas de loyer pour faire venir leur famille dans la communauté. Comme qu'ils disent tout de suite, ils sont 4 dans l'appartement qui reste à 2 chambres, ils sont 4 là-dedans. Dès qu'il y en a un d'eux autres qui va amener sa famille, il est obligé de quitter l'appartement pour se trouver un autre logement, mais il n'y en a pas. Donc, ce projet de loi ici ne touche absolument pas à aider les nouveaux arrivants ou les personnes qui sont prêts, qui viennent de se trouver un emploi les gens à faible revenu qui se sont trouvés un emploi, qui sont prêts à s'acheter une maison unifamiliale. Malheureusement, ce projet de loi-là ne vient pas les aider. Et je vous dirais que ce que les nouveaux arrivants cherchent, qu'ils viennent d'un pays étranger ou d'ailleurs du Canada, que ce soit les professionnels dans le domaine de la santé qu'on essaie d'attirer, ils se cherchent des maisons unifamiliales et ceci ne les aide absolument pas. On a des beaux projets, tout le monde, je ne sais pas si vous regardez les projets de rénovation à la télévision, mais on rapetisse, on rétrécit pour différentes raisons. Soit les coûts de construction, on fait des mini-maisons, des mini-homes. Il y a des promoteurs qui seraient prêts à en faire 20 sur un terrain dans une communauté, mais avec ce projet de loi ici, ne seront pas aidés. Ils ne qualifieraient pas parce qu'on parle d'un immeuble à multiples logements. Donc, je trouve que ce projet de loi-là n'est pas flexible et n'est pas adaptable aux réalités de certaines communautés. Je vais vous dire que dans les sections rurales, il y a de l'espace en masse. On peut faire 20 unités sur X nombre d'acres, puis avoir un beau quartier avec des jeunes familles qui sont installées là dans la communauté. C'est peut-être pas la même chose dans les grands centres. Mais dans les régions rurales, ça peut se faire et c'est ce que les promoteurs veulent faire. Parce que vous savez que ces petites maisons-là, ces mini-maisons-là, seront probablement le tremplin vers d'autres choses. Et à ce moment-là, lorsque le premier ministre s'est dit, bien, on va en donner plus aux riches, là, bien, ces gens-là, plus qu'ils en auront de l'argent, puis plus qu'ils seront fiables, qui auront établi leur crédit, pourront aller après ça aux institutions financières pour savoir une plus belle maison, plus grande maison, avec plusieurs chambres, selon leurs besoins, dans la même communauté. C'est ce qu'on veut. On veut leur donner le tremplin vers une meilleure qualité de vie dans les résidences, et je ne suis pas convaincu que les blocs appartements, comme qu'on a construit dans les années 60-70, qui aujourd'hui sont délabrés, sont en ruine, ne sont plus fonctionnels, ne sont plus au code du bâtiment, ne respectent plus les normes de sécurité, et pourtant, on essaie encore de les remplir, ceux-là. Donc ça, c'est mon côté administratif. Toute la question du social, il y a toute la question des nouveaux arrivants, il y a toute la question des personnes à faible revenu qu'il faut absolument tenir compte que le loyer qu'on va bâtir, même si c'est dans un logement multiple, c'est le coût du loyer qui va déterminer si on va avoir atteint notre but ou non. Parce que vous allez réaliser une chose, les gens cherchent des maisons unifamiliales avec du gazon pour être capable de avoir une petite pataugeuse pour les enfants, une petite balançoire pour les enfants. C'est ce qu'on recherche dans les communautés rurales, c'est ce qu'aussi, je présume, qu'on cherche dans les villes. Je parlais avec des gens pendant la COVID,
Au 16e étage, au plein centre-ville à Montréal, ils étaient malheureux de rester dans du béton avec un petit balcon de 6 par 8. Là. Et une des raisons pourquoi les gens sont venus au Nouveau-Brunswick, c'est parce qu'on avait de l'espace, on avait de la verdure, on avait des lacs, des rivières, des parcs pour aller s'amuser à proximité. Et donc, il faut absolument prendre en considération l'évolution des communautés, des municipalités, de leurs besoins, pour être capable d'arriver avec un projet de loi qui va répondre à leurs besoins. Juste la semaine dernière, Monsieur le Président, la ministre responsable d'Opportunités Nouveau-Brunswick est venue chez nous faire une belle annonce par rapport à l'immigration. Et excellent. Sauf qu'il faut prendre en considération que c'est la responsabilité des employeurs, des nouveaux arrivants, maintenant de les former, le langage, la formation, l'hébergement, le transport, l'alimentation. On responsabilise énormément les employeurs à attirer eux-mêmes des nouveaux arrivants. Et ce qu'on peut faire comme gouvernement, c'est leur donner les outils nécessaires pour le faire. Et ces gens-là, ces entrepreneurs-là, en collaboration avec d'autres entrepreneurs dans la construction, pourraient développer des parcs de mini-maisons, des subdivisions avec des plus petites unités qui seraient le tremplin vers d'autres choses. Et malheureusement, ce projet de loi-là ne touche pas à ça. Hey, ça passe vite. Je vais y aller avec la question du législateur. Le point 15.31.3. On précise que ça va être fait. Le directeur approuve la demande si la demandeur répond aux critères prescrits par règlement. Une autre fois, le gouvernement se donne l'entière autorité d'établir des règlements qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra probablement pas pour les prochains mois. Puis s'ils sont connus, en tout cas, on va sûrement poser la question en comité, quels sont ces règlements que le cabinet du premier ministre va être capable d'élaborer pour s'assurer que ce projet de loi-là soit le plus efficace possible. Et c'est ce qu'on veut, Monsieur le Président, c'est d'avoir un bon projet de loi qui va être capable de faire la promotion, de construire des logements qui sont abordables, de construire aussi qui sont de qualité sécuritaire et dans toutes les communautés du Nouveau-Brunswick. Mais lorsqu'on prescrit par règlement, j'ai peur encore une fois qu'on limite certains promoteurs à appliquer pour ce processus. S'il vous plaît, prenez en considération la taille des promoteurs qui vont appliquer pour se qualifier, pour avoir ces rabais, parce que l'entrepreneur, je veux dire l'entrepreneur moyen chez nous, est probablement le petit contracteur dans une grande ville. Donc, la qualité, l'opportunité du cash flow est peut-être pas là. La question des règlements, c'est là où il faudra voir quel règlement qu'on va lui imposer. Est-ce que ça sera équitable pour chacun des promoteurs? C'est tout ce que je vais demander. Dans le projet de loi, on donne énormément de pouvoir au directeur. On va sûrement poser des questions. Qui est ce directeur? Parce que ce directeur peut juste il fait l'approbation des demandes et c'est lui qui détermine l'année de base. Et il y a même une clause là-dedans à 15.31.10 qui stipule qu'il n'y a aucune révision ou par tribunal qui peut être faite, qui peut aller contre la décision du directeur. Je pense qu'on lui donne plein pouvoir à un directeur que j'ose croire qu'on va connaître d'ici la fin de l'analyse de ce projet de loi-là. Et je vais terminer, Monsieur le Président, en disant que c'est un bon début, mais encore là, on voit un gouvernement nous garrocher plein de choses avec pas de plan, pas de stratégie. Et je vous dirais aussi que, malheureusement, à nulle part là-dedans qu'on parle d'évaluation, d'un mécanisme d'évaluation de succès
de ce projet de loi-là. Et on ne parle pas non plus, est-ce qu'on veut en construire 5 par année, 10 par année, 8 à Saint-Jean puis 2 à Bathurst? C'est où? C'est quoi? Quels sont les critères? Quels vont être les critères et les règlements qui vont être faits par le cabinet? Et c'est ce qui va déterminer, je pense, le succès d'un projet de loi comme celui-là. Et tant qu'on n'aura pas ces réponses-là, on va être très, très sceptique, surtout avec ce qu'on apprend au compte-gouttes par le gouvernement, la réputation et, je pense, la confiance que les citoyens et les entrepreneurs ont envers ce gouvernement-là. Il va falloir être très, très respectueux puis très patient. Mais je vous dirais, Monsieur le Président, que dans le domaine de l'habitation, ça urge. Il faut réagir aujourd'hui. Donc, amenons ce site au comité le plus rapidement possible pour qu'on puisse l'en débattre et j'espère que la ministre aura des réponses pour nous autres. Merci, Monsieur le Président. Deputy Secretary Shala. Oui, merci, Monsieur le Président. Thank you very much, Mr. Speaker. So I see that time is flying. I don't have much time to be able to speak on this bill, but I kind of wanted to get up to kind of, speak a second reading on this bill because I think it's of interest for all of us because obviously housing and the crisis in housing affects all regions of the province. A lot of times we talk about issues in big cities, but it affects just as much rural New Brunswick for many reasons. And I think as MLAs, I think we hear it almost weekly in our, in our local offices, where you have people come in and say, listen, we can't find housing. And I know in my region, NB Housing is probably one of the, it's probably a place where everybody calls because it's the go-to place when you're looking for lodging in rural areas. And even them, they're having a really hard time these days because the demand exceeds, the space that's available. And like my colleague, there's heart-wrenching stories in all regions of the province. I don't know how many times mothers with kids come to see me and say, listen, I've got to leave my apartment, or the house that I was renting has been sold, and I just can't find. And it's not even a question of money, because a lot of times they're willing to spend that extra couple of $100s to get an apartment. It's just that there's none available. There's just no apartments available. So it's an issue, obviously, that the government has to tackle. But it's an issue that no matter who was in power would have that, the task of trying to find solutions. So the bill that was proposed is not a bad bill. Obviously, it's a start. It's an incentive for builders to actually, create new spaces, more spaces in different regions of the province. I've got a couple of concerns, though. We're in a situation, I was actually talking to my colleague from Bathurst, West, I don't even know your riding, Beresford. We're talking about the situation that we find ourselves in. So obviously, the Premier gets up and he's all proud to say that we're just, there's new people coming to the province every single day, and we're up to almost 820,000, which is a good thing. The issue is, as a government, we have to switch into a kind of like the approach that we traditionally took in the past doesn't work nowadays. So we kind of have to make that transition to manage growth. We have to, as a government, be able to manage this growth and the challenges that come with it. So what I'm seeing from this government is they're relying on their traditional way of doing things to try to kind of manage this growth, and it's not going very well, Mr. Speaker. The core values of the Conservatives is to kind of, cut and slash and put some away and, let the private sector resolve all the problems and minimize the role of government. And maybe, depending on the situation, the economic situation, maybe it's the approach, to take. But when you're managing growth, it's not the approach. It's not going to resolve the problems. And that they're laughing about cutting and slashing, but Jesus, how many, sorry, we're going to
go back on my language a little bit. I don't want to bring Jesus in the conversation. But obviously, we've seen the big surpluses they've had in the last 3-4 years. Again, it's a traditional approach. They're getting the results, and now they're scratching their heads saying, well, geez, how do we manage this growth? Like, we just can't keep up with the demand. Well, they're just using the same way of doing business. That's what they're trying to use, the tools, to try to, to solve today's problems, and it's just not working. I'm not going to actually repeat what all my colleagues were saying, but one thing that came to me was, because I know my friend Jour would like that, une table de concertation. I don't even know how you say it in English, but it's kind of like you create consultation table, I guess, probably the best way for me to translate it, and you bring together all the principal players in the region to try and solve a problem. And I think that's the approach we need to use with housing. I don't think one solution will resolve all the problems. Again, like I said, this bill might, it's an incentive. It's just one way of maybe trying to address the issue, but it's, it won't be, it might make a little dent, but let's not kid ourselves, it won't solve the problem. Now, with other things that government has announced, every time we question them on housing, they'll come back and say, well, we've done this. So my concern is, well, are they doing this just to check the box and say, okay, listen, when it comes to housing, we've done our part. We've put in place an incentive to maybe encourage builders to create more spaces. So, they said, that's it, we're done, we've done our part, thank you very much, we get to go home now. But the issue, I think, is more complex than that. Not one person or one group could actually address this issue. And I think that's where my idea of consultation table could be interesting, because you're bringing in municipalities, you're bringing in universities, colleges, maybe businesses, government, different actors around the table saying, okay, listen, like, this has got to be a multi-pronged approach. Like, we need everybody, all hands on deck to try and resolve this. And everybody could bring a little bit, or, throw in their ideas and then chip in, and maybe together, maybe we could actually make a lot more progress than if one person were to tackle this and just say, listen, this is our idea, here we go, let's put this on the table, and thank you very much, let's, move on to the next issue. My colleague actually touched on an important part about municipalities. Now, puts them in a difficult situation, because yes, there is a demand or a need for more lodging, but at the same time, by encouraging this initiative, they're actually losing revenue. Now, with the reform, it was said that they'd be able to generate new revenue. So government was not necessarily clawing back equalization, but the long-term goal was to claw it back slowly, because you're giving this the capacity for municipalities to generate new revenue, so they would need less of the equalization or less help from government. But if you kind of put in place these initiatives without actually consulting municipalities, well, then they're caught in a situation where if we push this, then we're actually losing revenue. So I think that's why it's important to have them on board, have them around the table saying, listen, maybe we can find a happy medium where it's like, are you willing to maybe sacrifice a little bit of revenue in order to be able to create more lodging? And I'm sure some municipalities, just to have that discussion, I'm confident that we'd be able to find a solution. But again, I don't know if that was done. We're going to probably ask a lot of questions during a committee, and we're going to find out if there was actual real consultation. But I don't think there was, because none of the municipalities talked to me about it. And they're saying, listen, it's a major issue in our region. If we want to grow as a municipality, we want to bring in more, either des nouveaux arrivants, or bring in people from other places, or, kids who want to move back to their hometown to be close to family, but they're having issues. Businesses. I don't know how many businesses, and I'm sure, Mr. Speaker, you probably have businesses in your region that are having issues finding, a skilled labor force.
So a lot of times they have to turn to the outside or, to either other provinces or other regions to try to bring in this skilled labor force. But one of the issues is, well, where are we going to, where are they going to be able to lodge their family? I know some of the major industries up north, they're even opening the door to immigrants, to skilled, the skilled labor force from other countries, saying, listen, you come to New Brunswick, and we have a job for you. But we can't help them because there's no lodging. Because obviously, they want to bring their family, their kids, which is reasonable. So they've got to be involved in this process. So I kind of just wanted to touch on those points. I mean, obviously, all my colleagues, the different issues in their ridings, and it's, I think the message is clear. I think most of us on this side are open to the bill. Most of us on this side saying, listen, it could be a good step forward. It doesn't go far enough. I think it's more of, it's an approach that doesn't necessarily include everyone. And again, when it comes to lodging, I think we really have to bring everyone around the table. I mentioned universities and colleges. I mean, I saw, I think it was on Facebook or in the paper, late August, PI. Obviously, we know we're talking about here in New Brunswick about issues with lodging, but it's affecting other provinces also. They were saying, listen, if you're enrolled, for September at UPEI and you don't have lodging, well, don't even come to the province. Don't even bother because we got no room for you. Well, there's an issue here. I mean, my colleague in Edmonton actually got up, I think, last week and talked about it. In Edmonton, they're having the same issue. The university there, the campus, is having that same issue where it's like they want to grow the student base at the university, but they're limited with the lodging. So if you pick up the phone and give them a call, I'm sure they'll be there the next day to say, okay, listen, like we're ready to actually play a role in this to try and find solutions. So that's all I've got to say on this bill. I talked a little bit longer than I thought, and as my colleague said, looking forward for it to come to committee. We'll be asking a lot of questions, and thank you very much. Merci, Monsieur le Président. Puis c'est un honneur et un plaisir de parler sur le projet de loi 14, le projet de loi concernant la loi sur les évaluations. Premièrement, lorsque je regarde qu'est-ce qui se passe à la grandeur de la province, c'est quelque chose d'assez hors de l'ordinaire. Mais le projet de loi, en grosso modo, comme mon collègue l'a dit bientôt, puis je pense qu'en général, c'est un projet de loi qui a quand même des bons points. Puis les choses que je peux admirer, c'est qu'au moins on prend l'initiative d'essayer d'améliorer la situation. Mais je vais me mettre dans la situation, comme mon collègue l'a dit bientôt, dans une position de 4 facettes. Puis là-dedans, je garde en termes de comme citoyen. Citoyen, qu'est-ce que ça va faire pour moi comme citoyen qui cherche à avoir ou aller chercher à avoir un appartement? Oui, on veut augmenter la demande, puis d'inciter le développement, puis de l'encourager. Mais le cher citoyen et citoyenne, puis on garde souvent, je garde dans la région où est-ce que j'habite, les loyers, puis je sais que mon collègue, il y a plusieurs collègues qui ont parlé de ça, c'est les prix sont à la flèche, sont en augmentation, puis il n'y a aucun contrôle. Puis on sait qu'il y a quand même des règlements qui ont été imposés au niveau du cap des loyers. Mais ceci, la nouvelle construction ne va pas aider nécessairement ces chers citoyens et citoyennes-là, spécialement à court et à moyen terme. Parce que ce qu'il faut comprendre, Monsieur le Président, c'est qu'à l'heure actuelle, la demande des matériaux, on a parlé des coûts de permis,
Chez nous, à l'heure actuelle, je reçois des appels des développeurs, des gens qui veulent faire de la construction. Actuellement, la commission d'aménagement est 90 jours avant de octroyer des permis. Il y a un manque de personnel. Donc, 90 jours, puis comme on le sait tous et toutes, Monsieur le Président, l'hiver est en train d'arriver tout près de nous. Il n'y aura aucune construction, puis j'ose croire que les objectifs qui ont été établis par le gouvernement ne seront jamais rencontrés, Monsieur le Président. Puis ça, c'est seulement un point. Quand ce que je garde aussi en termes de comment qu'on va faire pour faire de la construction, puis en même temps donner la chance la chaîne d'approvisionnement est déjà est très compromise. On ne peut presque pas avoir de l'équipement, on ne peut presque pas avoir que ce soit des matériaux de construction pour finir la finition de ces immeubles. Donc, comme pour monsieur, madame, tout le monde, le cher citoyen, spécialement chez nous dans la région de la circonscription, je vois qu'il y a des différents types de citoyens, puis ils se voient dans une situation où est-ce que le projet de loi, pour moi, ne va pas venir à leurs besoins. Leurs besoins, tout de suite, Monsieur le Président, c'est des loyers abordables. C'est des loyers à prix modique. Les prix des loyers, à l'heure actuelle, Monsieur le Président, ils ont augmenté entre 1200 et 1500 $ par mois, puis les gens peuvent seulement se permettre, avec les coûts de l'inflation, les coûts de la vie qui ont augmenté, entre 700 et 1000 $. Donc, on se voit tout de suite que le marché est en train de plus ou moins mettre ces citoyens-là hors de leur capacité financière. Mais je vois aussi que, oui, on veut, dans le projet de loi, aider au niveau des évaluations, au niveau de la taxation, donner un coup une libération, une aide financière. Mais, Monsieur le Président, une des inquiétudes que j'ai, c'est dans la situation comme une municipalité va se voir pénalisée pour recevoir des assiettes fiscales qui vont être à la hausse. Les municipalités vont voir des permis de construction octroyés dans leur municipalité. Puis en plus de ça, ces mêmes conseils municipaux-là vont voir que le gouvernement contrôle les évaluations d'impôts fonciers. Il y a une différence entre Puis, Monsieur le Président, je vous le dis, que leur capacité financière va être amortie, va être divisée sur un espace de 3 ans. Donc, ils ne vont pas voir la pleine assiette fiscale dans les premières années. Donc, va certainement leur donner des grands défis en termes de leur capacité de développement. Parce qu'on sait tous et toutes, Monsieur le Président, dans mon expérience dans le monde municipal, en tant que maire puis conseiller d'une municipalité, c'est toujours, il y a 2 choses qu'une municipalité contrôle. C'est le taux de taxation, mais c'est toujours basé sur l'assiette fiscale qui est livrée par le gouvernement. Puis quand l'assiette fiscale est projetée, parce qu'il y a toujours des estimations, une projection en termes de voir où est-ce que l'assiette fiscale va augmenter dans la municipalité, ces chers membres de conseil municipal, Monsieur le Président, vont se voir toujours à la merci. Puis ils ne vont pas jamais avoir capable d'avoir la pleine valeur de ces impôts fonciers, de ces constructions. Moi, je garde chez nous, Monsieur le Président, je sais qu'il y a eu des commentaires qui ont été faits, puis je vais juste faire une analogie. Parce que ma circonscription est beaucoup rurale, n'est pas certainement urbaine. Il y a certainement une certaine urbanisation, mais plus dans l'aspect rural. Les nouveaux arrivants qu'on est choyé d'accueillir dans notre belle région, veulent être avec leur famille dans des maisons mobiles. Puis je pense qu'il y a un de mes collègues qui en a parlé tantôt. Ils veulent voir qu'ils veulent être
pas toujours dans des immeubles d'appartements, ils veulent être dans des maisons où est-ce qu'ils ont une vie familiale. Ce projet de loi-là ne donne aucun incitatif en termes des maisons mobiles, dans des parcs à roulotte mobile. Puis, je le sais qu'à l'heure actuelle, il y a un développeur dans une municipalité, dans ma circonscription, qui est en train de développer parce qu'il va accueillir ces nouveaux arrivants, ces travailleurs temporaires étrangers dans ces maisons-là pour les accueillir parce qu'ils veulent demeurer ici au Nouveau-Brunswick, dans une belle province. Donc, le projet de loi ne va certainement pas aucunement le bénéficier dans son investissement. Mais comme mon collègue tantôt de Bathurst en a bien parlé, de Beresford West, quand que je garde en termes de qu'est-ce que ceci va faire pour les gens dans la classe sociale moyenne, et comme député, Monsieur le Président, je reçois toujours des appels à tous les semaines que les gens ont besoin des loyers abordables. Des loyers où est-ce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être dans des loyers à prix supérieur, de 1500 puis de 1700 $. Puis ça, c'est très luxueux, mais c'est quelque chose qui se passe tout de suite dans la circonscription. C'est ce que l'inflation a fait. Moi, j'ai vraiment peur, Monsieur le Président, que même, on en parle couramment chez nous, que le développement est en train de ralentir dû au fait à l'inflation. Le gouvernement ici fait presque rien pour aider les gens dans une situation inflationniste où est-ce qu'ils ont besoin de l'aide actuellement, que ce soit au niveau des prix, au niveau de l'électricité, au niveau de l'aide supplémentaire. Puis ils ont besoin de cette aide-là avant l'hiver, Monsieur le Président. Comme le projet de loi parle de plusieurs choses, je sais que lorsqu'on va être en deuxième, en comité, c'est certain qu'on aura des questions pour poser des questions très épineuses à la ministre et à son département. Mais quand ce que je garde aussi en termes des différentes, comme législateur, la loi est très prescriptive. Il y a beaucoup de choses, comme mon collègue l'a dit tantôt, au niveau du directeur. Le directeur va avoir énormément de contrôle. Puis je questionne en termes de l'intégrité puis l'imputabilité qu'on va donner, puis l'autorité qu'on va donner à ce directeur sans voir une révision à ce projet de loi, parce que je pense qu'il y a d'autres projets de loi qui ont été instaurés, où est-ce qu'on a vu qu'après quelques années, on a voulu mettre une section où est-ce qu'on va être capable de la réviser. Ce projet de loi aussi, Monsieur le Président, comme en termes de qui on a consulté, est-ce qu'il y a d'autres juridictions provinciales qui font ce même sorte de... Est-ce qu'ils ont la même sorte de projet de loi? Est-ce qu'on a consulté? Qui on a consulté? Est-ce qu'on a consulté les organisations sans but lucratif pour instaurer un inventaire accru de logements à prix modique? Est-ce qu'on va donner la chance à tout le monde? Ou est-ce qu'on va seulement le donner à certains développeurs ou certaines personnes qui ont des capacités? Donc, sur ce, Monsieur le Président, en termes de... Je veux juste vous donner un peu l'historique. L'histoire, j'ai eu la chance d'être un administrateur dans un foyer de soins, puis aussi, on avait accès à on était des propriétaires de logements à prix modique. Et puis, je peux vous dire, Monsieur le Président, au jour d'aujourd'hui, ces appartements-là sont toujours pleins. Il n'y a jamais... Le taux d'occupation est presque toujours à 100 %. On a des listes d'attente et comme député aujourd'hui, je reçois des appels. On a des listes d'attente que ces organisations-là ne peuvent pas combler. Puis c'est malheureux parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se voir à une situation très pénible
puis ils vont se voir défavorisés. C'était des gens qui ont contribué dans l'économie, qui ont travaillé fort dans notre région, dans la province du Nouveau-Brunswick, pour faire qu'est-ce que le Nouveau-Brunswick a aujourd'hui. Moi, ce qui m'épère beaucoup, en terminant, c'est la possibilité d'avoir une récession l'année prochaine. Puis est-ce que ceci, le projet de loi va avoir un impact très, très négatif parce qu'on encouragera, les développeurs ne vont pas être aucunement encouragés par le projet de loi, c'est les dollars et les sous qui vont compter pour eux autres. Parce que le coût d'intérêt au jour d'aujourd'hui sur la construction, sur des prêts hypothécaires, augmente insensiblement. Donc, sur ce, Monsieur le Président, c'est certain qu'on aura des questions en comité pour questionner le ministre et son département pour s'assurer qu'on a tous les points saillants bien inclus puis bien posés. Donc, sur ceci, merci beaucoup et je passerai la parole à d'autres. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, à première vue, le projet de loi 14, ça regarde assez bien. Ça regarde ça, là, je regarde ça, ça regarde assez bien. Ça va aider certaines personnes à être capables de se procurer un appartement, mais pas tout le monde, Monsieur le Président. Chez nous, là, les gens qui viennent me voir, puis ça a été discuté déjà un petit peu, là, les gens qui viennent me voir, là, habituellement, qui n'ont pas de loyer, là, c'est du monde qui peuvent pas, qui n'ont pas les moyens de se louer un appartement à 1200, à 1250, 1300, 1400 pièces par mois. C'est impossible. Puis les blocs qui se construisent présentement, même sans l'aide de ce projet de loi ici, il y a déjà du monde, Monsieur le Président, qui se bâtissent des blocs appartements. Il y a des listes d'attente même pour ces gens-là. Mais il y a une catégorie de gens qui ne peuvent pas rentrer là-dedans. Il y a une catégorie de monde qui ne peuvent pas se payer ce genre de loyer-là, Monsieur le Président. Juste, je me demande si les différents ministères se parlent. Parce que le projet de loi 14 va donner la chance peut-être à... Il va y avoir une certaine aide du gouvernement à bâtir des blocs, mais il y a toutes sortes de différents programmes ou différentes choses qui peuvent nuire. Je regardais juste dans ma région à moi. Dans la région de Saint-Isard, il y a un contracteur qui voulait bâtir un bloc. Puis juste, Monsieur le Président, pour enregistrer le terrain à travers le service... je dirais à Saint-Andrews, lorsqu'il a fait l'application pour enregistrer son terrain, Monsieur le Président, il y avait déjà 438 demandes avant la sienne. Avant que la sienne pouvait être traitée, 438 demandes. Et lorsqu'on regarde ça, oui, tu peux avoir de l'aide pour bâtir peut-être un bloc appartement ou est-ce que le gouvernement peut venir en aide avec le projet de loi 14, mais il y a tellement d'obstacles qui se présentent à différents contracteurs. Contracteurs, Monsieur le Président, ce sont des hommes d'affaires habituellement. Oui, il y a peut-être des problèmes d'approvisionnement de matériaux, mais habituellement, ils travaillent en conséquence puis essayent de se procurer ce qu'ils ont besoin lorsque la construction part, lorsque la construction commence. Mais lorsqu'on regarde des embûches comme celle-là, avant de commencer, ça peut te prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois peut-être avant d'avoir ton permis juste pour l'enregistrement de ton terrain. Il y a déjà un moyen problème en partant. Puis l'autre chose, j'ai regardé à Saint-Isidore aussi. Je parle de Saint-Isidore parce que ça fait partie de ma circonscription puis ça va faire partie de ma nouvelle ville lorsque je sais que je vais signer la sermentation pour devenir maire. Au printemps, on parlait de faire venir 40 familles marocaines. C'est du monde, ça, Monsieur le Président. 40 familles marocaines. Jusqu'à date, il y a peut-être quelques familles qui sont arrivées, faute de logement. Là, comme mon collègue de chez Diac vient de parler, on parle de construire des genres de subdivisions avec des maisons mobiles, des roulottes qu'on appelle chez nous communément. Mais est-ce que ces genres de projets-là vont se qualifier pour... Parce que ce n'est pas des blocs appartements, là, ça va être beaucoup de logements qui vont être construits qui vont être apportés dans une subdivision. En fait, quand ça va construire une nouvelle subdivision, est-ce que ça va rentrer dans les critères de ce projet de loi-là, M. le Président? Ça, c'est quelque chose que probablement qu'on essaiera de découvrir lorsque c'est que le comité va être mis en place pour qu'on puisse poser les questions dont on a besoin de poser. Puis je peux vous amener d'autres exemples, M. le Président. Il y a tellement de manque de logements dans notre région, surtout pour les immigrants, les travailleurs étrangers qui s'en viennent ici. J'ai une compagnie, moi, qui sont dans les produits de la mer. Cette compagnie-là, besoin de
besoin criant d'employés. On fait venir des immigrants, il en a déjà fait venir, il a essayé de trouver des appartements partout, il y a des choses qui ont pu modifier, puis faire des appartements avec ça pour ces gens-là, pour qu'ils puissent demeurer dans la région avec des prix abordables pour ces employés-là. Puis, quand ils arrivent ici, bien, ça lui fait quand même une place à rester. Mais j'ai un autre projet dans la région, c'est plus dans la région de mon collègue de Tracadie, par exemple. Il y a un autre projet, là, c'est une ancienne quincaillerie. C'est un ancien building, une ancienne construction. C'est Ken Building Supply qui avait ça. Et là, il y a justement un propriétaire d'usine à poissons. Il dit, oh, la belle opportunité pour moi de faire des appartements là-dedans. Fait que oui, ils ont commencé à la construction, mais est-ce qu'un building comme ça pourrait passer comme un bloc appartement? Est-ce que ça qualifiera sur le projet de loi 14? Ça, c'est une autre affaire, M. le Président, qu'il faudrait... Tu sais, il va tellement avoir de questions, lorsqu'on va poser des questions sur le comité des choses économiques, M. le Président, on dit que le job est toujours dans les détails, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions à poser, puis il va y avoir beaucoup de petits détails qu'il va falloir savoir, parce que bâtir des blocs appartements, est-ce que c'est strictement bâtir des blocs nus? Est-ce que c'est prendre un bâtiment qui est existant puis le transformer en bloc appartement? Est-ce que ça qualifiera là-dedans? C'est toutes des questions, M. le Président, qu'on va avoir besoin de se poser. Puis en revenant au... maintenant, si on regarde pour l'aide au logement, moi, j'ai une clientèle chez nous, puis probablement qu'il y en a dans toutes les circonscriptions qui sont sur le développement social. Des gens, pour une raison ou pour une autre, ne travaillent pas, ou ça peut être problème de santé mentale, ça peut être d'autres problèmes, mais pour une raison ou pour une autre, ne travaillent pas nécessairement. Mais ces gens-là, M. le Président, il y en a deux autres qui vont... je peux dire, comme on dirait par chez nous, là, ils reçoivent leur chèque de développement social, chèque de bien-être social, ça équivaut à 639 $ par mois. Mais croyez-le ou non, il y a quand même il se trouve des appartements. Je ne suis pas certain que j'aimerais rester là-dedans, M. le Président, probablement, si je serais vraiment forcé, je n'aurais pas le choix, probablement que oui. Mais imaginez, là, il y a une demande pour des appartements aussi bas paiement que ça. C'est certain que ces appartements-là sont subventionnés, mais il reste quand même que tu reçois 639 $ par mois, tu payes 30 % de ton salaire, de ton revenu pour ton logement, ça reste quand même qu'il ne te reste pas grand-chose dans le mois. Là. Fait que je regarde ces gens-là, je me dis, sacrifice, c'est peut-être eux autres qui devraient gérer les finances de notre province parce qu'ils réussissent à vivre avec pratiquement pas d'argent. Puis je regarde la province aujourd'hui, puis un matin, j'entendais le premier ministre nous dire ce qu'il avait fait. Mais c'est quelque chose qui m'a déçu, moi, M. le Président. C'est certain que le gouvernement a sorti quand même des programmes qui essaient d'aider le monde ici et là, mais je me rappelle juste les 100 $ qu'on avait, que les gens avaient juste après Noël pour payer l'électricité quand ça t'est coupé. Ah, mais c'est pas grand-chose, c'est 100 $ par année qui leur revenait. Mais je peux vous dire, M. le Président, pour certaines personnes, de 100 $, là, je peux vous dire, c'était quasiment de l'or parce que les gens l'attendaient. Fait que tu coupes là, puis tu donnes ici. Je me dis des fois, écoute, c'était bien pas si bien pensé qu'on devrait le faire. Mais il y a des personnes dans notre région qui ont assez de difficultés à se trouver un appartement. Pour moi, là, ça fait longtemps que je suis en politique. Puis il me semble, les dernières années, je me dis, c'est un manque flagrant de travailleurs. Ça essaie d'aller aux usines, ça essaie partout, ça essaie d'aller technologie. Il y a du monde, il y a un manque flagrant d'employés. D'un autre côté, on dit qu'il n'y a plus de monde pour travailler. Mais je ne sais pas si le monde a tout, après la pandémie, je ne sais pas si le monde a tout tombé à leur pension de la sécurité de la vieillesse. Mais je me demande des fois, je me dis, il n'y a pas d'employés nulle part, puis en même temps, tu bâtis des blocs appartements, puis il y a des listes d'attente. Ça fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. On dirait que ça. Il n'y a personne qui a pu me donner la réponse à cette question-là. Tu sais, tu n'as pas d'employés, tu as des loyers qui se remplissent quasiment incroyablement, puis il n'y a pas de monde pour travailler, il y a obligé de faire venir du monde de l'extérieur. Donc, pas d'employés parce qu'il n'y a pas assez de monde, mais pas assez de logements non plus parce qu'il y a trop de monde. Ça fait comme drôle de situation, M. le Président, lorsqu'on regarde tout ça. Ça fait comme juste, dans ma tête à moi, ça fait juste pas de bon sens, mais il reste quand même le fait que le nouveau programme que la ministre apporte, je pense que ça va être la peine de débattre et de poser des questions lorsque c'est que le comité va être mis en place. Mais, M. le Président,
je peux vous dire que ce n'est pas un mauvais programme, puis je ne voterai pas contre. Donc, on va voter pour le projet de loi. Merci, M. le Président. This is the pleasure of the House that Bill number 14 be now read a second time. All those in favor of the motion will please say yea. Yea. All those opposed, please say nay. In my opinion, the yeas have it. I declare the motion carried. An act respecting the Assessment Act. Pursuant to Standing Rule 42.1, Bill number 14 stands referred to the Standing Committee on Economic Policy. Members, before I call for adjournment, I just want to remind everyone that Her Honor will be here at 7 o'clock to do the medal presentation, so I encourage you all to be quick and right back here in the chamber. Thank you very much. I call on the Minister of Post-Secondary Education, Training and Labour. Thank you very much, Mr. Speaker. I move the House be now adjourned. Minister of Post-Secondary Education, Training and Labour moves that the House be now adjourned. All those in favour say aye. Aye. Contrary minded, if any, nay. I declare the House to be now adjourned. Thank you. Excellent. Yeah.